So firstly, before we start, I want to give certain keynotes. అంటే ఈ క్లాస్ నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుంది. లైక్ సో ఐ విల్ బి యూజింగ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు. పర్లేదు అందరికీ, బికాజ్ ఇట్స్ మోర్ అబౌట్ టీజీపీఎస్సీ కాబట్టి. ఎనీవన్ హూస్ కంప్లీట్లీ నాట్ యాక్సెప్టబుల్ ఆర్ నాట్ ఫెమిలియర్ విత్ తెలుగు? ఎనీవన్ ఆన్లైన్లో? Of course, ours is one of the only institutes or one of the very few institutes which is offering test series in complete English medium. Endukante when we saw in the market Telugu medium vallaki there are a lot of YouTube channels avi ivi anni unnai, gaani English medium ki proper ga oka single source kuda ledhu chadukodaniki. Leave about test series sources also. English medium guys are trying, in fact finding it very hard to find out. So before we start the class, there are certain things which I want you people to understand. First thing endante, it's a revision module. Okay, it's a quality enrichment and revision program, and that too for a subject which is as vast as history. If we are covering it in 6.5 hours, what is my expectation from you is, you people should not expect any basics. ఎస్ ఆర్ నో? సార్ బేసిక్స్ కవర్ చేయలేదు, లేదంటే సార్ అది చెప్పలేదు, గుప్తా అంటే ఏంటి, మౌర్య అంటే ఏంటి. మై అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఇంక్లూడింగ్ దోస్ గైజ్ ఇన్ ఆన్లైన్, ఈజ్ యూఆర్ ఆల్ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ హిస్టరీ డ్యూరింగ్ ప్రిలిమ్స్ ఆర్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ టైమ్, ఆర్ సమ్ ఆఫ్ యూ మైట్ బి అటెంప్టింగ్ యూపీఎస్సీ ఆల్సో. గుడ్. బట్ మీరందరూ కూడా హిస్టరీలో మినిమం నాలెడ్జ్ ఉండి, అంటే ఒక ఎగ్జామ్ లెవెల్ నాలెడ్జ్. What you are aspiring is, you want to quickly brush through certain aspects, at the same time want to understand certain nuances in presenting history as answers. So even when Dr. Vivek has done the introduction video, you must have seen what exactly we mean by quality enrichment and revision program. Ante history brush cheskuntu oka 5-6 hours, then we will see what are the different kinds of frameworks ante oka answer writing lo, because you already got 4 questions, right? For people who joined our module, we have already ensured that we are on time, and all of you got 5 questions in fact, and you are supposed to submit those answers. Even evaluation undavu, but it's like self evaluation. You can submit them in the Telegram group and have your own peer review. And evening time around 8 o'clock we will have 1 hour session analyzing those questions and the model answers which you will be getting by evening. So we mean business. That is the first thing. Second thing vachesi ee model ante ee roju program, it will be a very fast revision of history along with what are the probable ways of writing an answer, what are the probable or possible areas where the examiners are likely to focus. ఎందుకంటే మీ ప్రిలిమ్స్ పేపర్ కూడా చూశాను నేను. సో జనరల్గా మీరు ట్రెండ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే యూపీఎస్సీని కానీ ఎక్కడ కానీ ప్రిలిమ్స్లో కవర్ అయిన టాపిక్స్ని రిలేటివ్లీ మళ్ళీ మెయిన్స్లో వస్తాయి. అంటే ఆ టాపిక్స్ ఎక్కడైనా ప్రిలిమ్స్లో కవర్ అయ్యాయి అంటే అవి ఎగ్జామినర్ మైండ్లో ఉన్న టాపిక్స్ అని అర్థం. ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మెయిన్స్ ఆల్సో, ఏరియాస్ అరౌండ్ దెమ్ విల్ బి అగైన్ ఇంపార్టెంట్. లైక్ రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ పైన క్వశ్చన్ ఉండింది. Okay, of course Telangana history maatladinappudu we'll do what is important for Telangana history also, but Indian history anedappadiki it's itself is very vast. So Telangana history is a subset of Indian history but with more details. Okay, right from Satavahanas up to Nizams ela aithe undo, that is more about Telangana history. But Indian history anedappadiki ancient, medieval, modern. So na expectation endante we will be రిలేటివ్లీ ఫాస్ట్. ఓకే, సార్ ఫాస్ట్ వెళ్ళారు అనుకోకండి, ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ ఎ రివిజన్ మాడ్యూల్. మళ్ళీ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, వీ కెనాట్ గో స్లో అండ్ కంప్లీట్ హిస్టరీ ఇన్ 6.5 hours. లెట్స్ బి ప్రాక్టికల్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ మాడ్యూల్ విచ్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇన్ ది ఎంటైర్ హైదరాబాద్. సో నో ఫ్యాకల్టీ కెన్ కాన్ఫిడెంట్లీ సే 6 hours లో హిస్టరీ చెప్పగలుగుతాను. సో వెన్ వీ హ్యావ్ డన్ సమ్ రీసెర్చ్, వెన్ వీ హ్యావ్ కమ్ అవుట్ విత్ దిస్, we were very sure that without compromising the quality we will still be able to deliver. Okay, and main ఏంటంటే ఇక్కడ
ప్రతి హిస్టరీలో ఉన్న ఫ్యాక్ట్ కానీ టాపిక్ కానీ టచ్ చేయడం అనేది మన ఇంపార్టెన్స్ కాదు. వాట్ వీఆర్ ఆస్పైరింగ్ ఈజ్ మెయిన్ హిస్టరీని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలి, అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు బ్రష్ త్రూ. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ బిఫోర్ వీ స్టార్ట్ ద క్లాస్? ఓకే, however, wherever you find something very difficult to understand or something which you want to have more emphasis on, okay, and something which మీకు ఇంకా క్లారిటీ కావాలి అనుకున్న టాపిక్స్కి యూ కెన్ ఆల్వేస్ స్టాప్ మీ. సార్ ఇది ఇంకోసారి చెప్దాము లేకపోతే మాట్లాడదామంటే యు ఆర్ మోస్ట్ వెల్కమ్. ఓకే, సో ఆన్ దట్ నోట్ విల్ డెఫినెట్లీ స్టార్ట్. జస్ట్ గివ్ మీ ఎ మినిట్ బిఫోర్ వి స్టార్ట్. సో మీ నుంచి ఏమైనా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయా ఈ పర్టికులర్ మాడ్యూల్ నుంచి? ఎనీవన్ వాంట్ టు కామెంట్? సార్ మేము ఇది తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాము, లేదంటే వీఆర్ సమ్హౌ having depth in this particular topic, we want more information from you, అట్లా ఏమైనా ఉందా? గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్ అందరు రాశారు కదా, సో చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంది మార్కెట్లో. ఓకే, ఎంత వస్తే క్వాలిఫై అవుతాము, ఎంత రాకపోతే క్వాలిఫై అవుతాము, ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఏమో 50 వచ్చినా చాలా అంటున్నాయి, ఇన్స్టిట్యూట్స్ని నమ్మచ్చా లేదా? సో ఆనెస్ట్గా చెప్పాలంటే టీఎస్పీఎస్సి ఇప్పటికి 3 టీజీపీఎస్సి నౌ ఇట్స్ కాల్డ్ 3 సార్లు ప్రిలిమ్స్ కండక్ట్ చేసింది. ఒక్కసారి రిజల్ట్ ఇచ్చింది. ఫస్ట్ టైం అక్టోబర్ 2023 రిజల్ట్ ఇచ్చింది. ఆ పేపర్ కంటే ఈ పేపరు స్లైట్లీ టఫర్, స్లైట్లీ. బట్ లాస్ట్ ఇయర్ జూన్ కంటే కూడా కొద్దిగా ఈజియర్. జూన్ 2023 పేపర్ కంటే కొంచెం ఈజియర్గా ఉంది, ఎందుకంటే జూన్ 23 పేపర్ లెందియర్ ఉండే. బట్ ఈ పేపర్కి బయటకు వచ్చాక ప్రతి ఒక్కడు ఈజీ 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 అంటున్నారు. ఎగ్జామ్ రాసిన వాళ్ళకి తెలుసు క్వశ్చన్స్ ఈజీ, ఆప్షన్స్ టఫ్ అని. లెట్స్ బి ఆనెస్ట్, క్వశ్చన్స్ ఈజీగానే ఉన్నాయి, బట్ ఆప్షన్స్ ఆర్ వెరీ కన్ఫ్యూజింగ్ అండ్ వెరీ క్లోజ్. అక్కడ నేను చాలామందితో మాట్లాడాను, అట్లీస్ట్ ఒక 30-40 మెంబర్స్ తోటి. ఆ ఎగ్జామ్లో కొన్ని సిల్లీ మిస్టేక్స్ చేసిన వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు. అంటే తెలిసి ఒక 4-5 క్వశ్చన్స్ తప్పు మీలో అందరు పెట్టుంటారు. పెట్టలేదు సార్ అంటే తప్పు చెప్తున్నారు. ఓకే, పెట్టే ఉంటారు, 101% పెట్టుంటారు. బయటకు వచ్చాక ఇట్లాంటిది పెట్టామా అన్నది కూడా ఉంది. సో ఒక 4-5 క్వశ్చన్స్ అందరూ తప్పు పెట్టారు మినిమం. అండ్ తర్వాత ఫైనల్కి వచ్చాక 90% వాళ్ళకి 90 కంటే పడిపోయింది. ఓకే, అందరూ 75 to 85 మధ్యలో ఉన్నారు. అంటే సీరియస్ ఆస్పిరెంట్స్ ఎవరెవరైతే సీరియస్గా రాశారో కొంతమందికి 70 to 75 మధ్యలో ఉన్నారు. సో ఈసారి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 1:100 అవన్నీ పక్కన పెట్టండి, అది అవుతుందా అవదా ఎవరికి తెలియదు, స్పెక్యులేషన్స్లో వెళ్ళకండి. లాస్ట్ ఇయర్ 2022 అక్టోబర్లో జనరల్ కేటగిరీకి 74 or 75 వాస్ కట్ ఆఫ్. అంటే జోన్ 1కి 1 మార్క్ ఎక్కువ ఉండే, జోన్ 2కి మార్క్ తక్కువ ఉండే. సో 1 మార్క్ డిఫరెన్స్ ఉంది, 75 అనుకోండి కట్ ఆఫ్. అప్పుడు ప్రిలిమ్స్ స్టేజ్లో రిజర్వేషన్ ప్రకారంగా 1:50 తీసుకున్నాడు. ఈసారి రిజర్వేషన్స్ లేకుండా 1:50 తీసుకుంటున్నారు. రిజర్వేషన్స్ లేవు ఇన్ ద సెన్స్ ఫస్ట్ 28,000 మెంబర్స్కి మెరిట్ లిస్ట్ ప్రకారంగా తీసుకుంటారు. తర్వాత బీసీ అయితే బీసీ, ఎస్సీ అయితే ఎస్సీ, ఎస్టీ అయితే ఎస్సీ, వాళ్ళకున్న పోస్టులకి ఇంటూ 50. ఒకవేళ ఈ 28,000లో వాళ్ళు లేకపోతే మిగతా వాళ్ళని తీసుకుంటారు. సో పొటెన్షియల్లీ వాట్ ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్ ఈస్ ఇట్ విల్ బి క్లోజ్ టు 40,000 ఉంటుంది మెయిన్స్ రాసేవాళ్ళు. సో మీరు సీరియస్ ఆస్పిరెంట్ అయితే 74-75 దగ్గరలో ఉంటే జనరల్ కేటగిరీ, నాన్ జనరల్ కేటగిరీ అయితే 68. సీరియస్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి. అంటే ఈరోజు ఓఎంఆర్ అప్డేట్ చేస్తున్నాడు, ఏదో ఎవరో పెట్టారు న్యూస్. ఈరోజు ఓఎంఆర్స్ వచ్చేసినాయా లాగిన్లోకి ఈవినింగ్? సో ఓఎంఆర్ పెడుతున్నాడు. సో కావాలంటే మళ్ళీ డబుల్ చెక్ చేసుకోండి కీ తోటి. స్టిల్ ఒకటే ఏం చెప్తామంటే, ఎందుకంటే మెయిన్స్ నేను 3 సార్లు యూపీఎస్సీ మెయిన్స్ 3 times క్లియర్ చేశాను, ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాను. ఈ ఫేజ్ ఏదైతే ఉందో ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్, రిజల్ట్ ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది మనం చెప్పలేము. అంటే యూపీఎస్సీ అంటే ఆఫ్ లైట్ ఏం చేస్తున్నారు, ఎగ్జామ్ అయిన 15-20 డేస్కి రిజల్ట్ ఇచ్చేస్తున్నారు. దే ఆర్ నాట్ గివింగ్ స్కోప్ ఫర్ ఎనీ స్పెక్యులేషన్. ఇప్పుడు టీజీపీఎస్సీ కూడా అంతే ఫాస్ట్గా ఇస్తుందా లేదా మనకు తెలియదు. ఐడియల్లీ జూలై 1st week 2nd weekలో వస్తుంది అంటున్నారు. బట్ మీరు ఒక్కసారి అజ్యూమ్ చేసుకోండి, ఇప్పటి నుంచి జూలై 2nd week అనుకుందాం, పోనీ 20 days ఉంది.
20 days ఇన్ ఎ స్పాన్ ఆఫ్ 110 days, అంతేనా? మెయిన్స్కి 110 days ఉంది. ఎంత క్రూషియల్ టైం అంటే ఒక 2 సబ్జెక్ట్స్ ఈజీగా పక్కన పడేసి చదివేసి పక్కన పడేయచ్చు. ఈ టైంని మీరు స్పెక్యులేషన్స్కి, లేదంటే ఓకే ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఏదో చెప్పేశారు వాళ్ళకి అడ్మిషన్ కావాలి అన్న స్కోప్ తోటి, వర్స్ట్ కేసులో కాలేదనుకుందాం, ఈ నాలెడ్జ్ ఈ ప్రాక్టీస్ ఎక్కడికి పోదు కదా. ఇది కాకపోతే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ పక్కా మీకు క్యాలెండర్ వేస్తా అంటున్నారు, చేస్తారు. అట్లీస్ట్ ఇట్ విల్ నాట్ బి ది పాస్ట్ హిస్టరీ, బికాస్ irrespective of governments, TGPSC itself has tried to streamline certain things. Okay, we will not comment on the political part, but TGPSC itself has streamlined and now they are very serious. If you see the statements which are coming from the secretary, Mr. Nicholas, they are ensuring every single notification lo extreme transparency అనే వర్డ్ కనిపిస్తుందా? మేము ఇంతమందికి ఇచ్చాము, బయోమెట్రిక్ అందరిది క్యాప్చర్ చేశాము. సో దే ఆర్ డెఫినెట్లీ సీరియస్. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్స్ వస్తుంటే పోతుంటాయి, బట్ దట్ ఈస్ ఎ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ, రైట్? సో కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీకి ఒక క్రెడిబిలిటీ ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు దే విల్ రియాక్ట్ వెరీ సీరియస్లీ. సో చేసి తీడతారు. అంటే రేవంత్ గారు సీఎం ఉన్నారా, కేసీఆర్ గారు ఉన్నారా, మనకు సంబంధం లేదు. ఓకే, వెన్ ఇట్ హ్యాపెన్, పీపుల్ హూ హ్యావ్ టు టేక్ క్లెయిమ్, దే విల్ టేక్ క్లెయిమ్, నో ప్రాబ్లం. బట్ ఫర్ అస్ మ్యాటర్స్ ఇస్ టీజీపీఎస్సీ. సో నా అడ్వైజ్ ఏంటంటే, బికాజ్ ఎప్పుడైతే ఎవరైతే మెయిన్స్ క్వాలిఫై కాలేదో చాలా మంది, మీరు ఎప్పుడైనా అడగండి యూపీఎస్సీలో కూడా, ద ఓన్లీ మిస్టేక్ దే హ్యావ్ డన్ ఇస్ దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ లేట్. సో మీరు జూలై ఫస్ట్ వీక్, సెకండ్ వీక్ అప్పటికి ఆగి, అప్పటికి కొంతమంది ముందుకెళ్ళిపోయి ఉంటారు. మీరు ఆ 15 days క్యాచప్ అనేది ఈ పర్టిక్యులర్ ప్రాసెస్లో చేయడం అనేది చాలా చాలా కష్టం. అంటే నేను చెప్తున్నాను కాదు, ఏదో మీరు ఇప్పటికి వచ్చి ఇన్స్టిట్యూట్లో చేరాలన్న నేను స్వార్థంతో కూడా చెప్పట్లేదు. ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ అన్ అడ్వైజ్ యాజ్ యువర్ ఎల్డర్ బ్రదర్. ఇఫ్ యు ఆర్ డిలేయింగ్ యువర్ మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్ బై 20 days, యాంటిసిపేటింగ్ దట్ ఎస్ నా పేరు రోల్ నెంబర్ నేను రిజల్ట్ చూశాకనే నేను స్టార్ట్ చేస్తా అంటే, చూసి ఆనందపడతారు, నెక్స్ట్ మూమెంట్ బాధపడతారు. ఎందుకంటే 20-25 days అబ్బా నేను వదిలేశాను. ఆల్రెడీ ఎగ్జామ్ అయిపోయి 15 days అయిపోయింది. సో కొంతమంది ఆల్రెడీ ముందు వెళ్ళిపోయి ఉంటారు. సో బెటర్ లేట్ దెన్ నెవర్ అంటాం కదా. ఇప్పటికీ ఛాన్స్ ఉంది. ఈవెన్ టుడే ఇఫ్ యూ స్టార్ట్, యూ కెన్ స్టిల్ బి ఇన్ ద ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్. ఓకే, ఆ ఉద్దేశంతో ఇమీడియట్లీ స్టార్ట్ యువర్ మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్. ఓకే, దానికి ఒక టైం టేబుల్ ఉండాలా, ఒక పక్కాగా వెళ్ళాలి. అండ్ వెళ్ళినప్పుడు డెఫినెట్లీ యూ విల్ బి ఇన్ కంఫర్టబుల్ పొజిషన్. అంటే October 20th రోజు రాత్రి వెన్ యూ సిట్ అండ్ థింక్ హౌ గుడ్ ఐఎమ్ అన్నప్పుడు ఒక కాన్ఫిడెంట్గా ఉండాలి. అరే తెలంగాణ హిస్టరీలో అది చేసి ఉంటే బాగుండేది, ఈ ఒక్క స్కీమ్ చదువుంటే బాగుండేది, అట్లా రిపెంట్ అవ్వకండి జస్ట్ బిఫోర్ ది ఎగ్జామ్. ఎందుకంటే చాలామంది పొటెన్షియల్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా వెన్ దే స్టార్ట్ లేట్, దే ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ద లిస్ట్. బికాస్ కాంపిటీషన్ అట్లుంది. లెట్స్ బి ఆనెస్ట్, కాంపిటీషన్ ఉంది కదా. 40,000 మంది రాసినా కానీ ఒక 5-6,000 మందితో అయితే సాలిడ్ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది మీకు. సో అట్లీస్ట్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ 570 పోస్ట్ ఇంటూ 10, 6,000 పీపుల్తో అయితే సాలిడ్ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు బీ వన్ అమాంగ్ ద 10, యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎ హెడ్ స్టార్ట్. ఓకే, ఎందుకంటే అట్లీస్ట్ గ్రూప్ 1 ఆస్పిరెంట్స్ కొంతమంది ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళి ఏం చేస్తున్నారు, August 7th 8th నాకు గ్రూప్ 2 కూడా ఉంది, అప్పుడు రాసినాక నేను మెయిన్ స్టార్ట్ చేస్తాను. బాబు బస్సు వెళ్ళిపోతుంది, అప్పటికి బస్సు వెళ్ళిపోతుంది, నెక్స్ట్ 4 స్టాపులు దాటుతుంది, ఇంకా అప్పుడు మీరు ఎక్కినా ఎక్కడ పోతుంది. గ్రూప్ 2 తర్వాత మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేద్దామని ఎవరైనా అనుకుంటే మీరు గ్రూప్ 1కి దయచేసి ఆస్పైరేషన్ ఉండకూడదు. నేను బ్లంట్గా చెప్తున్నా. ఏం సార్ మమ్మల్ని డిమోటివేట్ చేస్తున్నా? డిమోటివేట్ కాదమ్మా, ఇది ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్. డిమోటివేషన్ కాదు, దిస్ ఈజ్ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్. యూపీఎస్సీ నేను ఎప్పుడైతే ఇట్లనే ఫస్ట్లో అప్పుడు 1.5 months పట్టేది రిజల్ట్. సరేలే మన పేరు ఆ రూల్ నెంబర్ చూసుకున్నాక స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు 6 సార్లు ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అయింది. కానీ దాంట్లో ఒక 2-3 సార్లు ఇట్లనే మిస్టేక్ చేశాను నేను కూడా. ఓకే, మన ప్రిలిమ్స్ అయ్యాక ఆ హాల్ టికెట్ నెంబర్ చూసుకున్నాక అప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాం, ఈ కోచింగ్కి ఎందుకు 15,000 కట్టడం, 20,000 ఎందుకు కట్టడం అని చేశాను నేను కూడా. చేశాక అప్పుడు చేతులు కూడా కాలినాయి. ఎందుకంటే ఒక అటెంప్ట్ పోయిందంటే 1 year మొత్తం కూర్చోవాలి యూపీఎస్సీలో. ఏ స్టేజ్లో పోయినా 1 year కూర్చోవాలి. సో అట్లాంటి మిస్టేక్స్ మీరు చేయకండి అనేది ఒక చిన్న సజెషన్.
Of course, you are the right people to take a call. Ela progress avali anedi, you are all matured guys, so you can take a call. But that is my personal experience. So on that note, at least we have started. Already questions పడినాయి, దానికి ఈరోజు ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ వచ్చేస్తాయి, దానికి డిస్కషన్ అవుతుంది. వీఆర్ గోయింగ్ ఆన్ ట్రాక్. ఎందుకంటే వీఆర్ టార్గెటింగ్ సీరియస్ ఆస్పిరెంట్స్. ఓకే, మాకు కూడా పవన్ కళ్యాణ్ లాగా స్ట్రైక్ రేట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, పవన్ కళ్యాణ్ స్ట్రైక్ రేట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు కదా. సో మాకు 10,000 మందిని తీసుకొని 10 ర్యాంకులు వచ్చినాయి అంటే అవసరం లేదు. మీ అండ్ డాక్టర్ వివేక్ ఆర్ వెరీ క్లియర్ దట్ వీ వాంట్ నంబర్స్ విచ్ మ్యాటర్. ఓకే, సో అండ్ వీఆర్ విత్ దెమ్ హూ ఆర్ సీరియస్ ఆస్పిరెంట్స్, దట్ ఈస్ ఫర్ ష్యూర్. ఎందుకంటే నాకున్న 7-8 years ఎక్స్పీరియన్స్ టీచింగ్లో, వివేక్ గారికి ఒక 8-9 years టీచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఆయన ఆల్రెడీ ఒక ర్యాంకర్, నేను యూపీఎస్సీ 3 interviews. అట్లీస్ట్ మాకున్న కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటంటే వెన్ కంపేర్ టు మెనీ పీపుల్ వీఆర్ ఇన్ ఎ బెటర్ పొజిషన్ టు గైడ్. వీఆర్ ద బెస్ట్ అని నేను అన్నాను. దట్ విల్ బీ ఏ నోట్ ఆఫ్ కాంప్లసెన్సీ ఆర్ అబ్బా వీళ్ళకి ఇంత సీన్ ఉందా అనుకోకండి. బట్ నేను అన్ని చోట్ల చూశాను. నేను కూడా మీలాగా అటు సైడ్ కూర్చున్నా ఒక మేబీ ఒక 6-7 years బ్యాక్. అందరినీ చూసిన, ఇప్పుడున్న ఫ్యాకల్టీలను చూశాను. ఓకే, అందరినీ చూశాను. బట్ ఎగ్జామ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంతమందికి ఉన్నది అనేది ఆలోచించాను. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మ్యాటర్. నాకు హిస్టరీలో పిహెచ్డి ఉండక్కర్లే, నేనేం హిస్టరీలో పిహెచ్డి కాదు. అండ్ ఒక సివిల్స్ క్లియర్ చేయడానికి హిస్టరీలో పిహెచ్డి అవసరం కూడా లేదు. ఎగ్జామ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే మీరు హిస్టరీ ఆన్సర్స్ రాసినప్పుడు మీకు ఎన్ని మార్కులు పడినాయి, మీరు ఎన్నిసార్లు హిస్టరీ ఆప్షనల్ తోటి క్లియర్ చేశారు. దట్ క్లారిటీ ఐ హ్యావ్. ఐఎమ్ నాట్ క్లెయిమింగ్ దట్ I am MA, PhD, FRCS or so in history. Okay, I am good at history because I have taken history as my optional and qualified for interview couple of times with history as optional. So that is my confidence that I have made good marks in history, that means I am good at history. That is enough. Okay, on that note, ఇప్పుడు మీరు మన షెడ్యూల్ చూస్తే, షెడ్యూల్ కాపీస్ ఉన్నాయా మీ దగ్గర? మన షెడ్యూల్ షేర్ చేయడం జరిగింది ఫర్ పీపుల్ హు హావ్ రిజిస్టర్డ్ అండ్ ఇది ఎనీహౌ ఫర్ పీపుల్ హు ఆర్ నాట్ దేర్. దిస్ వీక్ మొత్తం కూడా మనం ఇండియన్ హిస్టరీ చేస్తున్నాం. ఓకే, అప్ టు June 30th ఇట్ విల్ బి ఇండియన్ హిస్టరీ అండ్ నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చేసి తెలంగాణ హిస్టరీ చేస్తున్నాము. సో ఇండియన్ హిస్టరీలో అంటే ఈ షెడ్యూల్ని కూడా ఎట్లా ఫ్రేమ్ చేశామంటే ఎగ్జాక్ట్ మన టీజీపీఎస్సీ నోటిఫికేషన్లో ఏదైతే ఉందో వర్డ్ టు వర్డ్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఫర్ ఎనీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆర్ ఫర్ ఎనీ ఆస్పిరెంట్ ద బైబిల్ ఫర్ టీజీపీఎస్సీ ఈస్ దేర్ నోటిఫికేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఏ సివిల్ సర్వీస్ బాడీ కూడా ఓకే వాళ్ళు నోటిఫికేషన్లో సిలబస్లో ఇచ్చిన లైన్ని దాటరు. మీరు చూస్తే ప్రిలిమ్స్లో మూమెంట్ నుంచి ఒక్క క్వశ్చన్ రాలేదు. ఎందుకు రాలేదు? మూమెంట్ ఈజ్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్రిలిమ్స్. వెరీ క్లియర్. సో ఎప్పుడు కూడా మనం అరే ఎక్కువ చదువుతున్నామా తక్కువ చదువుతున్నామా అని ఒక డైలమా వచ్చినప్పుడు సిలబస్ని ఒకసారి రిఫర్ చేసుకోండి. మీరు ఏది చదువుతున్నా సిలబస్ పైన ఒక కన్నేసి చదవండి. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఓపెన్ ది న్యూస్ పేపర్లో 190 న్యూసెస్ ఉంటాయి. సో దాంట్లో మనకి ఏది రిలవెంట్ అనుకున్నప్పుడు మళ్ళీ ఒక్కసారి యూ రిఫర్ టు సిలబస్ అనేది ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఇట్ షుడ్ బి లైక్ ఎ పాకెట్ డిక్షనరీ, జోబ్లో పెట్టుకొని ఉండాలి ఫర్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఆస్పైరింగ్ అండ్ రైటింగ్ మెయిన్స్. సో ఆన్ దట్ నోట్ వీ హ్యావ్ ఆల్సో మేడ్ టైమ్ టేబుల్ అలాంగ్ విత్ ద సిలబస్. ఓకే, సో మనం ఇండియన్ హిస్టరీలో ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ఎర్లీ ఇండియన్ సివిలైజేషన్ అండ్ దే ఆర్ వెరీ క్లియర్. ఇండస్ అండ్ వేదిక్ సివిలైజేషన్ అన్నారు. సో ప్యాలియోలిథిక్ ఏజ్ చదవాలా, మీసోలిథిక్ చదవాలా, నియోలిథిక్ చదవాలా అవసరం లేదు. స్ట్రైట్ అవే దే ఆర్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ హరప్పా సివిలైజేషన్. ఓకే, ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ రిలీజియస్ మూమెంట్స్ ఇన్ 6th century BC. రిలీజియస్ మూమెంట్స్ అంటే ఏంటండి? జైనిజం అండ్ బుద్ధిజం. ఫస్ట్ ఒకసారి సిలబస్ చూద్దాం, దెన్ విల్ గో టు ది క్లాస్. దెన్ ఇండో గ్రీక్ ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్. సో స్ట్రైట్ అవే ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ రిలీజియస్ మూమెంట్స్ తర్వాత ఇండో గ్రీక్ ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్కి వెళ్ళిపోయారు. దట్ ఈస్ గాంధార, మథుర అండ్ అమరావతి స్కూల్స్. ఓకే, అండ్ సోషో అండ్ కల్చరల్ కండిషన్ అండర్ మౌర్య, శాతవాహనాస్ అండ్ గుప్తాస్. సో డైనాసిటీస్ కూడా క్లియర్గా ఇచ్చారు. ఇండో గ్రీక్స్ ఇచ్చారు. ఇండో గ్రీక్స్ అప్పుడు ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇచ్చారు. సో బేసికల్లీ యువర్ ఏన్షియంట్ ఈస్ డన్.
ఏన్షియంట్లో ఏమేమి చదవాలనేది వాళ్ళే చెప్పేశారు. ఓకే, ఇంతకు మించి మీరు చదువుతున్నారంటే టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారని అర్థం. లెట్స్ బి క్లియర్. ఓకే, మనందరం కూడా కలిసి ఇప్పుడు మాట్లాడేది ఏంటంటే ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేయాలని ఒకటే ఇంటెన్షన్ తోటి. ఓకే, నాకున్న హిస్టరీ నాలెడ్జ్ మీకు చూపించాల్సిన అవసరం లేదు, మీకు అంత చదవాల్సిన అవసరమూ లేదు. దట్స్ వాట్ ఈజ్ మై కోర్ గోల్ ఇన్ దిస్ క్లాస్. ఓకే, దెన్ అడ్వెంట్ ఆఫ్ ఇస్లాం అండ్ ఇట్స్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఇండియన్ సొసైటీ అంటే స్ట్రైట్ అవే మీకు ఏవైతే ఫేజ్ ఆఫ్ 6th century BC 6th century నుంచి 10th century మధ్యలో ఏదైతే ఉందో టైము అదంతా తీసేశాడు. లేదు, హర్షవర్ధన లేదు, తర్వాత రాష్ట్రకూట లేదు, గుర్జర ప్రతిహార లేదు, పాల లేదు, అవునా కదా సిలబస్ ప్రకారంగా. ఓకే, రేపు పొద్దున అడిగితే మళ్ళీ నేను అనకండి, బట్ స్టిల్ సిలబస్ ప్రకారంగా అయితే లేదు. స్ట్రైట్ అవే ఎక్కడికి వచ్చారు? అడ్వెంట్ ఆఫ్ ఇస్లాం. అడ్వెంట్ ఆఫ్ ఇస్లాం అంటే స్ట్రైట్ అవే దే హ్యావ్ కమ్ టు 12th century, బ్యాటిల్ ఆఫ్ తరైన్ చెప్తా అది, బట్ స్టిల్ డైరెక్ట్లీ దే హ్యావ్ కమ్ టు 12th century అంటే ఢిల్లీ సుల్తానేట్కి వచ్చారు. నేచర్ అండ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ భక్తి అండ్ సూఫీ మూమెంట్స్. ఓకే, దెన్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ కాకతీయాస్ అండ్ విజయనగర రూలర్స్ టు లాంగ్వేజ్, లిటరేచర్, ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్. సో ఒక గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే కాకతీయ ఇక్కడ ఉన్నా కానీ తెలంగాణ హిస్టరీలో మనం చాలా డీటెయిల్గా చేస్తాము. శాతవాహన ఇక్కడ ఉన్నా కానీ అక్కడ కూడా డీటెయిల్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ మీకు చదవక్కర్లేదు. శాతవాహనస్ అండ్ కాకతీయాస్ ఇండియన్ హిస్టరీలో చదవక్కర్లేదు. దెన్ విజయనగర రూలర్స్ టు లాంగ్వేజ్, లిటరేచర్ అండ్ ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్. కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఢిల్లీ సుల్తానేట్స్ అండ్ మొఘల్స్ టు లాంగ్వేజ్, లిటరేచర్, ఆర్ట్, ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్, మాన్యుమెంట్స్. సో అక్బర్ పానీపట్ ఎప్పుడు కొట్లాడాడు, బాబర్ ఎప్పుడు కొట్లాడాడు, అక్బర్ ఎంతమందిని చంపాడు, అక్బర్ పొలిటికల్ హిస్టరీ అవసరం లేదు. అగైన్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు డీకోడ్ ద సిలబస్ ఫర్ యూ. అక్బర్ పొలిటికల్ హిస్టరీ, బాబర్ పొలిటికల్ హిస్టరీ, మొఘల్స్ పొలిటికల్ హిస్టరీ ఇవన్నీ అవసరం లేదు. They are saying we are not bothered about how many kings Akbar defeated, how many battles Akbar fought. No. What they are saying, cultural aspects of Delhi Sultanate and Mughals. అంటే వాళ్ళు కట్టిన కన్స్ట్రక్షన్స్, మాన్యుమెంట్స్, వాళ్ళ టైంలో ఉన్న అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మెకానిజమ్స్, ఇవన్నీ కూడా యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్. ఓకే, డోంట్ వేస్ట్ టైమ్ ఆన్ పొలిటికల్ హిస్టరీ. దెన్ ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ కాంపోజిట్ కల్చర్ ఇన్ Deccan and India. So it is nothing but the byproduct of Sufi and Bhakti movements. So again, they are focusing more on cultural part. అర్థం చేసుకోండి. Then modern history కి వస్తే establishment of British colonial rule in India, Carnatic wars, Anglo-Mysore, Anglo-Maratha and Anglo-Sikh wars. They have specifically mentioned these wars. Economic impact of British colonial rule, land revenue systems, commercialization of agriculture, rise of landless agrarian labor, famines and poverty, deindustrialization, decline of traditional crafts, drain of wealth, growth of trade and commerce, economic transformation of India, railroads, transport and communication network, telegraph and postal services. So up to 1854 ఇది telegraph and postal services introduce చేసింది ఎవరు? దళోజీ. అంటే up to 1854 from 1757 ఆర్ కర్ణాటిక్ వార్స్ అంటే ఇంకొంచెం ముందయ్యాయి. సో బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసీ. సో 1757 నుంచి 1854-57 దాకా ఒక పర్టికులర్ చాప్టర్ ఇచ్చాడు. దెన్ యాంటీ బ్రిటిష్ అప్రైజింగ్స్, ట్రైబల్స్, పీజెంట్స్ అండ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ అండ్ కాజెస్ ఆఫ్ 1857 గ్రేట్ రివోల్ట్. ఓకే, ఫ్యాక్టర్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ రైజ్ ఆఫ్ నేషనలిజం, రైజ్ అండ్ గ్రోత్ ఆఫ్ సోషో రిలీజియస్ అండ్ యాంటీ కాస్ట్ మూమెంట్స్, ఎస్పెషల్లీ Brahma Samaj, Arya Samaj, Aligarh, Satyashodak Samaj. So they have given all these movements as part of your 19th century socio-cultural and religious movements. Then finally they are saying Indian struggle, that is moderates icharu 1885 to 1947 lo, rise of All India Kisan Sabha, tribal movements, gender and women's movement, growth of socialist and communist movements, and finally independence and partition of India. ఒక్కసారి మొత్తం సిలబస్ చదివితే అసలు హిస్టరీ ఇంత హ్యూజ్ ఉంది, ఏం కవర్ చేయాలన్న కన్ఫ్యూజన్ కూడా సగం వెళ్ళిపోతుంది. అందుకే హూఎవర్ ఈజ్ అటెంప్టింగ్ మెయిన్స్ సిలబస్ కాపీ అనేది పక్కన ఉండాలా. ఎందుకంటే టైం తక్కువ ఉంది, చదివేది ఎక్కువ. లెట్స్ బి ఆనెస్ట్. అండ్ దెన్ దానితో ఆన్సర్ రైటింగ్ చేయాలి. ఓకే,
ఇవన్నీ ప్యారలల్గా మేనేజ్ చేయాలంటే ఫోకస్డ్ స్టడీ, స్మార్ట్ స్టడీ ఉండాలి. డీవియేట్ అయ్యారనుకోండి, ఈ టాపిక్ నచ్చిందని ఒక 2 గంటలు చదివితే అన్నెసరిగా టైం అండ్ ఎనర్జీ వేస్ట్. సో ఎగ్జామ్కి ఏం కావాలనో అదే చదవండి. దట్ ఈస్ ద బాటమ్ లైన్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఐ వాంట్ టు కమ్యూనికేట్ టు యూ ఆల్. క్లియరా? ఓకేనా? సో just people who are interested to make running notes, they can make. Okay, we'll try to give for registered guys, we'll be giving a booklet also on history. Okay, we'll just start our discussion with ancient history. Okay, ancient history law, we'll start the discussion. So first is, they are saying Indus Valley civilization, right? What is the other name for Indus Valley civilization? Yeah. So Indus Valley or the Harappan civilization. Basically, what is the recognized period of Harappan civilization? 2500 BCE to 1700 BCE. This is the recognized timeline of Harappan civilization. So Harappan civilization anangane, we have to remember certain features. What are the standout features of Harappan civilization? Because Harappan civilization, even today, it is a very important topic in the ancient history, because the impact it is having on even the present day civilization. Avuna kada? So we see a lot of continuity of Harappan civilization. So eppudu kuda edana civilization gaani itla pedda kingdom gaani chadinappudu, you just see why it has become so important. What are the standout features which are, ఎందుకంటే ఎగ్జామ్లో అడిగినప్పుడు స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారనేది మనం అడిగితే వెల్ అండ్ గుడ్, బట్ బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ద టఫెస్ట్ క్వశ్చన్, దెన్ యూ కెన్ హ్యాండిల్ ద సింపుల్ వన్స్ ఈజీలీ. సో Harappan, so what I am expecting, they may ask you, what is the relevance of Harappan civilization in the present world? Then you can borrow the features of Harappan civilization and present in your answer with certain examples. So this is how you are supposed to write answers in the mains. Okay, so what are the standout features of Harappan civilization? First వచ్చేసి town planning. అవునా కదా? Everyone knows town planning. We'll discuss, of course. Town planning is one of the standout feature of Harappan civilization. Then what is this? External and internal trade. External and internal trade. ఇంకేమున్నాయి హరప్పావి సిగ్నిఫికెంట్ ఫీచర్స్? సీల్స్. ఎస్ ఆర్ నో? హరప్పన్ సీల్స్ వినే ఉంటారు కదా, హరప్పన్ సీల్స్. దెన్ హరప్పాస్ రిలీజియన్, సారీ, okay, that is part of external and internal trade. Then Harappa's religion. So these can be some of the important features. So if you look at one by one, first is town planning. So town planning of Harappa అనేది extremely important topic అండి. యూపీఎస్సీ పేపర్స్ కూడా మీరు చూస్తే లాస్ట్ 10 ఏళ్లలో ఒక 2-3 సార్లు అడుగుంటాడు. ఎందుకు అంటే, సార్ ఎందుకు సార్ అంత టౌన్ ప్లానింగ్ 2000 years బ్యాక్ ఇప్పుడు ఏం రిలవెంట్ అనుకుంటే, ఇన్ఫ్యాక్ట్ 4000 years. టుడే ఇండియా ఈజ్ విట్నెసింగ్ ర్యాపిడ్ అర్బనైజేషన్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ తెలంగాణ ఈజ్ ద ఫోర్ఫ్రంట్ రన్నర్ ఇన్ అర్బనైజేషన్. వీ హ్యావ్ ఆల్మోస్ట్ 47% ఆఫ్ అవర్ పాపులేషన్ ఇన్ అర్బన్ సిటీస్. అవునా? అట్లాంటి అర్బనైజేషన్కి ఒక 4000 years బ్యాక్ స్ట్రీమ్లైన్డ్ వేలో ఉన్న సొసైటీ ఏదైనా ఉంది అంటే హరప్పన్ సివిలైజేషన్.
ఓకే, సో ఆ ఫీచర్స్ మనం చూసినప్పుడు కొన్ని ఫీచర్స్ ఆఫ్ హరప్పా సివిలైజేషన్ ఆర్ నాట్ దేర్ ఈవెన్ టుడే ఇన్ సమ్ ఆఫ్ ది వెరీ బిగ్ మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్. సో అందుకే హరప్పన్ టౌన్ ప్లానింగ్ becomes very important. So what are the important features of town planning with regard to Harappa? First is grid type streets. Grid type streets ante itla and oka chess board laga. So whenever you want to draw certain diagrams in history, be clear and draw them and you will be well rewarded. Okay, so grid type streets and the houses are facing back of each other. Ante ippudunna mana present ki etla untundi, like if you have a two-way street, the house is facing this house, right? But in Harappa, the back side of this house is facing the back side of that house. That is one important feature. Okay, that is one important feature. And division of the town into majorly two parts. What was the two parts? Citadel and lower town. So there is still confusion upon with regard to historians. What is this citadel? What is this lower town anedi? So emankunarante, now there is a mutual consensus among historians that all group 1 aspirants are living here and all common people are living here. So it must be, citadel must be an elite place where bureaucrats and kings must have lived, okay, while lower town is where the aam janta has lived. Adi ippudunna prastaniki historians madhyalo unna oka understanding. Okay, citadel. But there is one particular area or one particular Harappan site called Dholavira, which was recently recognized as UNESCO heritage place site. So ikkada there is something called middle town. So middle town enti anedi malli again it's a subjective thing. So again people came to conclusion that maybe this middle town is with regard to bureaucrats or people who are in the administration. Okay, then one more thing is houses are built from burnt bricks. So some technology which we are using today, they have used it almost 4,000 years back. Burnt bricks, even today we are using burnt bricks. And ippudante cement bricks vaartunam chaala matuku, but before cement bricks came into picture, we are using red burnt bricks, right? So they used it so way back in 2000 years before. And then there was a proper drainage system. Proper drainage system of Harappan society, and it seems that they even had rainwater harvesting system. So when I say proper drainage system, it's like each and every house drainage is connected to a street drainage, and all these streets are in turn going outside the town, and there the discharge of the drainage is happening. Just imagine this kind of sophistication 4,000 years back. Okay, and when it comes to individual houses, so each house, మీరు చాలా మూవీస్లో కూడా చూస్తుంటారు, each house is having an open area in the middle of the house. Are you able to envisage? Okay, or వర్షం పడినప్పుడు హీరోయిన్ వచ్చి డాన్స్ చేస్తుంది చూడండి, exactly that kind of house. Okay, where the center hall of the house is open to sky and the construction is on the four corners like this, and this is open to sky. So this they called it as courtyard or center courtyard. So every house is built in this style, and this back side of this house is facing the back side of this house. This is the construction of Harappan towns. And in some of the towns, something called
great granary and something called great bath are found. What is this great granary and great bath? Mohenjo-daro, in a site called Mohenjo-daro, గ్రేట్ గ్రానరీ అనేది ఉంది. సో ఈ గ్రేట్ గ్రానరీ అనేది ఏంటంటే, సి అగైన్ ఎప్పుడు కూడా ఏన్షియంట్ ఆన్సర్స్ రాసేటప్పుడు ఏదో మనం అక్కడ ఉండి చూసినట్టు రాయకూడదు. ఓకే, బికాస్ ఐఎమ్ ఆల్సో బారోయింగ్ ఫ్రమ్ సోర్సెస్. You, when you write an answer, you are also borrowing from sources. So you should always write in a tone that you have known this. So you can say that according to sources. అలా రాయడం కరెక్ట్. అంతేగాని మీరు ఏదో హరప్పన్ సివిలైజేషన్ చూసినట్టు ఇట్ వాస్ దేర్, ఇట్ ఈస్ దేర్, దిస్ వాజ్ యూజ్డ్ ఫర్ దిస్, ఇట్ విల్ ప్రొజెక్ట్ ఇమ్మెచ్యూర్ యాటిట్యూడ్. ఎందుకంటే హిస్టరీ అనేది ఆల్వేస్ వీఆర్ సీయింగ్ ఫ్రమ్ ది ఐస్ ఆఫ్ సమ్ అదర్ పర్సన్, రైట్? లెట్స్ బి ఆనెస్ట్. సో ఆ టైంలో వేర్ స్పెషల్లీ ఏన్షియంట్, వేర్ సోర్సెస్ ఆర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆర్ నాట్ దేర్. అట్లీస్ట్ మెడివల్లో వీ హ్యావ్ రిటర్న్ సోర్సెస్, వీ హ్యావ్ లిటరరీ సోర్సెస్, సో మెనీ సోర్సెస్. బట్ హియర్, so it seems that the great granary, what people think is either it was used for tax collected grains, okay, for storage during famine, or for common consumption. So ఒక్కటి చూసినప్పుడు ఇన్ని డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ ఉన్నాయి హిస్టోరియన్స్ దగ్గర. సో గ్రేట్ గ్రానరీ దీనికే వాడామని ఖచ్చితంగా చెప్పలేం. ఓకే, ఐదర్ ఇట్ మస్ట్ హ్యావ్ బీన్ ఫర్ స్టోరేజ్ ఆర్ ట్యాక్స్ కలెక్టెడ్ గ్రెయిన్స్. అంటే ఇన్ ఏన్షియంట్ హరప్పన్ టైమ్ దెర్ వాజ్ నథింగ్ కాల్డ్ మనీ, ఇట్ వాజ్ ఆల్ బార్టర్ సిస్టమ్. ఓకే, బార్టర్ సిస్టంలో ఇఫ్ యూ గివ్ 1 kg రైస్, దట్ ఫెలో గివ్ 1 kg ఆటా, లైక్ దట్. సో కలెక్టెడ్ గ్రెయిన్స్ మస్ట్ హ్యావ్ బీన్ స్టోర్డ్, or it was a storage facility for addressing famine like issues. Famine ante telusu kada, right? And then, or it was for a common consumption. This was the consensus among the historians. Coming to great bath, ee great bath enti? Great bath is supposed to be the public ritual space ఆఫ్ హరప్పన్స్. పబ్లిక్ రిచువల్స్ అంటే ఏంటండి? వాట్ ఆర్ పబ్లిక్ రిచువల్స్? పుష్కరాలు, కెన్ యూ కాల్ ఇట్ ఎస్ పబ్లిక్ రిచువల్? 12 yearsకి ఒకసారి ఎవ్రీ lakhs of people go and have a bath in Godavari or Krishna. Why? It is a public ritual. So similarly, ఈ గ్రేట్ బాత్ అనేది ఏదైతే కన్స్ట్రక్షన్ ఉందో ఇన్ ది టౌన్స్ ఆఫ్ హరప్పా, హిస్టోరియన్స్ ఆర్ అజ్యూమింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ పబ్లిక్ రిచువల్స్. అర్థమైందా? సో పబ్లిక్ రిచువల్స్ అని దే థాట్. ఓకే, రైట్. అండ్ దెన్, సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ టౌన్ ప్లానింగ్. ఆఫ్ కోర్స్ యూ హ్యావ్ టు, whenever you are writing an answer for it, you should write about the importance of town planning. So for example, ఇప్పుడు there is a question on town planning అనుకోండి. టౌన్ ప్లానింగ్ పైన క్వశ్చన్ వచ్చింది టీజీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 మెయిన్స్. ఫస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ ఏం రాస్తారు? ఇంట్రొడక్షన్ యూ విల్ సే దట్ వే బ్యాక్ ఇన్ ద 2000 BCE there flourished a civilization called Harappan civilization, which was having towns as sophisticated as the present day. Okay, so you will say, you will give the importance of Harappan civilization with relevance to town planning. ఈ రెండు కలిపి ఇంట్రొడక్షన్ లో రాస్తాం. Importance of town planning and importance of Harappan civilization. So body of the answer lo em rastaru? Body of the answer lo you will mention all these points as side headings. ఇప్పుడు మనం ఒక 6-7 పాయింట్స్ చూసాం కదా టౌన్ ప్లానింగ్ రిలవెన్స్ ఏముంది అనేది. ఆ టౌన్ ప్లానింగ్ లో ఉన్న 6-7 పాయింట్స్ ని పాయింట్ 1, పాయింట్ 2, పాయింట్ 3 ఈ ఫీచర్స్ అన్ని ఉన్నాయని చూపిస్తారు. చూపించి కన్క్లూడ్ ఏం చేస్తారు? సేయింగ్ దట్
ఆ టైంలో ఇంత సాఫిస్టికేటెడ్ టౌన్ ప్లానింగ్ ఉండడం అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ బిగ్ కేస్ స్టడీ ఈవెన్ టు మెనీ హిస్టారియన్స్. అండ్ ఇన్ ద ప్రెసెంట్ డే there is very much need to have similar town planning. అంతే. అర్థమైందా? అంటే హిస్టరీని ఒక ఫ్యూచరిస్టిక్ దాగా మనం కన్క్లూడ్ చేస్తున్నాం. ఏం చేస్తున్నాం? హరప్ప గొప్పతనం చెప్తూనే హౌ దట్ హరప్ప ఈజ్ రిలవెంట్ టుడే అనేది ఒక చిన్న లైన్ మీరు కన్క్లూజన్లో రాశారనుకోండి, దట్ షోస్ దట్ you are able to relate historian concepts with present day. ఇలాంటి కన్క్లూజన్స్, ఇంట్రొడక్షన్స్ రాయాలి. సార్ మీరు ఏంది ఒక 2 నిమిషాల్లో చెప్పేశారు కాదు, ఇది ప్రాక్టీస్ తోటి వస్తుంది. యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్. సో ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ రైటింగ్ ఆన్సర్స్, అంటే ఆన్సర్ రైటింగ్ అలవాటు ఉన్న వాళ్ళకి ఐ డోంట్ నో, బట్ లేని వాళ్ళకి చెప్తున్నా, వెన్ యూ స్టార్ట్ రైటింగ్ ఆన్సర్స్ యూ విల్ స్ట్రగుల్. You literally struggle. ఎందుకంటే you cannot write any answer, you cannot even put pen on the paper. అంటే మనకు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, ఆ ఆన్సర్ని 150 words 250 words రాయాలనేటప్పటికీ ఏం రాయాలనేది ఒక తెలియని కన్ఫ్యూజన్. రాసినప్పుడు ఫస్ట్ మీ ఆన్సర్స్ మీకే నచ్చవు. వేరే ఎవరితోటో మీరు పోల్చుకొని చూస్తే అరే ఏంటి వాళ్ళు అంత బాగా రాశారు, మనం అసలు రాయలేకపోయినాం. చాలామంది అక్కడే గివప్ ఇస్తారు. ఓకే, చాలామంది అదే స్టేజ్లో గివప్ ఇచ్చేస్తారు. ఇట్స్ నాట్ మై కప్ ఆఫ్ టీ, దే స్టార్ట్ గివింగ్ అప్. లాస్ట్ డే చూసుకుందాం, మన ఆన్సర్స్ రాస్తే కామెడీగా ఉన్నాయి, వాళ్ళతో పోలిస్తే ఎవరైనా చూస్తే నవ్వుతారు. వేరే వాళ్ళ గురించి మీకెందుకు? ర్యాంక్ 1 మీకు రావాలన్నా వాళ్ళకి రావాలన్నా? సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఆన్సర్స్ రాసినప్పుడు వీ ఫీల్ దట్ my answers are not up to the mark, XYZ's answers are really good, so let me not post these model answers at all. I'll write weekend test కూడా రాస్తాం. 10 ఆన్సర్లు రాసినప్పుడు అబ్బా 10లో 4-5 అటెంప్ట్ అవుతున్నాయి, చలో వీకెండ్ కూడా వదిలేద్దాం, ఏదున్నా డైరెక్ట్ తాడపోతే 21 అక్టోబర్ తెలుసుకుందాం అనేది ఒక మెంటల్గా ఫిక్స్ అయిపోతాం. ఓకే, అంటే 110 days ఏం ప్రాక్టీస్ చేయకుండా ఆన్సర్ రైటింగు అక్కడే ఎక్స్పెరిమెంట్ అనమాట. ఏదున్నా వాడు ఏముంది, నా ఆన్సర్ చూస్తే ఎగ్జామినరే కదా చూసేది, నా ఫ్రెండ్ కాదు కదా. నవ్వుతే వాడు నవ్వుకుంటాడు, వాడు ఓడి నవ్వుతున్నాడు నాకేం తెలుసు. దిస్ ఈజ్ ఫ్యాక్ట్ విచ్ విల్ హ్యాపెన్ టు ఎవ్రీ సింగిల్ పర్సన్. నాకు అవ్వలేదు సార్ అంటే నేను నమ్మను, ఎందుకంటే నాకు కూడా అయింది. ఓకే, మనం ఏమనుకుంటామంటే సి ఇట్స్ హ్యూమన్ మెంటాలిటీ, లైక్ వై షుడ్ ఐ రైట్ ఆన్సర్. కొన్నిసార్లు కాంప్లసెన్సీ, టౌన్ ప్లానింగ్ ఆన్సర్ ఏం రాస్తాం, ఎవడైనా రాస్తాడు, నేను రాసేది ఏముంది అంటే మోస్ట్ డిఫికల్ట్ ఆన్సర్కి రాస్తేనే మీరు రాస్తారా? ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది తెలుసా, గ్రూప్ 1లో స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్స్ని మెస్అప్ చేసి బయటకు వస్తుంది. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ 6 కొట్టాలి. యూ షుడ్ నాట్ లీవ్, ఇట్స్ లైక్ ఏ ఫుల్ టాస్ బాల్, యూ షుడ్ హిట్ ఇట్ అవుట్ ఆఫ్ దట్. ఫుల్ టాస్ బాల్ క్యాచ్ ఇచ్చేస్తే ఏమవుతుంది? సో ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఈజీగా టఫ్ అని పక్కన పెడితే స్టార్ట్ రైటింగ్. రాస్తున్నప్పుడు యూ విల్ ఫీల్ ద పెయిన్ అండ్ పించ్. ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడేం నమ్ముతా అంటే నాలెడ్జ్ వైజ్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ గుడ్. సీరియస్ ఆస్పిరెంట్స్ అందరూ కూడా ఏదో ఒక సోర్స్ చదువుకొని ఉంటారు, ఎక్సో వైయో జెడ్ఓ చదువుతారు, ఏదో కొద్దిగా నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. కానీ ఆన్సర్ రైటింగ్కి వచ్చేటప్పటికి మీరు కనుక ప్రాక్టీస్ చేయకుండా 21st నుంచి 27th మధ్యలో నేను నా విశ్వరూపం చూపిస్తా అంటే అది కాని పని. యూ విల్ ఫంబుల్. అండ్ ఈ పెయిన్ నుంచే యూ విల్ యాక్చువల్లీ ఎవాల్వ్. స్ట్రగుల్ అవ్వాలి. ఆన్సర్ రైటింగ్లో స్ట్రగుల్ అవ్వని టాపర్ ఒక్కడు కూడా లేడు. టాపర్లు అందరితో నేను ఛాయ్ కూడా తాగిన ఇంటర్వ్యూ టైంలో. సో ఐ నో ఎవ్రీ వన్. ఓకే, అన్ఫార్చునేట్లీ ఐఎమ్ హియర్, సమ్వన్ ఆర్ దేర్, బట్ ఐ నో ఎవ్రీ వన్ హౌ దే హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్, హౌ దే హ్యావ్ స్ట్రగల్డ్, హౌ వీ హ్యావ్ స్ట్రగల్డ్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కామన్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. సో ఆ స్ట్రగుల్ నుంచే యూ విల్ యాక్చువల్లీ ఎవాల్వ్. సో రెగ్యులర్ ఆన్సర్ రైటింగ్ అనేది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అనేది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. స్పెషల్లీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నెవర్ రిటర్న్ ఆన్సర్స్ టిల్ డేట్. రాసి ఆపేసిన వాళ్ళకు కూడా ఇట్ ఈస్ నాట్ సో ఈజీ. యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ రైటింగ్. రాస్తుంటే నేను ఇప్పటికి మీకు ఓపెన్గా చెప్తున్నా, ఒక ఛాలెంజ్.
ఈ రోజు నుంచి ఆనెస్ట్గా రాసిన వాళ్ళు ఈరోజు జూన్ 24 కదా, ఆగస్ట్ 24కి నేను ఇక్కడే ఉంటాను కదా, ఇన్స్టిట్యూట్ చుట్టుపక్కలనే ఉంటాను. మళ్ళీ ఎప్పుడైనా కలిసినప్పుడు యూ విల్ కమ్ అండ్ థ్యాంక్ మీ. సార్ మీరు చెప్తే ఏమో అనుకున్నాము, మేము 60 రోజులు ఆన్సర్స్ రాశాం సార్, నా ఆన్సర్స్ నేనే గుర్తుపట్టలేకపోతున్నా అని చెప్పిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు నాకు. అండ్ బై ద టైమ్ సెప్టెంబర్ కమ్స్, అప్పుడు ఇంకా మీరు ఆన్సర్స్ రాయడంలో భయపడరు. అంటే ఇక ఆన్సర్స్ని ఇంకా ఎట్లా ఎలివేట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఉంటుంది. ఆన్సర్ రైటింగ్ అనేది ఒక ప్రాపర్ ప్రాసెస్. అది అంటే మనం ఏదో గ్రాడ్యుయేషన్లో రాసేసాము, నాకు 99.99 వచ్చింది ఇంటర్లో, లేదంటే 10th 101 out of 100 వచ్చింది, అవన్నీ ఇప్పుడు ఇమ్మెటీరియల్. ఓకే, ఇప్పుడు అంత వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా ఎంత వస్తున్నాయి ప్రిలిమ్స్లో? 76, 77. అంటే ఇంటర్మీడియట్లో 100 వచ్చిన వాడికి, 100 out of 100 వచ్చిన వాడికి ఇక్కడ 50% వస్తేనే క్వాలిఫై అవుతున్నాడు. సో ఆల్రెడీ ఈ ఎగ్జామ్ ఏంటో అందరికి అర్థమైపోయింది కదా. సో ఆన్సర్ రైటింగ్ అనేది ప్రాపర్గా ఈరోజు నుంచి చేస్తే ఒక 3 months, ఆగస్ట్, జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అట్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ అక్టోబర్, యూ ట్రస్ట్ మీ, యూ విల్ బీ ఇన్ సచ్ ఎ కంఫర్టబుల్ పొజిషన్, సచ్ ఎ కాన్ఫిడెంట్ సిచ్యువేషన్. ఎస్ సార్, మీరు చెప్పారు, ఏ ర్యాంక్ వస్తుంది అనేది పక్కన పెట్టండి, అసలు క్వాలిఫై అవుతామా లేదా కూడా పక్కన పెట్టండి. ఎప్పుడు కూడా వాట్ వీ షుడ్ బీ రియల్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఇస్, మనము ఆ ఎగ్జామ్కి బెస్ట్ ఇచ్చినామా లేదా. అవునా కదా? అంటే అట్లీస్ట్ నేనైతే అదే నమ్ముతాను. మనం ఆ ఎగ్జామ్కి బెస్ట్ ఇచ్చామనుకోండి, రెస్ట్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్. అసలు మనమే అండర్ ప్రిపేర్డ్ అయ్యి ఆన్సర్స్ రాయకుండా ఒకటే సోర్స్ 10 సార్లు చదివేసి ఆ ఆన్సర్స్ని ఆ రోజే రాస్తా అంటే కాదు. అట్లా ర్యాంక్ వచ్చిందని ఒక్కళ్ళని, అంటే ఎన్ని ఎగ్జామ్స్ అయినాయి కదా ఆల్ ఇండియాలో, ఒక్కళ్ళని చూపించండి, దెన్ ఐ విల్ విత్డ్రా మై స్టేట్మెంట్. అసలు ఆన్సర్ రైటింగ్ రాయకుండా నేను ఓన్లీ ఫైనల్లో రాసేసి నాకు top 10 ర్యాంక్ వచ్చిందని ఒక్కళ్ళని చూపించండి, ఐ విల్ విత్డ్రా మై స్టేట్మెంట్. బికాజ్ ఐ హ్యావ్ ఇంటరాక్టెడ్ విత్ hundreds and thousands of people I know. So please understand the importance of answer writing. Be it a easy question, be it a tough question, don't give up. Okay, fine. So that is about town planning of Harappas. So what was the next thing after town planning? Emunai? External and internal trade. Okay, good. So trade of Harappa, again one of the most important topic as far as your mains is concerned. So trade lo we have external trade, we have internal trade. So Harappa was a urban civilization, you must be all knowing it. So Harappa is an urban civilization. Urban or civilization అనేది ఎప్పుడు ఒకసారి మెచ్యూర్ అవుతుందంటే, whenever there is surplus, then only a civilization will form. సర్ప్లస్ అంటే ఏంటి? కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ ఉండడం సర్ప్లస్. అంటే ఇప్పుడు ఒక ఫ్యామిలీలో 4 ఉన్నారు, వాళ్ళకి తినేది వాళ్ళు పండించుకుంటూ ఉంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఓన్లీ సబ్సిస్టెన్స్, వాళ్ళకి వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు. బట్ 4 బస్తాలు కావాలంటే 10 బస్తాలు ఇఫ్ దే ప్రొడ్యూస్, the remaining 6 will become surplus. So automatically what people will do, whenever there is surplus, they'll trade it. So during Harappa there was surplus and there was trading between the cities and the rural areas, and there was continuous connection between cities and rural areas, and this was one of the main model on which Harappa banked, and this is what we call as internal trade within Harappan cities and between rural areas and within cities also. సిటీకి మధ్యలో కూడా ట్రేడ్ ఉంది, అండ్ ఆ సిటీ చుట్టుపక్కల ఉన్న టౌన్స్ అండ్ విలేజెస్, ఆ విలేజెస్కి మధ్యలో సిటీస్కి మధ్యలో కూడా ట్రేడ్ ఉంది. అంటే ఈ రూరల్ ఏరియాస్లో ఉన్న సర్ప్లస్ని దే ఆర్ సెండింగ్ ఇట్ టు సిటీస్. అండ్ మోర్ ఓవర్ వెన్ దేర్ ఇస్ సర్ప్లస్ దేర్ విల్ బి మైగ్రేషన్. ఎందుకు? సర్ప్లస్ ఉందంటే అందరూ పనిచేయట్లేదు అనే కదా, కొంతమంది ఖాళీ ఉన్నారు. సో దోస్ పీపుల్ విల్ మైగ్రేట్ అండ్ దేర్ విల్ బి secondary occupations, and the secondary occupations also will result in development of cities. Okay,
So there was an internal trade between Harappan cities as well as the rural and urban parts of Harappa. Okay. So what was traded? The agricultural produce, then ornaments, then seals, then beads. All these were traded internally. And within civilization ఇది అర్థమైందా? That's why we call it as internal. So external అంటే ఏంటి? With other civilizations. Other civilization ఏంటి ఇక్కడ? Like Mesopotamia is the present day Iran. Okay, so Mesopotamia. Okay, Mesopotamia toti there is trade with Harappa. So how do we, and asal trade undani etla cheptunnam? Seals. One part is seals, and the seals are made up of steatite. It's a material similar to clay. Steatite. So seals, and what is the other proof? Dockyard is there in a site called Lothal. Dockyard ante it's like a shipyard. So shipyard undi ante ships unnante kada. Okay, Harappa ships ఇప్పటికైతే ఏం లేవు, బట్ షిప్ యార్డ్ అయితే కనుక్కున్నారు. షిప్ యార్డ్ ఉంది అంటే షిప్స్ ఉన్నట్టు. సో షిప్స్ ఉన్నాయి అంటే they must have traded, because the entire civilization is at the banks of Indus River and its tributaries. So Indus River ante మీకు obviously it will be trade towards the western side of India. So Mesopotamia తో ట్రేడ్స్ ఉన్నాయని ఎట్లా చెప్తున్నామంటే seals from Mesopotamia are also found in Harappan civilization. ఓకే, ఇప్పుడు సడన్గా తెలంగాణలో ఏదైనా తమిళ బోర్డు చూసినాం అనుకోండి, అక్కడ తమిళ వాళ్ళు ఉన్నట్టే కదా, మనమైతే పోయి తమిళ్లో బోర్డు రాయం కదా. సో దట్ ఈస్ ది ప్రిజంప్షన్ అండ్ అజంప్షన్ అండర్ విచ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ certified. So whenever there is a question on trade, give a heading of internal trade, talk about these things. Give a heading of external trade, talk about these things, and conclude that they had trade relationship, and this probably must have resulted in the continuation of civilization for so many years. Okay, right. What is the next thing? Seals tarvata emundi? Agriculture, religion. Okay, yeah, by the way, Harappans are known to have used certain important metal. One of such is bronze. Bronze is an alloy of copper plus tin. So this was their bronze they have used way back 3500 years back. So bronze, sometimes it is also called as bronze civilization. Harappa ni bronze civilization అని కూడా అంటారు. Don't get confused with chalcolithic. Chalcolithic అంటే కాపర్, చాల్కో అంటే కాపర్, ఇది బ్రాంజ్. సో హిస్టోరియన్స్ కొంతమంది ఏమంటారంటే హరప్పన్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ బ్రాంజ్ సివిలైజేషన్. ఓకే, కొన్నిసార్లు క్వశ్చన్స్ కొద్దిగా తిప్పిస్తారు. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. బ్రాంజ్ సివిలైజేషన్. అండ్ హరప్పన్స్ ఆల్సో ఆర్ ద ఫస్ట్ టు హ్యావ్ యూజ్డ్ కాటన్ వాడారు. ఓకే, దే హ్యావ్ యూజ్డ్ కాటన్. They have used cotton. And when it comes to agriculture, they produced wheat, barley, chickpeas, and even watermelon. Horticulture.
What is the next thing? Religion. Huh? Religion. Very, very important again. Like town planning, religion of Harappa is important. ఎందుకంటే Harappa religion అనేది there is certain amount of confusion, because just now we spoke when we spoke about the great bath, we called it as public ritual. So and then when the historians have gone to the lower town and seen in individual houses, so there is an element of pottery. Obviously, one thing which you should know is pottery of Harappa is also called as BRW. What is that BRW? Black and red ware pottery. Black and red ware pottery. So వాళ్ళు యూజ్ చేసిన pottery designs black background paina red designs. So that's why it's called black and red ware pottery. So when it comes to religion of Harappa, first fundamental thing is they were natural worshippers. వాళ్ళకి గుళ్ళు గోపురాలు లేవు. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, చాలాసార్లు ప్రిలిమ్స్లో కూడా అడిగారు. ఓకే, హరప్పాకి టెంపుల్స్ ఉన్నాయా? బట్ అదే టైంలో ఉన్న మెసపటోమియన్ సివిలైజేషన్లో, ఓకే, మాయన్ సివిలైజేషన్లో దేర్ ఆర్ టెంపుల్స్. బట్ ఇన్ హరప్పా దేర్ ఈజ్ నో టెంపుల్ కల్చర్. ఓకే, సో టెంపుల్స్ అనేవి లేవు. రైట్, దెన్ దే ఆర్ ఆల్ న్యాచురల్ వర్షిపర్స్. దే హ్యాడ్ both the thing of public and private worship. How are we able to assess this? Public and private worship separate గా ఉన్నాయని ఎట్లా చెప్తున్నాం? ఇప్పుడే చూసాం కదా, గ్రేట్ బాత్ ఉంది కదా. గ్రేట్ బాత్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ వర్షిప్. సో అండ్ how we are concluding on private worship is there are certain idols. There are certain idols found in the lower town of Harappa. And there are certain seals. What is the famous seal? Seal of Pashupati. Pashupati seal. This seal, it looks like it is almost like Lord Shiva. And when they are going to individual houses, they have found certain like phallus worship. Again, there is an element of confusion. Some historians say that this phallus is about like chess coins. వాళ్ళు చెస్ ఆడేవాళ్ళని కొంతమంది అంటారు, కాదు ఇవి శివలింగాలని కొంతమంది అంటారు. అర్థమైందా? phallus అంటే శివలింగం లాగా అన్నమాట. ఓకే, సో some historians saw that there is a phallus worship. Okay, they are basically natural worshippers. They had public and private religion. There is an evidence of phallus worship. They worshipped animals and trees. Obviously, when they are natural worshippers, they are worshipping even the sky, earth, everything, and further they are worshipping the animals and trees. And the last part of the religious practice is they believed in life after death. And they had this burial practices. Burial at side north south. Even today the burial happens in north south only. Dead body ni bury చేసేటప్పుడు north south లోనే బరీ చేస్తారు ఈవెన్ టుడే. సో దట్ ఈస్ అన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ. సో రిలీజియన్ బేసిస్ పైన క్వశ్చన్స్ ఏమడుతున్నారంటే హరప్పా రిలీజియన్ కి ప్రెసెంట్ డే రిలీజియన్ కి కంటిన్యూటీ ఏంటంటున్నారు. ఒకసారి పాయింట్స్ అవుతే మీకే తెలిసిపోతుంది కంటిన్యూటీ ఏముందనేది. సో ఈ పాయింట్ ఎట్లా చెప్తున్నాం సార్, లైఫ్ ఆఫ్టర్ డెత్ అనేది? వై? బికాస్ ది మెటీరియల్ బిలాంగింగ్స్ ఆఫ్ దట్ పర్సన్ వేర్ యాక్చువల్లీ బరీడ్ అలాంగ్ విత్ ది పర్సన్. సో ఇప్పుడున్న జనరేషన్కి ఆప్షన్ ఇస్తే స్మార్ట్ ఫోన్ బరీ చేసుకుంటారు అన్నమాట అట్లా. సో ఏదైనా డెడ్ బాడీతో స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంది అంటే వాళ్ళు అక్కడ హెవెన్కి వెళ్ళకపోయినా కానీ స్మార్ట్ ఫోన్ తోటే ఉంటారని అట్లా. సో ద బ్యాంగిల్స్ ఆర్ ది ఆర్నమెంట్స్ ఆఫ్ ది dead body were found along with the burial. So that means they believed in life after death
And when there is life after death, when you are giving those materials along with the body, that means you believe in life after death. So this is about the Harappan civilization. Clear? Huh? Any doubts before we move to the next part? Harappa civilization lo any doubt? Harappan art forms, art forms ఏమున్నాయి హరప్పావి? Pottery, seals, yeah. Okay, so pottery, you know, right? We have just discussed. Seals are made up of mostly steatite, and seals have been used, as someone said, they have been even used as weights and measures. So if you see the ornament part, they were having lot of ornaments. Both the ladies as well as gents wore certain kind of ornaments. And the clothing part is that most of them had very minimal clothing. Okay, very minimal clothing. And the clothing was obviously from the animal hides or skins. Okay, Inka? Maybe don't know, but natural cosmetics, whatever it is, not the present day cosmetics. Okay. So one more thing, the society of Harappa. Okay, society of Harappa is considered to be mostly egalitarian. Of course, there is a seal which is showing the priest class. Okay, priest seal ఒకటి ఉంటుంది, కానీ mostly it was egalitarian. Egalitarian అంటే ఏంటి? Egg dinner society, yeah? Where everyone is equal. Okay, initially the societies were egalitarian only. Okay, then only the feudal system came up, but initially the societies were egalitarian, right? Okay, yeah, anything else? మీరు చెప్పండి ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాం? See, thing is, at that time there was proper planning. అందుకే మనం ఏమన్నాం, టౌన్ ప్లానింగ్ అన్నాం. అంటే ఎప్పుడైతే ర్యాపిడ్ అర్బనైజేషన్ అవుతుందో, ఓకే, క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ర్యాపిడ్ అర్బనైజేషన్ ఈజ్ బెంగళూరు. ఓకే, సో నేను 2002లో వెళ్ళినప్పుడు ఇట్ వాజ్ వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ సిటీ. ఇట్ వాస్ కాల్డ్ గార్డెన్ సిటీ. ఎవ్రీ ఈవినింగ్ 5 to 6 వర్షం పడుతుంది బెంగళూరులో, ఎవ్రీ ఈవినింగ్. అట్లాంటి సిటీ ఈరోజు కాంక్రీట్ జంగిల్ అయిపోయింది, వేర్ దే ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ ఫర్ వాటర్. సో ఇట్ ఈస్ ఏ రిజల్ట్ ఆఫ్ ర్యాపిడ్ అర్బనైజేషన్. అంటే మీకు ఏదైనా సిటీని డెవలప్ చేయాలి అంటే ఒక 40-50 years ముందే అహెడ్గా ప్లాన్ చేసుకోవాలి. చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒకళ్ళు లేక్ కబ్జా చేసి కట్టేస్తారు, కమ్యూనిటీ కడతారు. సో ఈవెన్ హైదరాబాద్ ఈజ్ ప్రెజెంట్లీ ఫేసింగ్ సిమిలర్ ఛాలెంజ్. The advantage Hyderabad is having is there is abundance of land. And today we are talking about some place 80 kilometers from Hyderabad and people are doing real estate there. Avuna kada? So why that is happening? That luxury is not there with other cities like Bombay or Chennai, because they have one side sea. Hyderabad it's a landlocked city. Everywhere you go, that city, ఫార్మా సిటీ ఇటు, ఆ సిటీ ఇటు, ఎటైనా చెప్పుకోవచ్చు. కానీ దానికి కావాల్సిన అమ్యూనిటీస్ కావాల్సినవి మీరు చేస్తున్నారా అనేది ఇంపార్టెంట్. అంటే ల్యాండ్ చూపించి డెవలప్మెంట్ చేయడం కాదు కదా. సో డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్, రోడ్స్, లైటింగ్, ఆల్ దీస్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్. సో ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ర్యాపిడ్ డెవలప్మెంట్ బై కాంప్రమైజింగ్ ఆల్ దీస్, యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ స్కోప్ ఫర్ డెవలపింగ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ అమ్యూనిటీస్. సో వాట్ యూ కెన్ conclude from Harappan civilization is, though it was urban civilization, it was a planned civilization. Ardhamainda? It was a planned civilization. Yeah. Inka?
Anyone online? Sangeeta will be breaking at 1:30 ma. Yeah. No, prehistory is not part of the syllabus because I have read the syllabus extensively. Okay, and of course, even within the syllabus will not cover everything. It is practically impossible to do that. నేనేం చేస్తున్నా అంటే వాట్ ఆర్ ద ఫోకస్ ఏరియాస్ అని నాకు అనిపిస్తుందో దాన్ని నేను కవర్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఈ లైన్స్లో మీరు వేరే పార్ట్స్ ఆఫ్ ద సిలబస్ని ఈ లైన్స్లో కవర్ చేయండి. అంటే విత్ ఇన్ ఫోకస్ ఏరియా వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్, దానిపైన మనకి ఎట్లా ఉండాలి గ్రిప్ అనేది యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, రైట్? ఫైన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూపీఎస్సి, ఇన్ఫ్యాక్ట్ టీజీపీఎస్సిలో మనకి దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ఫోకస్ ఆన్ బుద్ధిజం అండ్ జైనిజం, అవునా కదా? సో బుద్ధిజం జైనిజం అనేది ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్చువల్గా ఉంటుంది. బట్ వాట్ వీ నీడ్ టు నో ఇస్ వాట్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ రీజన్స్ ఫార్ అడ్వెంట్ ఆఫ్ బుద్ధిజం అండ్ జైనిజం. ఓకే, బుద్ధిజం అండ్ జైనిజంలో మనం చేసే కాంపోనెంట్స్ ఏంటంటే బుద్ధిజం జైనిజం. సో మనము ఈ క్లాస్లో మోర్ ఆఫ్ వాల్యూ అడిషనే చేస్తాం. ఓకే, అన్ని ఫ్యాక్ట్స్ డిస్కస్ చేయడం అనేది ప్రాక్టికల్ ఇంపాసిబుల్. బుద్ధ ఎప్పుడు పుట్టారు, మహావీర ఎప్పుడు పుట్టారు, వాళ్ళ వైఫ్ పేరు ఏంటి, వాళ్ళ సన్ పేరు ఏంటి, ఆయనకి బోధ్గయాలో ఎప్పుడు నిర్వాణ వచ్చింది, ఇవన్నీ కూడా దేర్ ఎవ్రీవేర్ ఇట్ ఈస్ దేర్. బట్ మై role or my intention today is when you go out of the class you should understand how to apply the knowledge, not some knowledge which is already available to you. అబ్బా ఏం తెలుసుకున్నాం అట్లా అవసరం లేదు నాకు, బట్ ఒక వాల్యూ అడిషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి మనం మాట్లాడదాం ప్రతి టాపిక్లో కూడా. ఓకే, సో ఇప్పుడు బుద్ధిజం జైనిజంలో జనరల్లీ అనలిటికల్ అప్రోచ్ ద్వారా వాట్ వీ షుడ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఈస్ వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ దిస్ పర్టిక్యులర్ రిలీజియన్. అండ్ మీరు సిలబస్లో చూస్తే కూడా క్లియర్గా ఇచ్చాడు, ఏమని ఇచ్చాడు, ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ రిలీజియస్ మూమెంట్స్ ఇన్ 6th century. సో వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ ఎమర్జెన్స్? ఓకే, దెన్ హౌ డిడ్ దే ఫ్లరిష్, ఎట్లా ఫ్లరిష్ అయినాయి, అండ్ ఫైనల్లీ వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ డిక్లైన్. అంటే ఒక పీక్కి వెళ్ళిన రిలీజియన్స్ ఎందుకు డిక్లైన్ అయ్యాయి, ఈ మూడు మీరు బుద్ధిజం జైనిజం గురించి తెలుసుకుంటే వెన్ యూ రైట్ అన్ ఆన్సర్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ మేక్ ఎ బెటర్ ఆన్సర్ దెన్ సమ్వన్ హూస్ కంపీటింగ్ విత్ యూ. బికాస్ చాలామంది బుద్ధిజం జైనిజం అనగానే ఆ త్రిపిటక చదివేస్తారు, బుద్ధిస్ట్ కౌన్సిల్ చదివేస్తారు, 1 2 3 4. ఓకే, 1 అది అయింది రాజగృహాలు అయింది, 4 కనిష్క దగ్గర అయింది, 3 అశోకతో అయింది, ఆయన హెడ్ చేశాడు. ఓకే, ఫస్ట్ దాంట్లో ఏంటది యా త్రిపిటక, వినయ పిటక అండ్ సుత్త పిటక రాశారు. థర్డ్ దాంట్లో అభిధమ్మ పిటక చేశారు. సో మెనీ పీపుల్ థింక్ దట్ దేర్ ఈజ్ ఈ ఫ్యాక్ట్స్ చదివేస్తే మనకి మంచి నాలెడ్జ్ ఉంటుంది అని. బట్ ఎగ్జామ్లో చూసేది ఏంటంటే మీ అనలిటికల్ స్ట్రెంగ్త్ చూస్తారు. ఓకే, మీ అనలిటికల్ స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కడ బయటపడుతుంది అంటే when you look at a topic from certain different angle when compared to others. So when it comes to this particular topic, so first we'll see what are the reasons. రెండిటికి ప్యారల్ గా చేద్దాం, బుద్ధిజం అండ్ జైనిజం కి వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్ సో కాల్డ్ రిలీజియస్ మూమెంట్స్ అంటున్నారు మన సిలబస్ లో. రీజన్స్ ఏంటిది? సో ప్రీస్ట్లీ క్లాస్ ఎందుకు ఎక్కువ అయ్యారు? బుద్ధిజం జైనిజం వాట్ ఈస్ ది టైమ్ లైన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ 6th century BCE. బీసీ అని రాయడం వదిలేసేయండి, చిన్నపిల్లలు రాస్తారు. BC AD అనేది యాక్సెప్టబుల్ జార్గన్ కాదు.
టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఇంకా రాస్తున్నారు హ్యాపీగా. ఓకే, బీసీఏడి అనేది అది రిలీజియస్ కొనటేషన్ ఉందని చెప్పి ఎప్పుడో ఒక 5 ఏళ్ల కిందే ఆపేశారు, కానీ ఇంకా మనం దర్జాగా రాస్తున్నాము. ఈ చిన్న వాటితో కూడా యువర్ ఆన్సర్ కెన్ బి స్టిల్ లుక్ వెరీ మెచ్యూర్డ్. ఇప్పుడు యాక్సెప్టెడ్ ఏంటంటే బీసీ అండ్ సిఈ. బీసీఈ అంటే బిఫోర్ కామన్ ఎరా, సిఈ అంటే కామన్ ఎరా. ఇంతకుముందు జీసస్ క్రైస్ట్ బర్త్ తోటి మొత్తం ఉండేది. సో దానికి రిలీజియస్ కానిటేషన్ ఉంది అనేది మన వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆ ఫస్ట్ సెంచరీ ఏడీని 1 సిఈ చేసేసారు. సిఈ అంటే కామన్ ఎరా. సో మీరు ఆన్సర్లో ఈ చిన్న చిన్న పాయింట్స్ పెట్టినా కానీ మీ ఆన్సర్కి కొంచెం వాల్యూ ఉంటుంది. అంటే అందరు 180 అని రాసి మీరు 1 సిఈ అని రాశారనుకోండి, ఓకే దిస్ పర్టికులర్ పర్సన్ ఈజ్ ఇన్ఫార్మ్డ్. అర్థమైందా? ఫైన్. చూడడానికి చిన్న పాయింటే అనిపించచ్చు, కానీ ఇట్ షోస్ దట్ యు ఆర్ ప్రిపేర్డ్ ఇన్ హిస్టరీ. ఫైన్. వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ ఎవల్యూషన్? సో వన్ థింగ్ ఈస్ ఏమైంది సడన్ గా, first thing is later Vedic religion has resulted in complexity of the religion. ఈ స్టేట్మెంట్ అర్థం అవ్వాలి మీకు. కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ద రిలీజియన్ అంటే ఏంటి? రిచువల్స్. వెరీ గుడ్. లాట్ ఆఫ్ రిచువల్స్ హ్యావ్ కమ్ ఇన్ టు వేదిక్ రిలీజియన్. సో రిచువల్స్ ఉంటే ఏంటమ్మా, చేసుకోవచ్చు కదా. ఇప్పుడైతే రిచువల్స్, బర్త్డే పార్టీస్ చాలా ఫేమస్గా గ్రాండ్గా చేస్తారు. 20 మంది ఫోటోగ్రాఫర్లు ఉంటారు, మనం కూడా పోనీయకుండా. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం విత్ రిచువల్స్? ఏంటి ఏంటండి? ఊమ్ టు టోమ్ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి కదా, రైట్? వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం? Okay, Brahminical supremacy. Brahmins are having this, they have envisaged these kind of rituals. They are trying to dictate you for each and every part of the life journey. What are the issue with what is the issue with later Vedic rituals? Sacrifices. Someone said sacrifices. So what is the issue? Okay, good. Sacrifices of what? Animals on them. Okay, sacrifices of animals. Again, this point also is taken. So what is the reason? Early Vedic society lo who are there? Aryans. They were perpetual nomads. వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా ఒక చోట సెటిల్ కాలేదు. అందుకే దేర్ ఆర్ నో రిటర్న్ రికార్డ్స్ అబౌట్ ఆర్యన్స్. లేటర్ వేదిక్ ఎప్పటి నుంచి వచ్చింది? 1000 BCE నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఆ 1000 BCE నుంచి స్టార్ట్ అయిన లేటర్ వేదిక్ మనకి అప్ టు 600-500 BCE దాకా ఉంది. సో వాట్ ఈస్ దట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ లేటర్ వేదిక్? వన్ పర్టికులర్ పార్ట్ ఆఫ్ it, if you have to highlight one particular thing of later Vedic, ఏంటమ్మా? ఐరన్. ఓకే, ఐరన్ మూలంగా ఏమైంది? ఐరన్ మూలంగా టూల్స్ చేసాం. ఓకే, ఏం చేసాం? టూల్స్ చేసి ఏం చేసాం? ఫారెస్ట్ క్లియర్ చేసాం. వెరీ గుడ్. ఫారెస్ట్ క్లియర్ చేసి ఏం చేసాం? వెరీ గుడ్. అగ్రికల్చర్ చేసాం. సో అగ్రికల్చర్కి ఏం కావాలి? యానిమల్స్ కావాలి. సో వెరీ గుడ్ దట్ యు హావ్ అరైవ్డ్ ఎట్ ది లాజిక్. సో if my rituals are calling for animal sacrifices and animal is the basis of my livelihood, am I not offended? Because I am taking the bull and cow to actually cultivate my field, and one fine day you are coming and letting me know that yes, now you are giving birth to a baby boy, donate the cow. Where is my livelihood? It has gone for toss. And for every religious ritual there are certain danas. Okay, as she said, from womb to tomb
Tom, there is some kind of ritual happening, and for every ritual you have to give certain money or gold or certain grains. So you are doing livelihood, you are making money, but you are donating it to some other fellow in the name of ritual. So these two are the major reasons why the entire religion became very, very complex, and not only complex, the religion started becoming costly. అవునా? ప్రతిదానికి మీరు ఏదో ఒక దానం ఇవ్వాలా, డొనేషన్ చేయాలి అని మీరు సంపాదించిన 10 పైసల్లో 5 పైసలు డొనేషన్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో రిలీజియన్ బికేమ్ కాస్ట్లీ అండ్ కాంప్లెక్స్, అండ్ moreover, because there was sedentary life and more focus on agriculture, and when animal sacrifices or donations were sought, there was a kind of unease in the entire society at the start of 6th century BCE. At the start of 6th century BCE, there is a kind of unease. ఈ unease ఉన్నప్పుడు ఏమైంది? Both Buddha and Mahavira, if you see, both of them hail from Kshatriya class. Both of them hail from Kshatriya class. So what is so important about Kshatriya, sir? At that time, the ruling class was Kshatriya clan. And when your ruler, అంటే కామన్ పీపుల్ అనుకోవడం వేరు, అరే ఏంటిది మనం సంపాదిస్తున్న డబ్బులను వెళ్ళిపోతున్నాయి మనం అనుకోవడం వేరు. వెన్ ది లీడర్ ఆర్ ద రూలర్ అపోజెస్, ది ఎంటైర్ సొసైటీ awakens. Okay, so when these two people started opposing these ritual, and by the way, when it came to your later Vedic age, the Varna system of early Vedic age, which was open for everyone. Okay, it is not like no one was by birth Brahmin. If they are doing service of God, they will become Brahmin by virtue of occupation. Okay, but this Varna system turned into caste or Jati system. It started now slowly turning into Jati system. That means if you are a Shudra, you are a Shudra by birth. Even if you are doing God service, you will still be categorized as Shudra only. So this kind of thing started incorporated into the caste, or the system started becoming more and more rigid, and all these particular hegemonies or this thing, these two people started to oppose. And when the leaders oppose, everyone will follow them. So one of the major reason is these three reasons, and since this was opposed by the ruling class, the Kshatriyas, people started taking and following up Buddhism and Jainism. Understood? Okay, what is the next part we wanted to discuss? How they have flourished. Adana? Yeah, how they have flourished. How they have flourished. How they have flourished. How Buddhism and Jainism flourished. So first we will talk about Buddhism and Jainism. Buddhism ela flourish ayindi? It was through sermons of Buddha, and they started having something called as viharas. Question the question, Chaitya Vihara. Viharas are the places where Buddhist monks rest. So they started having these Buddhist monks, and Buddha started giving sermons, and he started preaching about something called middle path. Middle path. And it is also called as Ashtangika Marga. Middle path. Middle path ante enti?
not succumbing to extremes. He opposed extremes. No extremes. And too much happiness, too much sadness. You should be a balanced person. So that is something called as middle path. Okay? If you follow the middle path, Buddha said, you are more probably suitable for nirvana. Between Buddhism and Jainism, there is small difference of nirvana. Okay? I'll tell you later. So, Buddhism said, if you follow the middle path, you will become an eligible person for nirvana. Means you will be away from materialistic pleasures. There is no materialistic pleasure. If you are in the path of nirvana, then you can achieve parinirvana. You can achieve parinirvana. Parinirvana ante Vedic religion lo cheppalante it is something like moksha. So if you have to achieve parinirvana, first you should achieve nirvana in Buddhism. Okay? And Buddha used to travel a lot and pass on his sermons and preachings, and it is how the Buddhism flourished. And especially Buddhism was patronized by one famous ruler called Ashoka, who has sent Buddhist preachers across the world, and during his reign the Buddhism spread its wings across the world. Even today Buddhism is one of the popular religion in Southeast Asia. The other day there was opening of Nalanda University. We had representation from all these countries. Okay, that is about Buddhism. Now coming to Jainism. So Jainism, again, it was banked on this fundamental concept of non-violence. మీకు అర్థమవుతుందా ఎందుకు నాన్ వైలెన్స్ వస్తుందో? ఎందుకు వస్తుంది నాన్ వైలెన్స్ సడన్గా? Animals. Good. Okay? Non-violence. Okay? It depended on three fundamental facts of knowledge, faith, and conduct. KFC అని గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, నాలెడ్జ్, ఫెయిత్ అండ్ కాండక్ట్. ఈ మూడు ఫండమెంటల్స్ పైన జైనిజం అనేది బ్యాంక్ అయింది. Similar to Buddha, even Mahavira was very good at sermons. They used to preach. Okay. And the fundamental concept of Jainism is to achieve nirvana. Here in Jainism, nirvana is nothing but moksha. So difference అర్థమైందా? జైనిజం కి బుద్ధిజం కి మోక్షలో డిఫరెన్స్ ఏంటో? ఇన్ బుద్ధిజం nirvana is not moksha. By achieving nirvana you will become eligible for parinirvana. But in Jainism, nirvana itself is moksha. Understood? So this is how these religions flourished, and they could be a very good platform against the Vedic religion. So at the start of 6th century BCE, the Vedic religion started to decline. Decline in the sense the patronage for Vedic religion started declining. Okay. So ఇంత ఫ్లరిష్ అయిన రిలీజియన్స్ ఎలా డిక్లైన్ అయ్యాయి? అది కూడా ఒక లాజికల్ క్వశ్చనే కదా. How did these religions start declining? First is Buddhism, then is Jainism. First Jainism గురించి మాట్లాడదాం. జైనిజంతో ప్రాబ్లం ఏమైందంటే నాన్ వైలెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ని చాలా సీరియస్గా తీసేసుకున్నాం.
ఎక్స్ట్రీమ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ నాన్ వైలెన్స్కి వెళ్ళిపోయింది. అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ నాన్ వైలెన్స్ ఏమన్నారు? నాన్ వైలెన్స్ అంటే జైనిజంలో ఎట్లా వెళ్ళిపోయిందంటే కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సోల్ ఈజ్ వన్ థింగ్, బట్ వాట్ దే సెడ్ ఈజ్ when you are doing agriculture, you are troubling the animal, you have to hit the bull, you are creating violence. So now this fellow who has actually shifted from Vedic religion to Jainism is in confusion. అక్కడేమో యానిమల్ని డొనేషన్ ఇవ్వమని చంపుతున్నారు, ఇక్కడ కొడితే తప్పు అంటున్నారు. ఏం చేయాలి? హీ కెనాట్ గో అవుట్ ఆఫ్ హిస్ లైవ్లీహుడ్. ఇప్పుడు లాగా సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ లేవు. ఓకే, సో వాట్ ఈ సెడ్, అరే భాయ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ మై ఆక్యుపేషన్, but the very purpose of my occupation is being questioned by the religion now. So this extreme form of non-violence has been questioned by the society. And ekkada daaka velipayarante, even they started counting about the small creatures. They said if you manam avalintam kada, if you just exhale or inhale, there might be some microorganisms which are dying because of you. So just have a cloth on the mouth. So people really got confused. Ante the concept of non-violence became really extreme, and now the working class and the Vaishyas who actually migrated from Vedic religion to Jainism started discarding this religion. They said, boss, this is really not happening. We cannot continue these kind of extreme non-violence with you, and that's the reason we are not going with this particular Jainism. And then within Jainist monks, with this Tirthankaras they are called, there is lot of differences, and the Jainism as a sect divided into two parts. What is it? Digambaras and Shvetambaras. So these Digambaras also advocated extreme kind of life. So without clothing, they have to live. And Shvetambaras were relatively rational, but these two sets started actually opposing each other on what are the sacred books of Jainism. Those are called Angas. Okay, asal Angas lo ఏవి sacred books. So there were two important monks again. One fellow is Bhadrabahu, another is Stulabhadra. So they both were now quarreling that who is the exact disciple of Mahavira. So in mottam confusion lo Jainism has lost its essence, because initially when it came as a alternate model to Vedic religion, but now these fellows are becoming more conservative compared to Vedic religion, and people started discarding Jainism, and that's why its spread also is very, very confined. Jainism as a religion has not gone out of India. If you see, in India there are a lot of Jains, okay, but as a religion it could not go because there are certain inherent lacunae in the spread of the religion. Okay, now coming to Buddhism. Buddhism was almost like an alternate model for Vedic religion. But what are the reasons for decline of Buddhism? After Gautam Buddha, because when Gautam Buddha was there, he has made the entire religion in a very streamlined way. Okay, very streamlined way the religion was there. But after Gautam Buddha, the Sanghas, Buddhist Sanghas, had a lot of corruption. Buddhism itself lost its identity because there was no strong face. Identity has lost. ఎప్పుడు కూడా లీడర్ బట్టే రిలీజన్ ఉంటుంది. And no patronage of rulers. Ante we are not talking in the context of ancient India.
We are saying that over a period of time, Buddhism has lost its essence because there was no patronage. So last rulers who patronized Buddhism were Palas of Bengal. Palas patronized Buddhism. వాళ్ళ తర్వాత ఇంకెవరు ప్యాటర్నైజ్ చేయలేదు. అంటే ఆల్మోస్ట్ 1000 years నుంచి బుద్ధిజం అఫీషియల్గా ఎవరు ప్యాటర్నైజ్ చేయలేదు. ఓకే, అండ్ ఫైనల్లీ రియాక్షన్ ఆఫ్ Vedic religion attacks by kings, especially during Gupta time. Reaction of Vedic religion అంటే ఏంటి? రియాక్షన్ ఆర్ రివైవలిజం ఆఫ్ వేదిక్ రిలీజన్ అంటే ఏమా? If you go to any Hindu house today, Buddha is very much there at the entrance as a water fountain. Anywhere Buddha is there. What happened? Over a period of time, the Vedic religion said, oh, that Gautam Buddha, he is part of our Hindu religion here. He is nothing but part of Vishnu. That Vishnu avatar, he came as Buddha only. He wanted to test our religion, that's why he said all this. So that is the stand. What happened? Buddha has been declared as an avatar and he was assimilated into Hindu religion. Over. So people thought, okay, so this is nothing but Hindu religion only. Fine. So that's why, of course, one beauty of Hindu religion is it is ever encompassing. Okay. So it always keeps evolving. And here also, Buddhism could not move ahead because Hindu religion or the revival of the Vedic religion took over the Buddha and declared itself as an avatar. So these are the important points for the advent and flourishing and decline of Buddhism. Clear? Any doubts in Buddhism and Jainism? We are not doing Satavahanas here, okay? We are not doing Satavahanas. We are just trying to discuss one part of Mauryans, which is the Gandhara, Mathura and Amravati school, which is like the most important topic when it comes to cultural part of ancient India. Adi Jeppi, ancient India, we can put a full stop. Because remaining Satavahanas, we are anyhow doing it. Yeah. Buddhism, Jainism, anything else? మిమ్మల్ని అడిగితే కూడా క్వశ్చన్ హూ ఇస్ గౌతమ్ బుద్ధ, వెన్ ఈజ్ ఈ బార్న్, హూ ఇస్ హిస్ మదర్, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్లు 10th class అడగరు. అడిగితే అనలిటికల్ క్వశ్చన్సే అడుగుతారని అనుకుంటున్నా. ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా టీజీపీఎస్సి చూపించిన స్టాండర్డ్ ఇన్ సమ్ పేపర్స్ ఇట్ హెస్ క్రాస్ యూపీఎస్సి స్టాండర్డ్ ఆల్సో. ఈసారి 2 పేపర్స్ చూశాను నేను. యూపీఎస్సి ప్రిలిమ్స్ పేపర్ వాజ్ మచ్ easier or probably it could be handled better when compared to TGPSC Group 1 paper. అంటే యూపీఎస్సీ కూడా లాస్ట్ 3-4 years నుంచి వాళ్ళకి నచ్చినట్టు క్వశ్చన్లు ఇచ్చారు. బట్ ఈసారి యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ పేపర్ వాజ్ గుడ్ పేపర్. అంటే బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు దే కెన్. ఇంతకుముందు ఎట్లుండేదంటే చదవడం ఓకే, ఇక అక్కడ పోయాక ఆ రోజు మనకి ఎట్లుంటే చూద్దామని దేవుడికి మొక్కుకొని వెళ్ళేటట్టు ఉండేది, ఒక 10-15 క్వశ్చన్. But this time the questions of UPSC also good, prelims paper was good, and when compared to prelims paper, when I saw both the papers, TSPSC paper and prelims paper, I felt TGPSC paper was more tricky. In fact, some people who are scoring 76-77 in TGPSC or they are scoring 90 in UPSC. So that way TGPSC is for 150 questions kada. Okay. Anything you want to discuss? Online guys? Sai Teja, I think we have briefly covered. See, we cannot cover the entire syllabus. That is what I told you.
at the start of the class. Okay, because the entire syllabus is so exhaustive. Even within the syllabus, what we are trying to do is we are trying to pick up certain topics which probably are high frequency topics, and which on those lines you can prepare for remaining. Okay, fine, right. We'll just do two things in the ancient. One is Gandhara, Mathura and Amravati School of Art. Okay, very important. Again, this is a very factual topic. Gandhara, Mathura and Amravati School of Art. So basically what you need to understand is who are the rulers who patronized these schools of art. What are the, see basically Gandhara School of Art is borrowed from Roman and Greeks. నేను కీ ఫీచర్స్ ఇస్తాను. ఓకే, వాటిని ఎట్లా ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలి, ఎట్లా రాయాలి మీరు చూడండి. సో హియర్ Buddha, Gandhara School of Art is only about Buddha, no one else, only Buddha. How Buddha is resembling? He is resembling the Roman gods. Buddha is resembling the Roman gods. Okay, Buddha is resembling the Roman gods. Okay, and Buddha is the sculptures of Buddha are made from blue color sandstones, and also with some plaster called stucco. Stucco ante mana plaster laga untadi. Okay, so these two are the important aspects of these are some of the important aspects of Gandhara School of Art. Okay, then there are certain things which are borrowed. So yeah, it is called as Hellenistic art. Gandhara School of Art, it is called Hellenistic art. And Hellenistic art అంటే Greco-Roman art anamata. So mostly Buddha is found with long robe, okay, long robe, sharp eyes, flat face, and most of the time he is standing. So ఈ ఫీచర్స్ కనుక Gandhara, Mathura, Amravati అడిగితే కంపారిటివ్లో అడుగుతారు ఎప్పుడు కూడా. అంటే నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ లాస్ట్ 10 yearsలో యూపీఎస్సీ క్వశ్చన్స్ కూడా కంపారిటివ్గా అడుగుతారు. కంపారిటివ్కి బెస్ట్ వే ఆఫ్ ప్రజెంటేషన్ ఈస్ టాబ్యులర్ కాలం. ఓకే, ఫస్ట్ ఒక పేజ్లో గాంధార రాసి ఇంకో పేజ్లో మథుర రాస్తా ఆయన చదివి ఎప్పుడు కూడా ఒక ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు యూ ట్రై టు రైట్ ఇట్ హౌ ఎగ్జామినర్ షుడ్ ఫీల్ ఈజీ. అది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆ అవేర్నెస్ ఉంటే ఆన్సర్స్ ఆటోమేటికల్లీ బాగా రాస్తారు. అంటే మీరు ఒక ఎగ్జామినర్ కూర్చొని నేను ఫస్ట్ పేజ్లో గంధార రాసి 10th పేజ్లో మధుర రాస్తే అంత ఓపిక ఉంటుందా మీకు? ఇప్పుడు ఇంకా 40,000 మంది అంటే ఇంటూ ఎన్ని పేపర్స్? 7 ఇంక్లూడింగ్ క్వాలిఫైయింగ్ 7 అంటే 2,80,000 కాపీస్ 3 నెలలు చేయాలనుకోండి. ఎట్లా చేయాలి? రోజుకి ఎన్ని చేయాలి? 30,000 కాపీస్ చేయాలి, అంతేనా? సో how much they have to spend time? Hardly they will spend 5 to 6 minutes on one paper, complete paper. మీరు 3 గంటలు రాసే పేపర్ని వాళ్ళు ఒక 10 నిమిషాలు ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారు అనుకుందాం. దాన్ని వాళ్ళకి ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలి? మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండొచ్చు, మీ పేపర్లో ఫుల్ కంటెంట్ ఉండొచ్చు, కానీ అది కంటెంట్ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి కదా. యూ షుడ్ నాట్ గివ్ హిమ్ ద ఛాలెంజ్. Boss, I am Group 1 officer. You see how it is your responsibility to see what is there in my answer sheet. అంటే కష్టం.
he will also say better luck next time. ఓకే, ఎగ్జామినర్కి అంటే మీరు ఎప్పుడు కూడా ఎగ్జామినర్ షూస్లో కూర్చొని అరే నేను ఒక ఆన్సర్ నేను చదువుతున్నప్పుడు, అందుకే నేను ఏమంటున్నా డైలీ ఆన్సర్ రైటింగ్ మీరు రాసి మీరు ఆన్సర్ చేసినప్పుడు వేరే వాళ్ళు ఆన్సర్స్ రాస్తారు కదా, ఆ ఆన్సర్స్ చదివినప్పుడు మీకే అనిపిస్తుంది అరే ఏంటి ఇట్లా రాశారు, ఇంకొంచెం బాగా రాసి ఉండొచ్చు అంటే ఒక ఎగ్జామినర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి చూడండి. ఆటోమేటిక్గా అప్పుడు మీకు ఏమేమి పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్గా ఫస్ట్ రాయాలనేది అర్థమైపోతుంది. ఓకే, సో కమింగ్ బ్యాక్, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ గంధారా, దిస్ ఈజ్ మథురా. మథురా ఈజ్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బుద్ధిజం, జైనిజం అండ్ హిందూయిజం ఆర్ వేదిక్ రిలీజన్. అప్పటికి హిందూయిజం అనే పేరు లేదు, ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ ఆఫ్ వేదిక్ రిలీజన్. ఓకే, ఇట్ ఆరిజినేటెడ్ Gandhara school of art originated place is Takshila. Takshila also called as Gandhara. It is one of the important trading towns of ancient India. Okay, then Mathura school of art. Mathura school of art ante Mathura పేరు అనేది ఉంది కదా, it is there in the present day UP. Okay, Mathura. So what is difference? It is a combination of three religions. Okay, again they have used sandstone here. And how does Buddha look here? Mostly Buddha is bald and there is no hair here. Buddha looks bald. Okay, and sometimes there are bald statues of Jain Tirthankaras also. Jain Tirthankaras, Buddha, వీళ్ళందరివి కూడా బాల్డ్ స్టాచ్యూస్ ఉంటాయి మథురాలో. ఓకే, బట్ వన్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ మధుర ఈజ్ ది లాంగ్ హ్యాలో. హ్యాలో అంటే తెలుసా? సినిమాలు చూస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా దేవుడు వచ్చినప్పుడు వెనక పెద్ద చక్రం కనిపిస్తుంది, దట్ ఈస్ హ్యాలో. సో అంటే సి వాట్ ఇస్ దట్ హ్యాలో డిఫైన్, జస్ట్ ఇమాజిన్. అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా నా ఫోటో ఒకటి పెట్టి ఇట్లా చూపిస్తే ఓకే ఫలానా పర్సన్ అంటారు, బట్ నా వెనక హ్యాలో ఉందనుకో అరే దేవుడు వచ్చాడంట. సో దట్ షోస్ దట్ అంటే ప్రొజెక్షన్, హౌ టు పుట్ ఫార్వర్డ్ దట్ ఎ పర్సన్ ఈజ్ లైక్ గాడ్. If you have halo, that means when he is in meditation and when there is halo, that means entire world is, he is thinking about entire world and a meaning. Okay, halo. So long halos are there. Okay, and finally Amaravati School of Art. Here there are no major statues like thing or sculptures. It is more about folklores. Folklores ante stories of Buddha, and these are mainly like carvings on walls and stupas. So if you see the Buddha stories, ante Buddha ki nirvana etla ochindi, ayana sermon ela chepparu, ivanni kuda oka story రూపంలో కంటిన్యూస్ కార్వింగ్స్ ఉంటాయి. సో దాన్ని అమరావతి ఆఫ్ స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్ అంటారు. సో both Gandhara and Mathura School of Art, they were patronized by Kanishka and who was a very important king of Kushana dynasty, and folklores Amaravati Satavahanas. Done? Okay, so ఒక చిన్న టాపిక్ బిఫోర్ వి క్లోజ్ ఏన్షియంట్ విల్ బి కల్చరల్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ గుప్తాస్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. గుప్తాస్ అనే డైనాసిటీ very important as far as ancient India is concerned,
because they have ruled for one of the largest amount of time. Okay, so Gupta ఎవరు, శ్రీ గుప్తా ఫౌండ్ అవుట్ చేశారు, దాని తర్వాత చంద్రగుప్త వచ్చారు, ఇవన్నీ అందరికి తెలుసు. ఓకే, గుప్తా పీరియడ్లో వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, సో చాలా మంది ఏమంటారంటే ఇఫ్ యు సీ ది ఏన్షియంట్ ఇండియా, గుప్తా ఫేజ్ ఈస్ కాల్డ్ as golden age of Indian history. అంటే golden age what, from what perspective? See, many times we say golden age దేనికి? golden age for politically, economically, culturally golden age. అంటే కల్చరల్లీ గోల్డెన్ ఏజ్ అంటే ఏంటి? ఆ పర్టికులర్ టైం పీరియడ్లో there is something very significant which has impacted Indian culture. Okay, so basically if you see the cultural contribution of Guptas ఏంటంటే, during Gupta time there was lot of literature. Especially there is a king called Chandragupta Vikramaditya. Chandragupta II he is also called as. Okay, first is Chandragupta I, Samudragupta, Ramagupta తర్వాత Chandragupta II వస్తాడు. Chandragupta II is also called as Chandragupta Vikramaditya. He termed himself as Vikramaditya. Okay, so Chandragupta Vikramaditya court lo there are 9 famous poets, including the greatest poet of Indian history, Mr. Kalidasa. Famous poet is Kalidasa. So obviously when a person like Kalidasa, who is the greatest poet of Sanskrit, is in the court of Chandragupta II, it becomes very, very important. And 9 poets, Navaratnas. So who is another ruler who had 9 poets in his court? 9 poets. Akbar. 8 poets, Sri Krishna Devaraya. They are called Ashtadiggajās. Okay, so these 9 poets of Chandragupta, of course we need not know all the names of 9 poets. Okay, don't get, I don't know, I don't remember 9 poets atlem ledu. Okay, so the thing is there is lot of cultural relevance of Guptas in the present day. So ఏమవుతుందంటే during Guptas the literary works was at its highest. It was at its highest. So what happened? There are 2 types of literature. One is secular literature, one is religious literature. Secular literature అంటే ఏంటి, religious literature అంటే ఏంటి? Religious literature గురించి మాట్లాడదాం ఫస్ట్. Religious literature ఏంటి? పురాణాస్. వెరీ గుడ్, పురాణాస్. ఓకే, రిలీజియస్ లిటరేచర్ వచ్చేసి పురాణాస్. స్మృతిస్ విన్నారు ఎప్పుడన్నా? నాట్ స్మృతి ఇరానీ, స్మృతిస్. ఓకే, స్మృతి, Manusmriti, it was composed during this time only. Okay, then many Puranas, Vishnu Purana, Garuda Purana, Vayu Purana, so Matsya Purana, all these Puranas were compiled during this particular Gupta age. So some of the Purana are Vayu, Matsya, okay, Garuda. In fact, you know that in Matsya Purana there is mention of Satavahanas also. Okay, and then in Smritis there is Narada Smriti, Brihaspati Smriti, of course Manusmriti is there. So all these Smritis are also compiled during Gupta age. Okay, and since this literature is speaking about the Vedic religion, certain samskaras, so actually Gupta phase is again the revival of Vedic religion. Okay, where the Brahmin class became very, very strong, and in fact the caste system once for all became very, very predominant during Gupta age. Okay, so there are, and even when you talk about the epics, what are epics in Hindu culture? Ramayana and Mahabharata. These are also compiled
You see my way of saying. I am saying compiled, not saying written. They are compiled, means they must have been written anytime, we don't know. Okay, everyone will have their own date, but compiled during Gupta age. అంటే వాటినన్నిటిని తీసుకొచ్చి ఒక చోటికి పెట్టి ఇది మహాభారతం అని చెప్పింది గుప్తా ఏజ్ లోనే, ఇది రామాయణం అని చెప్పింది గుప్తా ఏజ్ లో. సో ఈవెన్ యువర్ ఎపిక్స్, so when you're talking about Mahabharata, even your Bhagavad Gita is part of it. So everything related to Indian culture or Hinduism came up during Gupta phase, and hence don't you think it is important? So that is the reason culturally it has lot of significance. So these are the religious aspects of your literature. Coming to secular part, so basically when you are saying there are 9 poets, there will be some contribution. We all know the contributions of Kalidasa. What is Kalidasa? Abhignana Sakuntalam, Malavaka Yagnamitram, Kumar Sambhavam. So you all know the various works of Kalidasa. So those are all secular works. Kalidasa. Okay, and one more thing is Devi Chandraguptam. Devi Chandraguptam by Vishakadatta. What is this Devi Chandraguptam about? What is this Devi Chandraguptam about? It is basically about Chandragupta too. Okay, it might be a legend or it might be a true story, we don't know. It is about how Chandragupta too came to power. And same person written one more thing. What is that? Mudra Rakshasa. What is this Mudra Rakshasa? It is mainly about the Chandragupta Maurya. How this person called Chanakya helped Chandragupta Maurya to come to throne. It is Mudra Rakshasa. Okay, and also many non-secular plays, like you can write few names called Daridra Charudatta. Daridra Charudatta was written by Bhasa. Daridra Charudatta. Mruchakatakam by Charudatta himself. Mruchakatakam by Charudatta. Okay, and also there are some scientific books. One is the Aryabhattika. It is also secular literature only. Aryabhattika. What is this Aryabhattika? It is mainly on the astronomy, written by one of the famous astronomer of the ancient India, Aryabhatta. Panchasiddhantika, written by Varamihira. Okay, just one extension about the society of Gupta age. Society of Gupta age is a very, very important thing. Few important aspects. The caste system now became very much prevalent. New things or new jatis evolved in caste system. Okay, they are called untouchables. Actually, previously, if you see, it was Brahman, Kshatriya, Vaishya, Sudra, and now 5th class came here. They were called untouchables. And based on the marriage relationship of these 4 classes with this particular class, okay, like this, different types of marriages came up. They were called Anuloma or Pratiloma. So what is this Anuloma and Pratiloma? So if untouchable man marries a higher caste woman, okay, untouchable man marries a higher caste woman, it is Pratiloma. Okay, and if a untouchable woman is married by a higher caste man, okay, if she marries a higher caste man, it is called Anuloma.
Okay, and based on these particular rules, the children born to them were categorized as either Shudras or untouchables. So very, very rigid hierarchy. Now the caste system is based on birth. It has become very, very prevalent. Okay, and then Guptas were known for huge amount of land donations, especially to Brahmin class and as well as Kshatriya class. This land donations has led to a feudal society in the coming days. And in fact, it is said to be one of the reasons for fall of Guptas also. Feudal society. And women were now started to be disregarded. In fact, at a place called Iran, 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 there is the first evidence of sati in around 5th or 6th century CE, that is during Gupta period. And it so happened that the women were so badly treated because the official language of Guptas was Sanskrit. While the males spoke in Sanskrit, women and people from lower castes and classes spoke in Prakrit. Okay, so even speaking language, there was differentiation. So basically, the society was, the women's status started coming down very, very badly, right from the time of Gupta, and it went on the entire medieval age. And the sati system, there is an evidence of sati system in a place called Iran. So basically, this is about the Gupta Empire. Okay, and that brings us to the conclusion of the first topic, which is nothing but your ancient India. Okay, so if they are asking you questions on, they might ask you questions about Gupta society, especially going by the definition or going by this particular syllabus. Cultural conditions under Mauryans, Satavahanas and Guptas. So under Mauryans, there is no big resource for us about their cultural conditions. You see, what is the basic cultural condition under Mauryans? If you want to speak about culture of Mauryans, you will talk about the stupas, Ashokan pillar edicts, okay, and then how Ashoka wanted to this religious tolerance, okay, dharma of Ashoka, how he spread Buddhism. So in fact, the entire Mauryans is about Ashoka only. Okay, fine. And then cultural society about Satavahanas we'll discuss anyhow in our Telangana history. And Guptas we have seen. So basically Gupta's phase is nothing but the revival of Hindu religion. Okay, now you can properly call it as Hindu religion because the gods are also different now. Okay, Vishnu, Shiva, all these gods have now came into existence, and a new type of temple architecture, you can write it down, called as Panchayatan. Temple architecture called Panchayatan started during Gupta period. So there is one core deity and there are other 4 deities on the 4 sides. It's called Panchayatan. అంటే మధ్యలో ఒకటి sides లో 4. ఈ రోజు కూడా చాలా గుళ్ళలో చూస్తాం మనం Panchayatan స్టైల్. మధ్యలో గర్భగుడి ఒక ప్రిన్సిపల్ డైటీ ఉంటారు. డ్యూరింగ్ కాకతీయస్ ఇట్ వాస్ త్రికూట స్టైల్, మెయిన్లీ శివ, విష్ణు అండ్ సూర్య. Here it is Panchayatan, means one principal deity, 4 subsidiary deities. 5 మందికి చిన్న చిన్న గుళ్ళు ఉంటాయి. So this kind of Panchayatan style started during Gupta phase. And one more thing very important about Guptas is they have issued the maximum number of gold coins. If some dynasty has given maximum number of gold coins, it is Gupta. Okay.
Yeah, before we move to medieval, any doubts here in ancient? Chapat, is it clear? Yeah. So if you see the medieval law, what we'll be discussing is, we'll discuss the Bhakti and Sufi movement, which is again very important. Okay, Bhakti and Sufi is very important because even if you take Telangana, okay, which was once part of Hyderabad state, so Marathwada region also was part of Hyderabad only. So many Bhakti saints are from that side also, especially in Maharashtra. Okay, and Bhakti movement as such, it spread from south to north. Very rare thing. Politically, many things came from north to south. Culturally, it came from south to north. Even today, it's happening the same way. Okay. Politically, we are from north to south. Culturally, from south to north. Okay. Fine. Coming to, so we'll discuss Bhakti and Sufi movement. Contribution of Kakatiyas we'll discuss as part of our Telangana history. Yeah. Then we'll look at the contribution of literature to Mughal. Sorry, contribution of literature and art and architecture by Mughals. Fine. So coming to, and then yeah, of course we'll do some part of Vijayanagara kingdom. So Vijayanagara kingdom, when you call, okay, first we'll do Vijayanagara language, literature, art and architecture. Okay. Vijayanagara dynasty. Vijayanagara dynasty. So what is so significant about Vijayanagara dynasty? It was one of, not a Hindu or Muslim, it was one of the most flourished kingdom in South India during the peak of Delhi Sultanate. అంటే ఢిల్లీ సుల్తానేట్ మొత్తం ఇండియాని ఒక వాళ్ళ పట్టులో పెట్టుకున్నప్పుడు దాన్ని కాకుండా విజయనగర కింగ్డమ్ అనేది ఆల్మోస్ట్ 200-300 years ఫ్లరిష్ అయ్యి, స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ హరిహర బుక్కరాయ అప్ టు ఇట్స్ లాస్ట్ రికగ్నైజ్డ్ రూలర్ రామరాయ. సో వాట్ హ్యాపెండ్, యు నో, in 1565, what is this 1565? Battle of Tallikota or Battle of Rakshasa Tangadi. ఈ బ్యాటిల్లో 5 బామనీ కింగ్డమ్స్ ముందు విడిపోయారు. వీళ్ళని ఓడించడానికి మళ్ళీ 1 అయ్యి దే హ్యావ్ కమ్ అట్ దిస్ ప్లేస్ కాల్డ్ Tallikota and defeated Ramaraya and plundered the entire capital of Hampi. హంపి రూయిన్స్ అంటాం ఈరోజు కూడా. సో 1565లో విజయనగర కింగ్డమ్ హంపి వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది. ఆఫ్టర్ దట్ దే కేమ్ టు సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ రాయలసీమ అండ్ దే రూల్డ్ ఫర్ 100 more years, బట్ దే వర్ నెవర్ ఇన్ లైమ్ లైట్. సో పీక్ ఆఫ్ విజయనగర is up to 1565. That too, another peak is up to, who is this ruler during this time? Sri Krishna Devaraya. So one thing you have to know is that he is contemporary of Babar. Antena? Babar eppudu vachadu? 1526 lo Panipat first battle ayindi. So even in Babar's Tuzuke Babari, it is his autobiography by Babar, he mentions Sri Krishna Devaraya as, there is one strong ruler in South India, I wish to meet him, like that something he has written. So during the peak of Delhi Sultanate, during the peak of Mughals also, this kingdom stood the test of time and ruled South India.
Okay, ruling is one part. Dantlo emundi sir. Ruling also is in such a way that it was one of the most wealthiest kingdoms of those days. So, మామూలుగా విజయనగర అనగానే అందరికి బాలకృష్ణ సినిమా గుర్తొస్తుంది, ఆదిత్య 369, right? So they show that how that kingdom flourished, how diamonds used to be sold in the market. Those are all true because we have literary evidences from the foreigners who visited during that time, like Domingo Pace, Abdul Razak. All these people, when they said this particular kingdom is as good as any kingdom in the world. So there are certain important aspects of kingdom which we should know. So instead of going into political history, who ruled when, who did what, we will go to the cultural part straight away. So what is the cultural aspects of Vijayanagara kingdom? Cultural aspects of Vijayanagara kingdom. First is, there was something called marriage tax. So if you are getting married, you have to pay marriage tax to the kingdom. And on the contrary, there is no tax on if widows are remarried. If there is widow remarriage, there is no tax. So indirectly, they are encouraging widows to get remarried. That is one point you have to observe. Okay? And the culture of Vijayanagara is predominantly Aryan culture. The kings proclaimed themselves to be Brahmanas. Kings proclaimed themselves to be Brahmans. And since they proclaimed themselves to be Brahmans, they have promoted temple construction to very highest levels. And also, there was literally no tax or very less tax on temples. Very less tax, almost like 1 by 40th, okay, 1 by 30th. So very less tax when it comes to temples. And during this phase, during Vijayanagara phase, temples, they became hub of activity. Hub of activity and enti? Temple became hub of activity and enti? There are many things which are happening in temples, like this Devadasi system where some people are dancing and temples are lending loans. So temple itself kind of became an ecosystem. They became hub of activity. They are like, for example, TTD. TTD is a temple which is hub of activity. You can say that it has its own board. They manage its funds. They do Vedic religion. They run Veda Patashalas, they run Goshevas, they have their own people who make garlands for the Swami every day. Okay, they have the priests, they have the administrative officers. Are you able to understand? Like temple itself became a hub of activity. Ardhamainda? So they are employing many people, they are lending loans. Atla, it's a hub of activity. Okay? So temples, because they became hub of activity, they promoted many occupations. Many occupations like singing, dancing, pottery, garland making, weaving. Okay, దేవుడికి ఇప్పుడు బట్టలు చేయాలి, weavers. So all kinds of occupations came and stayed in temple, and temple itself became a very big hub of activity. And one unique feature of temples during the Krishnadevaraya, in fact the Vijayanagara dynasty, was the
development of something called Kalyana Mandapas. In fact, if you see Tirupati temple, it is constructed by Krishnadevaraya to great extent. Okay, Tirupati temple, it is constructed by Krishnadevaraya to great extent. So you see that there is a Kalyana Mandapa even in Tirupati temple. And when you exit, I don't know if you people have observed or not, there are deities. There are some statues of Krishnadevaraya and his wives. Did you ever see while coming out, just coming out on the left side? Or you busy eating prasadam and then washing your hands? Just when you do that and come out on the left, you will see that. So that is a kind of Kalyana Mandapas and deities which they have constructed. Okay, and then some of the famous temples built by Vijayanagara dynasties are Virupaksha temple. Virupaksha is their family deity. In fact, there was a question on Virupaksha. Of course, it is not medieval, it was related to ancient in your recent group 1 prelims. Okay, Virupaksha temple, they have constructed Virupaksha temple, and then Hazara Rama temple. Okay, they have constructed these kind of temples, and these temples were very, very famous, and they had a kind of very different culture. You cannot say like, some temples they constructed were in the form of Dravidian constructions. But if you see this Hazara Rama temple, it's a different kind of construction. So you can say it is a combination of Dravidian Nagara, something similar to Vesara styles. Okay, so they had their own unique style of constructing the temples. And one more thing is the society. There was no parda. So one important thing of medieval age, especially during the Delhi Sultanate, is there was parda system. Parda system. There was no parda system, but there was polygyny. What is polygyny? Multiple wives marrying multiple times. There was evidence of sati. There was evidence of sati. There was evidence of sati. And officially there was no widow remarriage, but state indirectly supported widow remarriage. How did we know that? Because there was no tax for widow remarriage. Coming to the literary contributions, during Krishnadevaraya, there is something called Ashtadikgajas. Ashtadikgajas. So some popular names you know: Alasani Peddanna, Tenali Ramakrishnudu. So there are these Ashtadikgajas. They gave too many, lot of contribution in some of the important languages like Telugu, Kannada, and sometimes Tamil, and also Sanskrit. Okay, so one of the very famous poets during this time was obviously Alasani Peddanna. His writings we must have studied even in school time. Manu Charitra. Okay, and Krishnadevaraya himself was a poet. Because he is a king, his contributions become very important. So what are the two important contributions? One thing he wrote is Amukta Malyada. Amukta Malyada. And another contribution is Jambavati Kalyanam. In general, the South literature, his phase is called as golden phase of South Indian literature. You can mention that in your answers. His phase is called as golden phase of
South Indian literature. South Indian literature. So he himself was a very good author, poet. Okay. The kingdom flourished with lot of wealth, like diamonds were sold in the markets. This was informed by many foreigner visitors. Okay, if you want to write some of the names of foreign visitors, we can write down Niccolo Conti. He came during Devaraya 1. See, don't get confused with Sri Krishna Devaraya and Devaraya. Devaraya are from first dynasty. Okay, Devaraya 1. Niccolo Conti. Abdur Razak came during Devaraya 2. Devaraya 2. Okay. Domingo P.S. He came during Sri Krishna Devaraya, Portuguese. Domingo P.S. Right. Okay. So next topic we are doing is Bhakti and Sufi movement. So Bhakti and Sufi movement anagane, okay, we will not go into each and every Bhakti saint. Okay, Shankaraya Mannaru, Ramanujaya Mannaru, and Darvata, Maharashtra saints, Ramdev, Namdev. We will not go in detail about Bhakti saints. Again, we will try to understand the impact, the reasons for the evolution of Bhakti saints, impact of Bhakti movement, impact of Sufi movement, and what is the side effects or what are the things which actually evolved from Bhakti movement. Okay, so as I said just now, Bhakti movement. Bhakti ante entandi? Bhakti means what? Devotion. Good. Simple ga cheppalante devotion. Okay, devotion. So devotion here in the sense devotion to whom? Devotion to God. So Bhakti movement అనేది యాక్చువల్గా సౌత్ ఇండియాలో స్టార్ట్ అయింది. సౌత్ ఇండియాలో ఎవరి ద్వారా స్టార్ట్ అయింది? శంకర కంటే ముందు కూడా, శంకర తర్వాత వచ్చారు, శంకర కంటే ముందు కూడా మనకి చోలాస్ అండ్ పల్లవాస్ టైంలో దేర్ వాజ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఆల్వర్స్ అండ్ నయనర్స్. ఆల్వర్స్ అంటే ఎవరు, నయనర్స్ అంటే ఎవరు? ఆల్వర్స్ అంటే విష్ణు భక్తులు, నయనర్స్ అంటే శివ భక్తులు. ఓకే, మీరు మన ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు సీతారామన్ గారి స్పీచ్ ఎప్పుడు కూడా ఒక భక్తి సెయింట్ది స్టార్ట్ చేసి తిరువన్నారు కానీ ఎవరిదో కానీ స్టార్ట్ చేసి చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇట్ బేసికల్లీ భక్తి మూమెంట్, now we are talking only about Bhakti, not Sufi movement. Bhakti movement started in around 8th to 9th century CE. ఆ టైంలో ఆల్వర్స్, నైనర్స్, ఆల్వర్స్ ఒక 12 మంది ఉండేవాళ్ళు, నైనర్స్ ఒక 64 మంది ఉన్నారు. సో వాళ్ళ నుంచి భక్తి మూమెంట్ స్టార్ట్ అయింది. సో భక్తి ఈజ్ బేసికల్లీ డివోషన్ టు గాడ్. తర్వాత ఫస్ట్ టైం అసలు ఈ భక్తి మూమెంట్ లైమ్ లైట్లోకి తెచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు అంటే శంకర. ఆయనని మనం శంకరాచార్య అంటాం. వై హీ బికేమ్ పాపులర్? హీ గేవ్ ది ఫండమెంటల్ రూల్ ఆఫ్ అద్వైతం. అద్వైతం అంటే ఏంటి? అద్వైతం అంటే వాట్? సి జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ సింప్లీ. హీ గేవ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ జ్ఞాన మార్గ. జ్ఞాన మార్గం అంటే ఏంటి? He told what he told. What did Shankara told? Advaita means non-dualism or Jnana Marga. Jnana Marga ante enti? He said
you should have certain knowledge. You should have certain knowledge to able to reach to God. అది జ్ఞానం అంటే, జ్ఞానం అంటే నాలెడ్జే కదా. సో జ్ఞానం ఉంటేనే, హీ సెడ్ ద క్రియేటర్ అండ్ ద క్రియేటెడ్, అంటే దేవుడు మనం ఒకటే, కానీ దేవుడిని రీచ్ అవ్వాలంటే మీకు నాలెడ్జ్ ఉండాలి. నాలెడ్జ్నే ఆయన జ్ఞాన మార్గం అన్నాడు. సో మీరు ఆ నాలెడ్జ్ సంపాదించిన రోజు యూ విల్ బీ బికమింగ్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది క్రియేటర్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో he said the perfect way of bhakti is jnana marga. Okay, the perfect way of bhakti is jnana marga. He said when you get bhakti jnanam, when you have knowledge, ignorance, meelo unna ignorance kill అయిపోయి you will become enlightened and be eligible to be part of the God. That is nothing but advaitam. Okay, even today we have lot of people who are following advaitam. Okay, so jnana marga. So one has to go through this path of jnana to attain mukti. See, ultimate thing of Hindu religion is moksha. Okay, so there are different paths. So then one more person called Ramanuja came in 12th century. He said, I am giving Visishta Advaitam. Visishta Advaitam. What he said? జ్ఞాన మార్గం అవన్నీ తెలియదు నాకు తెలిసింది ఒకటే, భక్తి మార్గం. నువ్వు ఏం చదువుకున్నా చదువుకోకపోయినా, if you just pray the God, he will answer you. So he countered Shankara, saying that I need not read religious scriptures, get jnanam, kill my ignorance and then go for God. If I simply sit and pray the God, he will come to my rescue. I call it as Visishta Advaitam, which is simply pure dualism, and I believe that once I surrender to the God, he will come and rescue me, and I call it as Bhakti Margam. Clear? So from here the Bhakti movement started to pick the pace. If you see, all these people whomever I referred, they are by and large from South India. సో ఎందుకు సార్ సౌత్ ఇండియా, నార్త్ ఇండియాలో ఎందుకు కాలేదు? సింపుల్ లాజిక్ చెప్పండి. ఈ టైంలో నార్త్ ఇండియాలో ఎవరున్నారు? ఢిల్లీ సుల్తానేట్ ఉంది. ఢిల్లీ సుల్తానేట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద నార్త్ ఇండియా. ఇక్కడ చోలాసు, పల్లవాసు, తర్వాత సబ్సిక్వెంట్లీ విజయనగర, కాకతీయ, హోయసల, సో మెనీ కింగ్డమ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద సౌత్, అండ్ దే ఆర్ ఆల్ actually patronizing the Hindu religion. So hence there was a scope for evolution of Bhakti movement. But north లో ఎవరు ఉన్నారు? 1206 నుంచి కుతుబుద్దీన్ ఐబక్ అనేటువంటి కూర్చోబెట్టి వెళ్ళిపోయాడు. ఎవరు? మొహమ్మద్ ఆఫ్ గౌరీ. మొహమ్మద్ ఆఫ్ గౌరీ వచ్చి 1192లో, వాట్ ఈస్ 1192? ఇట్స్ కాల్డ్ ద టర్నింగ్ పాయింట్ ఇన్ ఇండియన్ హిస్టరీ. బ్యాటిల్ ఆఫ్ తరైన్ 2, తరైన్ 1 1191. 1192 ఎవరిని డిఫీట్ చేశాడు? పృథ్వీరాజ్ని డిఫీట్ చేసి 1206 దాకా కుతుబుద్దీన్ ఐబక్ అనేటువంటి కూర్చోబెట్టి వెళ్ళిపోయాడు మొహమ్మద్ ఆఫ్ గౌరీ. మొహమ్మద్ ఆఫ్ గౌరీ తర్వాత ఎవరు వచ్చారు? ఇల్తుట్మిష్ వచ్చాడు, తర్వాత బాల్బన్ వచ్చాడు, అలావుద్దీన్ ఖల్జీ వచ్చాడు, తర్వాత తుగ్లక్ వచ్చాడు, తుగ్లక్ తర్వాత లోడీ వచ్చాడు, లోడీ తర్వాత మొఘల్స్ వచ్చారు. ఆ క్రోనాలజీ తెలియాలండి, అంటే ఇయర్స్ అవసరం లేదు, ఖచ్చితంగా ఇయర్ అంటే నాకు కూడా గుర్తులేకపోవచ్చు. యాక్చువల్లీ హిస్టరీ ఏం చేస్తారంటే చాలామంది ఇయర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలన్న దాంతో ఇట్ యాక్చువల్లీ దట్ సబ్జెక్ట్ విల్ రిపెల్ యూ. రిపెల్ అంటే సడన్గా హిస్టరీ అని అబ్బా హిస్టరీ అనిపిస్తుంది. ఎందుకు అంటే మెనీ పీపుల్ రీడ్ హిస్టరీ లైక్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోవాలని చదువుతారు. అట్లా చదవకండి. చదివినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు రుద్రమదేవి ఈ టైంలో వచ్చిందంటే పోతుంది. యూ విల్ జస్ట్ ఫర్గెట్ ఇట్. రీడ్ లైక్ ఏ జస్ట్ టు అండర్స్టాండ్ ది టైమ్ లైన్. మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి, మేబీ టీజీపీఎస్సీ ఎట్లా అడుగుతారో నాకు తెలియదు, బట్ యూపీఎస్సీ క్వశ్చన్స్ కానీ మొన్న ఏపీపీఎస్సీ క్వశ్చన్స్ కూడా చూడండి. ఎవరు కూడా మీకు అట్లా టైం అంటే ఖచ్చితంగా ఇయర్ రాయగలిగితే ఓకే. కొన్ని ఇంపార్టెంట్ మైల్ స్టోన్స్ ఉంటాయి, దాన్ని మేము మర్చిపోయామంటే ఎవరేం చేయలేరు. ఫస్ట్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ పానిపట్ అనేది 5th క్లాస్ నుంచి చదువుతున్నాము, ఇప్పుడు కూడా గుర్తుండాలి. ప్రతిదీ గుర్తుండాలని లేదు, కానీ టైం లైన్ అంటే ఏంటి? ఎవరు ఎప్పుడు వచ్చారో అనేది మినిమం గుర్తుండాలి హిస్టరీలో.
ఓకే, యూ కెనాట్ కన్ఫ్యూజ్ విత్ ది టైమ్ లైన్. ఓకే, మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ ముందొచ్చాడా, అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ ముందొచ్చాడా అంటే కళ్ళు మూసుకొని నిద్రలో కూడా అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ ముందొచ్చాడని చెప్పేయాల. ఓకే, అతను 12th సెంచరీలో వచ్చాడు, ఇతను 13th సెంచరీలో, అంత గుర్తున్నా చాలు, అట్లా రాసినా చాలు. అంతేగాని 1345 అట్లా అడగరు. అది గుర్తుంటే ఎక్స్ట్రాడినరీ, వదిలేసేయండి. బట్ స్టిల్ లేకపోయినా యూ కెన్ మేక్ ఏ వెరీ గుడ్ ఆన్సర్ ఇన్ హిస్టరీ. సో మెడివల్కి వచ్చేటప్పటికి ఎప్పుడు కూడా, అంటే మీరైనా కాదు, 100లో 99 స్టూడెంట్స్కి ఉండే మేజర్ ఛాలెంజ్ ఏంటంటే మెడివల్ ఈజ్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్చువల్ థింగ్. ఈవెన్ మన తెలంగాణ హిస్టరీలో కూడా మెడివల్ వచ్చేటప్పటికి ఇట్ బికమ్స్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్చువల్. ఎందుకు సింపుల్గా ఆలోచించాలి. ఏన్షియంట్ మనం మొత్తం ఒక 2.5 గంటల్లో కొట్టేశాం. ఎందుకు? ఏన్షియంట్లో మీకు సోర్సెస్ అనేవి తక్కువ. హరప్పన్స్ ఎవడో ఒక సైంటిస్టో ఒక ఆర్కియాలజిస్టో చెప్పింది చదువుతున్నాం. హరప్పన్స్, గుప్తా కూడా అంతే, మౌర్య కూడా అంతే. మనమేం చూడలేదు వాళ్ళని, వాళ్ళవేం ప్రూఫ్స్ లేవు. ఏవో ఒక 2-3 శాసనాలు ఏవో ఉన్నాయి, అశోక ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఉన్నాయి, వాటి ద్వారా మనం ఏన్షియంట్ చదువుతున్నాం. మెడివల్కి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ది సొసైటీలో లాట్ ఆఫ్ కింగ్స్ ఆర్ దేర్. ఇప్పుడు మెడివల్ అనేటప్పటికి రాష్ట్రకూటాసు, పాలాసు, గుర్జర ప్రతిహారాసు, హోయసలాసు, కాకతీయాసు, చోలాసు, పల్లవాసు, పాండ్యాసు. సో చెప్తుంటేనే భయం వేస్తుంది, అరే ఇన్ని డైనాసిటీలు ఉన్నాయా? భయపడద్దు. మనం ఏం చేయాలి, దీంట్లో ఒక 10-15 డైనాసిటీలు ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఎంటైర్ ఏన్షియంట్ ఇండియాలో మౌర్య, గుప్తా తప్ప ఇంకా వేరే ఏం లేదు. 2 చదివితే అయిపోయింది. ఇక్కడ మీకు 10-15 డైనాసిటీలు ఉన్నాయి. సో ప్రతి డైనాసిటీకి ఒక కల్చరల్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది, రైట్? ఒక పొలిటికల్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది, ఎవరితో కొట్లాడారనేది ఉంటుంది. సో దెర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్. దట్స్ వై if you ask anyone who is preparing history, they will say medieval is the toughest thing to crack. మళ్ళీ మోడర్న్కి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది, రీసెంట్గా అయింది కదా, ఆ ఇన్న పేర్లన్నీ రీసెంట్వే. గాంధీజీ విన్నాము, భగత్ సింగ్ విన్నాము, అండ్ బ్రిటిష్ విన్నాము. సో కొంచెం ఫ్యాసినేషన్ ఉంటుంది. దో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ 200 years, దో ద పోర్షన్ ఈస్ దేర్, యూ స్టిల్ గెట్ ఫ్యాసినేటెడ్ బికాస్ మోడర్న్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ యూ కెన్ కనెక్ట్ విత్. మెడివల్ యూ జనరలీ డోంట్ కనెక్ట్. బట్ గేమ్ ఏంటంటే అక్కడే లై అవుతుంది. మెడివల్ని కూల్ అండ్ కంపోజ్డ్ వేలో చేసి, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద టైమ్ లైన్ అప్రోచ్ ఫర్ మెడివల్, you will be in a very good position to answer the questions. Okay, so coming back, so it went from South India to North India. Now, importance of Bhakti movement. What is the importance of Bhakti movement, or what is the impact of Bhakti movement? Importance of Bhakti movement. Bhakti saints చాలా మంది ఉన్నారు, no issue. Yeah. What is the importance of Bhakti movement? Can you tell me what is the importance of Bhakti movement here? అంటే ఇప్పుడు రామానుజాచారి దగ్గర నుంచి it has taken the momentum and it has gone even to North India. By 16th century, Bhakti movement has successfully penetrated across India. By 16th century. So tell me, what is so special about Bhakti movement that during the peak of Islam rule, it could penetrate to the length and breadth of the Indian society? So if you see the Jainism and Buddhism in ancient and Bhakti movement in medieval, both are having almost similar characteristics. Anacha atla? Enduku? Very good. So ఎప్పుడైతే రిలీజియన్ కాంప్లెక్స్ అవుతూ వచ్చిందో, మనం ఏమన్నాం, గుప్తా పీరియడ్ నుంచి రిలీజియన్ కాంప్లెక్స్ అవ్వకుండా వచ్చింది మళ్ళీ అని చెప్పామా ఇందాక. కాస్ట్ సిస్టమ్ ఎక్కువ పెనిట్రేట్ అయిపోయింది అన్నామా. ఏమన్నాము, ఉమెన్కి చాలా డిగ్రేడెడ్ ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ అయింది అన్నామా. ఎక్కడి నుంచి? గుప్తా ఏజ్ ఎప్పుడు ఎండ్ అయింది? 5th-6th centuryలో ఎండ్ అయింది. అక్కడి నుంచి కంటిన్యూస్గా దెర్ ఈస్ మోర్ అండ్ మోర్ కాస్ట్ సిస్టమ్, ఇంక్లూడింగ్ Rajputs, when they came to North India in 8th and 10th century CE, they also patronized Brahmins heavily. They have given a lot of land grants to Brahmins. So see, again religion started to become more costly, more unequal, more complex. Then people came up with Bhakti movement. They said, to what Shankara said, to know religion, to go to God, you need to study Vedas, or you need to attain Jnanam.
What Ramanuja came and said in 12th century, nothing doing was, if I sit and pray to God, he will take care of myself. అంటే ఏంటి, ఈ మధ్యలో మీడియేటరీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో మీకు గాడ్కి మధ్యలో, ఈ భక్తి మూమెంట్ అనేది ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు రిమూవ్. దట్ మీన్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు డూ, ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ యువర్ రిలీజియన్ మోర్ అండ్ మోర్ సింపుల్. అండ్ మోర్ ఓవర్, if you can attain a God without the help of Brahman, what is that religion is preaching? Preaching is equality. Avuna kada? Main important thing of Bhakti movement is it started preaching equality. That means if I am the priest, you are a normal person, you can directly have access to God అన్నప్పుడు ఇంకా నా రోల్ ఏం లేదు కదా. సో ఈక్వాలిటీ ప్రీచ్ చేస్తుంది. వన్ థింగ్ ఈజ్ ఇట్ preached equality. And if you see the saints, Bhakti saints, some of them are tailors, some of them are normal weavers. So what is that it is trying to preach? Dignity of labor. అవునా కదా? అంటే ప్రతి ఆక్యుపేషన్ కూడా ఇంపార్టెంటే. ఏ ఆక్యుపేషన్ని కూడా దే హ్యావ్ నాట్ అండర్మైన్డ్. అవునా కదా? ఫైన్. వన్ మోర్ థింగ్, if they have gone from south to north, and if you see the most of the Bhakti literature, it is in local language and local dialects. Local language and local dialects. Ante if you see, this particular Bhakti movement has actually helped in improving or developing local literature and local dialects. So that is a significant contribution of Bhakti movement. Like for example, the Kabir used to write his dohas in, so some languages which got recognition, okay, like Awadhi language, previously it was not there. So Awadhi, Braj, okay, even you see that Bengali language and Marathi, all these languages started to come into picture. Even Telugu, all these languages started in fact they started coming into picture because of Bhakti movement. Okay, they promoted gender equality. Avuna kada? If you see some of the Bhakti saints like Meera, they are from females. So that means, ante females బయటికి వచ్చి మాట్లాడని రోజుల్లో there were female Bhakti saints. Ante what it has done, it has definitely promoted the gender equality. Okay, also it opposed certain social evils. It opposed social evils. And finally, if you take one important point of Bhakti movement, it eased out social tensions. అంటే ఏంటి social tensions అంటే? Can we say that Buddhism and Jainism to certain extent eased out social tensions? Same role was played by Bhakti movement in medieval India. ఎందుకంటే we see that the religion is becoming more and more hierarchical. బ్రాహ్మిన్స్ చెప్పిందే వినాలా, లేదంటే XYZ క్లాస్ చెప్పిందే వినాలి. అట్లా ఎప్పుడైతే డామినేటెడ్ క్లాస్ ఒక్కటి వస్తుండిందో, ది భక్తి మూమెంట్ ట్రై టు ఈజ్డ్ అవుట్ ద టెన్షన్. అంటే ఇన్ ఎ వే, ఇఫ్ యు సీ, భక్తి మూమెంట్ హెస్ యాక్చువల్లీ సేవ్డ్ హిందూ రిలీజియన్ in that 16th 17th century. Understood? So that is the importance of Bhakti movement in the concept of in the context of medieval age. So one more movement which we are seeing before we break is the Sufi movement. Sufi movement at the break తీసుకుందాం, then we'll talk about Mughal art and architecture and then modern India. So 3.5 hours in good session. Okay, so impact of, actually if you see, there are
there is two-way impact of Sufi movement. One thing is impact of Indian tradition on Sufi movement and impact of Sufi movement on Indian tradition. ఎందుకంటే unlike Bhakti movement, Sufi movement is an alien movement for India. అవునా కదా? భక్తి మూమెంట్ అనేది సౌత్ ఇండియాలో పుట్టి మొత్తం ఇండియా అంతా స్ప్రెడ్ అయింది. బట్ సుఫీ మూమెంట్ అనేది సుఫీస్ అనేవాళ్ళు ఇండియన్స్ కాదు. బికాస్ ఆఫ్ ఢిల్లీ సుల్తనేట్, బికాస్ ముస్లిం రూలర్స్ వర్ దేర్ ఇన్ ది నార్దర్న్ ఇండియా and they considered that Muslim rulers are their saviors. They came and settled here. However, Sufi movement, it has two-way impact. Sufi movement, the one movement is it is impact on Indian society. This is one-way movement, and one more movement of Indian tradition on Sufi movement. Ardhamainda? If you see the direction, I said what is the impact of Indian tradition on Sufi movement, and second is what is the impact of Sufi movement on Indian society. So questions ila kuda adagachu mimmalni. Okay, endukante it's an alien movement. Ante mana India ku vachinappudu it is Sufi movement is something which is new to Indian culture. So first if you see what is the impact of Indian tradition on Sufi movement, em undachu? Music is actually Sufi movement impact on India. Okay, ghazals gani avi gani. So what is Indian tradition impact on Sufi movement? Anyone? Yoga. Very good. So Sufi saints used to do yoga or meditation. So this was something which was common with our Bhakti saints or our Gurujis. So if see, actually that caliphate of Iran and Iraq or the Baghdad Caliphate did not have these kind of practices. When Sufi saints are coming to India and if they are meditating, isn't it the impact of the Indian tradition on Sufi saints? Okay, what else? Okay, you can say they used to tonsure their head. Tonsure ante gundu chesukodam em ledhu. So tonsure head ante, is it an Islamic practice? No, right? If you see, it's actually a priestly practice, tonsuring head. Okay, so this kind of thing was there, and it's an impact of Indian tradition on Sufi movement. One more thing is, they used to have this master and disciple relationship. We call it as Guru Shishya Parampara. Master and disciple relationship. It was there from the age-old Gurukulas in India, Guru Shishya Parampara, and they practiced it. Okay, and they lived in places called khankas, and khankas are actually inspired from Indian tradition of viharas, Buddhist viharas. Okay, so now this is one side impact. So what is the impact of Sufi movement on Indian society, or both are parallel movements, right? Bhakti avutunna time lone Sufi kuda ayindi. So Sufi movement or Indian society paina Sufi movement yokka impact enti cheppandi. Preaching of equality, that is good. Equality preaching అనేది ఇస్లాంలో ఉంది, and they have preached, and Bhakti and Indian society have caught that at that point of time. Next is monotheism or formless God. This is a part of Islam, but if you see some saints like Kabir, what they say, Allah and Ram are same. Onagada. So from where this has been borrowed, Sufis, because they are from Islam background, they are saying that there is only one God, monotheism. So Bhakti movement has caught it and said, yes, we also have one God. For that, the fundamental thing is Bhakti.
Understood? Even Guru Nanak said the same thing. And one more thing is challenged untouchability. Challenged untouchability in India. Okay, untouchability was very predominant in medieval society. So when Sufi movement came, it impacted and influenced the untouchability in Bhakti movement and Indian society also. And rituals have come down. Rituals have come down in Indian society because Islam as a religion doesn't have so many rituals. So Bhakti movement and Indian society also got influenced by this particular practice, and the rituals have come down during Bhakti age. Okay, and finally, this particular mixing of Indian and the Islamic culture. Okay, the mixing of Indian and Islamic culture during the medieval age was popularly referred to as Ganga Jamuna Tehzeeb. It is called as confluence of cultures. So if you take Bhakti and Sufi movement, it is not that they are isolated movements. One is going in this highway, one is going that highway, not like that. Rendu kuda kalipi okate point of time lo ayinappudu, because if you see the peak of Bhakti movement also, it is from 13th to 16th, 17th century, and even the Sufi movement, it also was peak during the later phase of Delhi Sultanate and Greater Mughals time. Okay, Salim Chisti, వీళ్ళ tombs Akbar kuda kattadu. So it was, both of them were peaking at the right time, and there was a confluence of cultures and practices, one culture borrowing from other. Okay, in fact, finally we can say the songs, as someone said, the Qawwalis. Okay, a Jodha Akbar movie చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది, దాంట్లో they sing a song in front of Akbar, right? So that is nothing but a way of, the songs, Sufi movement songs అనేవి వాళ్ళ కవాలీస్ అనేవి మనకు వచ్చినాయి, అండ్ దాని మూలంగా భక్తి మూమెంట్లో కూడా భజన్స్ అనేవి స్టార్ట్ అయ్యాయి. Chaitanya Mahaprabhu, who was a very famous Bhakti saint in Bengal, he started this particular ISKCON. ISKCON is based on Chaitanya Mahaprabhu only. So, ఇప్పుడు ISKCON లో మీరు ఎప్పుడైనా హారతి చూసుంటే, it's not a normal హారతి where someone is ringing the bell. No, everyone is taking a dolak, everyone is dancing, everyone is like, in euphoric state. That kind of bhakti is actually borrowed from Sufi movement also. Sufi also borrowed some kind of music and things from Bhakti movement. So basically by the 16th century, you see that these two movements are coming together, and there is a confluence of culture in the Indian society, which is referred to as Ganga Jamuna Tehzeeb. Okay, that is very, very important. So ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, when you write any answer, you always look for value addition points. ఈ ఆన్సర్ని నేను ఇంకొంచెం ఎట్లా తీసుకెళ్ళాలి నెక్స్ట్ లెవెల్కి. ఈ గంగా జమున తహజీబ్ అనేది భక్తి ఆర్ సూఫీ మూమెంట్ కన్క్లూజన్లో రాశారనుకోండి, ఓకే, 9 out of 10 మెంబర్స్ రాయరు, ఎందుకంటే ఎగ్జామ్లో గుర్తు రాకపోవడమో ఏదో ఒకటి. అందుకే మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి, ఒకవేళ ఇఫ్ యు ఆర్ రియల్లీ గుడ్ అట్ ఇట్, and if you write these kind of conclusions for Bhakti or Sufi movement, your answer will stand out, and it also will project to the examiner that you have a very matured way of analyzing the subject. Eppudu kuda you should try to put yourself one step ahead of your competitor. Daniki you need to always start looking for points which add value to your answer. That's why when we say quality enrichment, these are the kind of things which I want you people to take out or take away. Okay, నాకంటే బాగా చెప్పే టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉన్నాయి, సతీష్ చంద్ర ఉంది, ఆర్ఎస్ శర్మ ఉంది, అన్ని చదువుకుంటే ఫ్యాక్ట్స్ వస్తాయి. బట్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వాలిటీ ఎన్రిచ్మెంట్ వేర్ యూ విల్ యూజ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఇన్ యువర్ కన్క్లూజన్స్, ఇంట్రొడక్షన్స్, అండ్ ఇట్ షుడ్ స్టాండ్ అవుట్. ఓహో,
he'll read so many answers. I just said 40,000 copies of same question, right? అదే క్వశ్చన్ 40,000 మంది రాసి ఉంటారు. 40,000 మందిలో మీ ఆన్సర్ ఎట్లా నిలబడాలి బయటికి? అట్లీస్ట్ సమ్ వాల్యూ అడిషన్ షుడ్ బి దేర్. ఓకే, మిస్టర్ ఎక్స్ వీడు అదే రాశాడు, వీడు అదే రాశాడు, అట్లా ఉండద్దు కదా. అరే ఇదేదో ఆన్సర్ కొంచెం క్యాచీగా ఉంది. క్యాచీ అంటే కంప్లీట్లీ భక్తి మూమెంట్కి వేరే ఏదో రాసి రావడం కాదు. ఓకే, అట్లా కూడా క్యాచీ అవ్వచ్చు. బట్ within that framework, of course we'll discuss the framework at the end of the class. ఆ ఫ్రేమ్వర్క్ లో డిమాండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ని మనము మిస్యూజ్ చేయకుండా, లేదంటే అన్నెసరీగా డ్రాగ్ చేయకుండా, మనకున్న స్పేస్ లో పర్ఫెక్ట్ గా రాసి రావడం అనేది ఆన్సర్ రైటింగ్ స్కిల్. అది ఒక రోజులో రాదు. మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా, అన్లెస్ యూ డూ ఇట్ డైలీ యూ విల్ నాట్ ఈవెన్ కమ్ ఎనీవేర్ క్లోజ్ టు ఇట్. Okay, so please once again start your preparation for mains, and we'll meet at 2:30. Before the break, we were just completing the Bhakti and Sufi movement, right? So we'll spend some 15-20 minutes on Mughals and try and go to modern, because generally modern part is one of the most important parts. You all know that. One confidence I have is most of you will be having good material or notes for modern. Having said that, modern questions are generally asked slightly analytically. Okay, no one is going to ask you of course there are some moments like 1857 where there are straightforward questions, but if you see the questions also, subject topics also, they are revolving around causes mostly. I was just checking this. So mostly causes, something we call it as subaltern history. Subaltern history means a history which is not mainstream history is part of the subaltern history. Like during Akbar, what all Akbar has done everyone knows, but what is the society during Akbar? How was a women treated? Okay, or how is a common man lifestyle? What is the cost of living? What did they wear? What were the major occupations? This part of the history is called subaltern history. So if you see in the last decade or so, the question pattern in the history is changing, because someone was also asking me during the break. So no more the political history is not so significant. Okay, because that is something which we have been known for ages. So ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే it is more of subaltern history. Culture ఎట్లా ఉంది, women treatment ఎట్లా ఉంది, what are the art and architecture. సో వీటిపైన ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంది హిస్టరీ క్వశ్చన్స్లో. ఓకే, సో కమింగ్ బ్యాక్ టు Mughals. సో okay, Mughals, we are not concentrating on the political history of Mughals. Of course, you might be knowing that Mughals are classified into Great Mughals and later Mughals. Great Mughals starts from your Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan and Aurangzeb. Akkadiki end. 1707 Aurangzeb dies. From there it is later Mughals. Later Mughals appudu Mughals kante ekkuva we have many other kingdoms which are popular, like the Marathas, okay, or the Tipu Sultan. So 17th century appadi nunchi, where the advent of British is there, the prominence and importance of Mughals reduces. Okay, so coming back to Great Mughals, వాళ్ళ టైంలో there are significant art and architecture constructions which have happened. Okay, adi that is very much part of your syllabus, because they are asking you art and architecture, monuments and emergence of composite culture of that is in Deccan India. Fine. So contribution of Mughals to language, literature, art and architecture. Okay, so we know what is the court language of Mughals. Their
following Persian language. Okay, Persian is the court language of Mughals. So coming to art and architecture, the sculptural art, ఏదైతే మనం sculptures చూస్తామో, like we have spoken about Gandhara School of Art and Madras School of Art, right? So the sculptural art is basically prohibited in Islam. Okay, they do not make sculptural art. Sculptural art is prohibited in Islam. అందుకే there are main focus on monuments. Monuments is one of the main focus during the Mughal architecture. Monuments in the sense buildings. So if you see some of the important constructions during Great Mughals, okay, we can see some of the important constructions during Great Mughals. The one such prominent building is Humayun's tomb. First prominent building during the Great Mughals is Humayun tomb, built by Hamida Banu. So she has built this Humayun's tomb, okay, and she is also known as Haji Begum. Okay, Hamida Banu is also known as Haji Begum. Okay, and the significance of this Humayun tomb is it looks very much like Taj Mahal. So this is called as prototype of Taj Mahal. This is prototype of Taj Mahal. Okay. So whenever you talk about certain important monuments, you have to see what are the key characteristics. So when we are saying prototype of Taj Mahal, so what are the characteristics of this particular Humayun tomb? Of course, the same characteristics will be applicable for your Taj Mahal. Yes or no? So what are the important characteristics? Both these monuments are situated on the bank of river. Bank of river. In fact, here the river is also almost same, that is Yamuna river. Both of these monuments are situated on the bank of river. Okay, and they are built on raised square platform. What is raised square platform? If you see Taj Mahal, it is built on certain elevation. Okay, it's not like it's built on the ground. First they make a square platform, and that, so it's like this. So they make the square platform, okay, and on this square platform they again build a monument. So it's a raised square platform construction. Okay, and the shape is octagonal. Octagonal shape, and they look same when viewed from all the four sides. So if you have been to Taj Mahal, you will notice that symmetry. It's basically like a symmetry. Okay, so these are the similarities. So what are the differences of Humayun tomb and Taj Mahal? Basically, the dome of Humayun's tomb is much bulkier when compared to dome of Taj Mahal, which is lighter and in onion shape. So dome of Humayun tomb is more bulkier or bigger compared to Taj. Okay, while Taj is made up of pure marble, here there is a combination of sandstone, and hence there is red color. It's pure white in color, Taj Mahal, while Humayun tomb is in red color. Okay, and Taj Mahal has 4 minarets. What are minarets? While none in Humayun tomb. What are minarets?
Minar means what? 4 minars. In Taj Mahal also there are 4 minarets. Are you able to see that? Okay. So in Humayun's tomb there is no minarets. So these are the differences. So this particular construction by Mughals, that is Humayun's tomb, has set the ball rolling, and from there a spree of constructional activities took place. And since they came from the Persian background, the focus was more on domes like structures. They built more of domes like structures. Okay, lot of pillars, domes, arches. You can see, right? Like arches. Okay, these are the entry arch. If you have been to Golconda tombs, you can see similar construction there. So lot of arches. So entry is having an arch, and then if you go inside, the tomb is having a dome. Lot of pillars. Okay, lot of minarets. So that's called typical Islamic construction style. Okay, and on the buildings they have holy verses of Quran. Quran verses are written. Okay, and then in front of most of the monuments there are gardens. They are also called as bhags. Okay, gardens, water fountains are there. So these are all the characteristics of Mughal construction. So whenever you find a question on characteristics of Mughal construction, you should bring out all these points. Water fountains. Okay, and then there is jali work. What is jali work? Recently also in the interiors it has come into picture. Jali work means what? Like it's like a if I draw, I think you will be able to appreciate. Like, understood? Jali work. Yeah, jali work means if you have a square platform, it will be like this. Are you able to understand? Even in Telangana we use this as jali only. Okay, even this is like jali work. Are you able to understand? So if you go to some tombs, you will be able to see that the stones are actually carved like jali work. And one more significant thing which has started from post Jahangir age, it is called as pietra dura. What is this pietra dura? Polished stones and then embedding them with precious stones. So precious stones being embedded. Precious stones being embedded. This particular concept of construction or architecture is called as pietra dura. So just remember, all these are common characteristics of Mughal constructions. Okay, so when I say common, in కొన్నిట్లో ఉండొచ్చు, కొన్నిట్లో ఉండకపోవచ్చు, but by and large 70 to 80% of the monuments లో ఉంటాయి. Okay, so whenever you are encountering a question on Mughals, ఈ కాంపోనెంట్స్ కవర్ అయ్యా లేదా చూసుకోండి. ఎందుకంటే మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ మొఘల్స్ పైన క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే మొఘల్ టైంలో మ్యాక్సిమం చేసింది స్పెషల్లీ డ్యూరింగ్ షాజహాన్ రైన్ అండ్ అక్బర్ రైన్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి చాలా సిగ్నిఫికెంట్గా అయ్యాయి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ అక్బర్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఎ న్యూ టౌన్ కాల్డ్ ఫతేపూర్ సిక్రీ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో ఆ లెవెల్లో కన్స్ట్రక్షన్స్ అయినప్పుడు ఈ రోజు కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ యునెస్కో సైట్స్ అండ్ ఢిల్లీలో ఆ కన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని ఉన్నాయి. దే ఆర్ ఫిజికల్లీ ప్రెసెంట్ కాబట్టి దే ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో coming to important constructions of Akbar, Akbar is one of the very famous and powerful king of Mughals. He had probably the largest area. Of course, Aurangzeb కింద ఇంకెక్కువ ఏరియా ఉండేది, but he had very good control of the entire area under him. So he obviously had better resources, better monetary resources, so he could go for extensive construction. So his capital was Agra initially. Okay, so Agra lo he has built many monuments. So monuments during Akbar,
because he's one of the famous and important kings of Mughal Empire. You should know it. So first is Red Fort at Agra. Red Fort at Agra. So what is this Red Fort? It was his palace in Agra. Then within this Red Fort, he has constructed two important galleries. One is Diwan-e-Aam and Diwan-e-Khas. What do you understand by Diwan-e-Aam and Diwan-e-Khas? Aam ante Aam Admi, simple. So Diwan-e-Aam ante basically where the king will come and meet, where king and will come and meet the common people. Diwan-e-Khas means it is for nobles. Okay, nobles. Right from the time of Delhi Sultanate, we had the powerful nobles who were very close to the ruling king, and they used to meet the king regularly. So here Diwan-e-Khas is built at Agra. So this is for nobles. Okay, and one town he has constructed, Akbar, is Fatehpur Sikri. Fatehpur Sikri, it is very much near to Agra. Okay, he has constructed lot of buildings at this particular place called Fatehpur Sikri. Okay, in this particular place he has built Jodhabai Palace. Okay, Jodhabai Palace, Mariam Palace. Okay, Jodhabai Palace, Mariam Palace. So many other monuments he has built. So one standout building or a construction by Akbar is the Buland Darwaza. It is Buland Darwaza, built in 1572. Buland Darwaza, built in 1572. Mainly it is to commemorate his victory over Gujarat. To commemorate his victory over Gujarat. Okay. Then Akbar also constructed Sheikh Salim Chisti's tomb. Where is it? It is near Ajmer. Sheikh Salim Chisti's tomb. Sheikh Salim Chisti. And Akbar's tomb was at Sikandara. It is built at Sikandara. When it comes to Jahangir, who followed Akbar, he built many gardens. Okay, if you go to Srinagar, had someone been to Srinagar, you will see that a lot of gardens are built during those days, like Nishat Bagh, Shalimar Gardens. So all these were built by the Mughals. So what is that reason? If you see these bags, if you see the tomb, even the Taj Mahal also, there is a lot of symmetry, and also there are gardens in front of the tomb, and then there is waterfall. What is the connotation of all this? Basically, it's a tomb, right? Even Charminar is even Taj Mahal is a tomb of Mumtaz Khan. So even Shah Jahan also is buried there. So what is that relevance of having a garden, water fountain? What do you think of that? Related to Jannat concept. Exactly, related to Jannat. So they feel that Jannat means heaven. So they feel that whenever these tombs are built, these tombs are the replica of the buried where they will go in after the death. So when they make this tomb itself beautiful, that means it is like Jannat. The tomb itself is like heaven. They have gardens, water fountains. So someone who's dead will also go to such a place. Understood? That is the intention behind developing these kind of monuments. Okay. Then
During Jahangir, one important construction is Itamad Ud-Dawla tomb. One of the major construction during Jahangir is Itamad Ud-Dawla tomb. So from here the architecture started progressing. Okay, Itamad Ud-Dawla. So this is the first complete marble building in India. This tomb of Itamad Ud-Dawla. Okay, he was father of Noor Jahan. Noor Jahan was one of the wife of Jahangir. So Itamad Ud-Dawla, who was father, so basically father-in-law of Jahangir, his tomb was pure first marble dome, marble construction, marble building, complete marble building. Okay, so in this building, for the first time, this pietra dura was used. Pietra dura was used. Okay, so this particular architecture reached its zenith during Shah Jahan. This Mughal architecture reached its zenith. Zenith means it has reached the highest level. So why do we say this? Now Shah Jahan's features are, he is using marble from Makrana. Where is this place? In Rajasthan. So he has used Makrana marble. Even today this is famous. If someone is using Makrana marble, they are considered to be very rich. Okay, so Makrana marble construction he has done, and he has reduced dome sizes. Reduced dome sizes, more similar to onion. If you see onion, right, it is bulbous at the center and then it's a proper dome shape. So if you see Taj Mahal also, it is, the dome is in the onion shape. Okay, and then here the minar's size are coming down. Minar's size has actually reduced. Previously minars were lofty and bigger when compared to the central part, but now the minars are smaller, and mostly if you see, if this is Taj Mahal, the minars are slightly slanted, not straight. Why the logic? Because if there is any earthquake and if the minars have to fall, they will fall outward, not onto the Taj Mahal. Understood? And he has introduced something called Char Bhag style, which was initially initiated by Jahangir and continued and enriched by Shah Jahan. Just now I told you, right? Char Bhag style means what is it? On four sides you have the gardens, in the middle you have the tomb. That is Char Bhag style. Okay? And also Shah Jahan has brought lot of symmetry in the construction. He has brought lot of symmetry in the construction. Shah Jahan actually built the Red Fort of Delhi. Some of the important constructions are Red Fort of Delhi, Jama Masjid, Red Fort of Delhi, Jama Masjid. And one famous part of Shah Jahan rule was called as Takht-e-Taus. What is this? Takht-e-Taus. What is Takht-e-Taus? If I tell you the actual name, you will immediately remember. Takht-e-Taus. Taus means peacock. Peacock throne. So Takht-e-Taus is the peacock throne. Okay. And on this peacock throne, the world famous Kohinoor diamond was embedded.
So people are desperate to see that these days, and this fellow sat on the diamond. Okay, so such was the opulence of Mughals. Okay, Takhte Taus, it was a golden peacock throne of Shah Jahan, and on this throne the Kohinoor diamond was embedded. So that was the level of richness of Mughals. Okay, అదొక్కటి వస్తే చాలు చేస్తారు గ్రూప్ 1 ఎందుకంటే ఒక్క తక్తే తావుస్ ఉంటే లైఫ్ అయిపోతుంది. ఫైన్. సో that is one important thing. So takhte taus, because after that in the later half of 17th century, when the Kohinoor through Nadir Shah and all, the Kohinoor diamond is gone, and we never know, it is gone forever probably. Okay. And coming to the last part of this, something Mughals are very famously known for is the paintings. There are many questions which are coming on paintings, Mughal paintings. Okay, Mughal paintings. So if you see, by the time of Mughals, there is a concept of miniature paintings which has come into picture. What is miniature paintings? Minium means lead. Not minium means not mean, small one. Minium means lead. So something related to lead are called miniature paintings, and of course they are of some standard size. Okay, they are not like your mural paintings or other wall paintings. They are like, so these days we have lot of paintings, right? Most of them are like miniature paintings. So the paintings started evolving from Humayun time, onwards. From Humayun time onwards, because we know that there was a brief time where Humayun was not ruling Delhi. Sher Shah Suri came into picture, so he went to Persia. So from there he brought two important painters. One is Syed Ali and Abdul Samad. So he brought Syed Ali and Abdul Samad. These both painters he has brought from Persia, and then they started developing the art of painting in the Mughal courts. And by the time Akbar came, they were all influenced by the Europeans and Rajput paintings. Okay, if you see the culture part, the Rajput paints is the Kishangarh school of painting. Yes, in that there are again many schools of painting. So these Mughals were influenced by Rajput, and by the time Akbar came, he has established royal kharkhanas for painting. Royal kharkhanas for painting. Yes, kharkhanas means factories. Okay, royal kharkhanas for painting, and some of the important painters are Dashwant Baswan. Dashwant and Baswan are some of the important painters of Akbar court. And then this painting reached its zenith during Jahangir. Jahangir was himself a great painter, and it is said that, see, in this class there are 30 people. If you 30 people paint, Jahangir had the skill of telling which painting is painted by whom. That is the skill of Jahangir. Okay, that was his level of awareness about paintings. And by the time Jahangir and Shah Jahan came, they started using bright colors. Bright colors. So bright colors means gold, red, and peacock blue. Peacock blue. So these are the colors which are used by the latter, the Jahangir and Shah Jahan times. And by the time Jahangir came, okay, this is during Jahangir, and by the time Jahangir came, he started giving 3D effect to the painting. You know the 3D effect, right? So 3D effect he started giving to paintings. Okay, and some of the important painters are Ustad Mansur. Ustad Mansur.
Okay, Ustad Mansoor is one of the important painters. Okay, the main paintings from the Jahangir time is the court scenes, hunting scenes. Okay, so these are the kind of paintings, like what is happening in a court, like if the emperor is hunting a particular bird or an animal, that kind of scenes they are painting. Okay, so this is majorly about the cultural aspect of Mughals. Okay, and with regard to anything else in Mughals? Yeah, they are asking fine arts, monuments, literature. Fine. So that is something which we wanted to cover in medieval. Is it clear, everyone? Anything you want to understand in medieval before we move on? Deccan. That we will try to do in our Telangana history, because we anyhow have the Qutub Shahis, right? We have Qutub Shahis. So Qutub Shahis are once part of Bahman kingdom. Okay, and see, composite culture of Deccan, again it is something like Ganga Jamuna Tehzeeb, because these Bahmani kingdoms, actually what is the reason for establishment of Bahmani kingdom? Reason for establishment of Bahmani kingdom? Why Bahmani kingdom came? Yes, someone? Delhi Sultans are weak, so you said something? Shifting of capital by Muhammad bin Tughlaq. That is the correct reason. That fellow, when he wanted to shift the capital, which is called as a very blunder, okay, he has brought many people from Delhi to Daulatabad, and immediately he saw Mongol threat, and he said, nothing doing, now let's go. So he said, I don't want now capital at Daulatabad, I'll go back to Delhi. So in that process, king may be a mad fellow, but people said, those days, okay, today you take a flight to Delhi, it is 2 hours, but those days, just imagine from Delhi to Daulatabad, that too he shifted the capital in summer. Okay, so when he shifted the capital to Daulatabad and then he went back, some people, some nobles stayed back in Daulatabad. So that is one of the reason for the advent of Bahmani kingdom. The Hasan Gangu, who is the founder of Bahmani kingdom. So from there we know that, and we have this one is Feroz Shah Bahman, an important king. Then Muhammad Ghuwan, who is a prime minister, not a king, during Muhammad Shah. Okay, and what happens is, after this, these 5 people of the Bahmani kingdom splits into 5 kingdoms, including Golconda is one of the kingdom. So during this Golconda and Bahman, so what is the reason for composite culture is, coming back to culture point, when Bahmani kingdom was flourishing, it was equally in contact with one Vijayanagara kingdom. We all know the conflict of Vijayanagara and Bahmans over Raichur Doab. Okay, Raichur Doab means what? It's basically a delta region, fertile region of Krishna and Tungabhadra rivers. So they used to fight a lot, and you see, historically also, that is the boundary of, Raichur and the Vijayanagara kingdom. So they used to fight on this, and at that time religion did not play any major role. Okay, it was not like Hindu, Muslim, etc. It was like whoever has given them money, people used to work with them. So Muslims were working for Vijayanagara kingdom, Hindus were working in Bahmani kingdom. So this Bahmani kingdom and Vijayanagara kingdom also, during Feroz Shah Bahman,
He was married to the daughter of Devaraya I. Okay, so he could speak Telugu, he could speak Urdu, he could speak Kannada. So he was a person with multi-language this thing, and there was continuous mixture of this Bahmanis with Vijayanagaras as well as other kingdoms, including Marathas. So in the later part of Bahmani kingdoms, Marathas also started to play important role. So because of all this, whatever has happened with Mughals and Rajputs at northern India, okay, we also say that the Mughal architecture is influenced by Rajputs. Just now we spoke about it. Similarly, the Bahmani kingdom architecture is influenced by Vijayanagaras, Marathas and other regional kingdoms. Hence, there is a confluence of culture at the north level and also at the south level. When these kind of kingdoms come together, which are different in religions and cultures, there is a confluence of culture and intermixture of Indo-Islamic architecture, and that we can see even today. And even in your prelims examination, there was a question on Indo-Islamic architecture. They asked you whether a particular monument is having Hindu deities, and the answer is yes, it is having Hindu deities monuments, because that is the composite culture Deccan as a whole developed. Understood? Anyhow, when we do Qutub Shahi culture, we will see that in detail. Okay, we see that Qutub Shahi culture is influenced by Indo-Islamic style. Okay, Qutub Shahis I am saying, not Nizams. Okay, so that is the thing. Right. So now we are moving to modern India. So for next 2 hours, we will discuss on modern India. Okay. So basically, modern India. So when you look at modern India, the number of events which are there in modern India are many number of events. Okay, starting from say death of Aurangzeb. So what we will try to understand here is, in a way to easily remember modern India, we will do a timeline approach. Okay, so timeline approach, when you do or revise, you will definitely not miss significant features of modern India. So one particular chapter which is not directly related to the timeline is your 20th century and 19th century socio-religious reforms. Okay, but having said that, 19th century socio-religious reforms is very, very important. Why it is important, sir? One thing, again, if you see, so your modern India is from post Great Mughals. What is post Great Mughals? Who was the last Great Mughal? Aurangzeb died in 1707. After this, slowly each and every important noble of the Mughal court started moving away from Mughal court. The first one such fellow was Murshid Quli Khan. He has gone to Bengal. Of course, today we call it Bengal. It was called as Murshidabad. Okay, he went and set up a kind of independent kingdom in Murshidabad. Okay, Murshid Quli Khan. Similarly, one more Nawab came out and set up a kingdom called Awadh. One more fellow called as Chinkilich Khan or Kamaruddin came to Hyderabad in 1724. Good. So when did Qutub Shahis end? 1687. Okay, friends ki baat adkuna rehte. Good. So 37 years of void. So between that, in that void, who ruled? Mughals.
ఓకే, సో 1724కి ఈ చిన్ కిలిచ్ ఖాన్ ఇక్కడికి వచ్చి హీ హస్ సెటప్ ది కింగ్డమ్. ఇఫ్ యు సీ వీళ్ళందరూ కూడా ఫర్ మెనీ ఇయర్స్ దే హ్యావ్ నెవర్ డిక్లేర్డ్ దెమ్సెల్వ్స్ టు బి ఇండిపెండెంట్. అర్థం చేసుకోండి, దే యూస్ టు స్టిల్ సే సుబేదార్ ఆర్ నవాబ్, దే నెవర్ కాల్డ్ బాద్షా. మొఘల్ టైంలో హైయెస్ట్ కింగ్డమ్, హైయెస్ట్ టైటిల్ వాజ్ బాద్షా. ఎవరు కూడా బాద్షా రాసుకోలేదు. ఈవెన్ నవాబ్ కూడా నవాబ్ రాసుకున్నాడు కానీ బాద్షా రాసుకోలేదు. ఎందుకు? దే ఆల్వేస్ యూస్ టు ఫీల్ దట్ మొఘల్ ఈజ్ దేర్ అల్టిమేట్ king. Okay, and for all practical reasons they were independent గా రెవెన్యూ పాలసీస్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ మనోడు రైట్ వారీ సిస్టమ్ ఇచ్చుకున్నాడు, అంతా చేస్తున్నాడు. కానీ ఎప్పుడు కూడా ఇండిపెండెన్స్ డిక్లేర్ చేసుకోలేదు అంటిల్ మొఘల్ ఇంకా కంప్లీట్ డన్ అనేంత వరకు. ఓకే, సో దెన్ వన్ మోర్ కింగ్డమ్ ఈజ్ మైసూర్. మైసూర్ వాజ్ రూల్డ్ బై వడయార్ డైనాసిటీ. వడయార్ డైనాసిటీ రూల్ చేస్తున్న మైసూర్లో హైదర్ అలీ అనే ఒక పర్సన్ హూ వాజ్ ద వన్ ఆఫ్ ది కమాండెంట్, హీ సైడ్ లైన్ దిస్ మహారాజ్ అండ్ హీ బికేమ్ ద రూలర్. హైదర్ అలీ హిమ్సెల్ఫ్ వాజ్ ఎ వెరీ వ్యాలియంట్ అండ్ బ్రేవ్ రూలర్. His son Tipu Sultan became much bigger and famous ruler of Mysore, and at one point he caused severe headache to British. And last but not the least, two more kingdoms. One is your Punjab. Okay, Punjab was an independent kingdom, and one more kingdom was your Marathas. So post Aurangzeb, చాలాసార్లు ఏమడుతున్నారు క్వశ్చన్లో అంటే, పోస్ట్ ఔరంగజేబ్ వాట్ ఈస్ ద ల్యాండ్స్కేప్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ల్యాండ్స్కేప్ కాదు, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ రూలర్స్ హూ వర్ దేర్ ఇన్ ఇండియా, ఆర్ వాట్ ఈస్ ది కైండ్ ఆఫ్ కింగ్డమ్స్ ఆర్ ఇండివిజువల్ స్టేట్స్ విచ్ రూల్డ్ ఇండియా. సో ఈ 6 స్టేట్స్ని మెన్షన్ చేయాలా, ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. 6 స్టేట్స్. ఫస్ట్ ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ Murshidabad. Try to use these names only. Bengal and Raikhand. Bengal అనేది ఎప్పుడు లేదు, అది పేరు మొన్న వచ్చింది. ఓకే, సో Murshidabad, then Awadh, then what we said Mysore, then we said Hyderabad, then we said Punjab, and we said Marathas. That's it. And దీంట్లో మనం రాయాల్సింది ఏంటంటే వీడు అండ్ వీడు, they never declared themselves as independent. They were all ruling their own territories within the overall purview of the Mughal rulers. సో ఎందుకు అట్లా అయిందని కూడా అడుగుతారు. అసలు ఎందుకు ఈ పోస్ట్ గ్రేట్ మొఘల్స్, ఈ 6 కింగ్డమ్స్ ఎందుకు వచ్చాయి అంటే దానికి రీజన్స్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఔరంగజేబ్ అనే ఒక స్ట్రాంగ్ వాడు హీ డైడ్. దెన్ వీక్నెస్ ఆఫ్ లేటర్ మొఘల్స్. ఒక పెద్ద రాజు చనిపోయినప్పుడు ఈ సామంతులందరికి కూడా కొద్దిగా ఇండిపెండెంట్ ఆస్పిరేషన్స్ వస్తాయి. అండ్ మోర్ సో వెన్ దేర్ ఆర్ వీక్ రూలర్స్, దీస్ ఫెలోస్ విల్ కమ్ అవుట్. Okay, so that is one of the reason. Okay, and these rulers, later Mughals, were happily enjoying their life. Ante kada takte taus undi valla drinking. So they were more of complacent, more happily drinking. So all these fellows were not so much concentrating on the administration. So that is one of the point even in the Indian history turning point. Ante see, Mughals ane vallu, they are foreigners. They have come to India, but they have settled in India. Whatever peacock throne, diamonds, wealth they have created in India. Okay, in that way they are like NRIs. They came back and settled here. But Britishers, they never tried to settle in India. Ikkada 1 rupee ochina gaani they used to send it back to England. Hence the later Mughals, the inefficiency of later Mughals and weakness of the later Mughals. And one more thing, in Indian history, these people, Marathas,
దే వేర్ కన్సిడర్డ్ టు బి ఐడియల్ సక్సెసర్స్ ఆఫ్ మొఘల్స్. అంటే అన్ని క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి, అంత వాలియన్స్ ఉంది, బ్రేవరీ ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ ఒకటే లేదు, ఏంటది? ఇంటర్నల్ యూనిటీ. ఇంటర్నల్ యూనిటీ అస్సలు లేదు. దే యూస్ టు ఫైట్ అమాంగ్ దెమ్సెల్వ్స్ లైక్ ఎనీథింగ్. సేమ్ ఈజ్ ద కేస్ విత్ రాజ్పూట్స్. సో మీరు హిస్టరీ చూస్తే టెంప్లెట్స్ అనేవి రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో వాట్ వాస్ దేర్ ఫర్ బుద్ధిజం, జైనిజం ఈజ్ దేర్ ఫర్ భక్తి మూమెంట్. సో వాట్ వాస్ ద కేస్ విత్ రాజ్పూట్స్ ఈజ్ ద కేస్ విత్ మరాఠాస్. సో ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకుంటే ఏంటంటే మనకి ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్గా అండ్ ఈజీ టు రికలెక్ట్ లాగా ఉంటుంది సబ్జెక్ట్. When we speak about Rajputs, we speak that they don't have unity. That is why a battle of Tarain, in battle of Tarain, Prithviraj వాళ్ళ మామనే opposition కి support చేస్తాడు. Same with here. Here what happened is, when Marathas are fighting British, some of their own friends are going and supporting British. They had all the qualities to replace Mughals, except that they did not have unity. యూనిటీ ఉండింటే ఇండియా వేరేలాగా ఉండేది. వీ డోంట్ నో. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ దేర్ ఈస్ నో ఇంటర్నల్ యూనిటీ, వీక్ రూలర్స్, ఇవన్నీ కూడా ఒక ఎయిడ్ అయినాయి ఎవరికి? బ్రిటిష్కి. వాళ్ళు ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు జహాంగీర్ కోర్టుకి ఎట్లా వచ్చారు? దే కేమ్ యాజ్ ట్రేడర్స్. దే సెడ్, సార్ మీ దగ్గర రా మెటీరియల్స్, స్పైసెస్ అన్నీ చాలా బాగా దొరుకుతాయి, we want to send them to the UK and make our final product there. Please help us to export. The Mughals granted them the permission. And cut చేస్తే ఒక 200 ఏళ్ల తర్వాత 1757లో they have taken over Indian administration step by step, and by the start of 19th century they became unopposed force in Indian history or Indian country. ఎందుకట్లా? బికాస్ ఆఫ్ దీస్ ఇష్యూస్. సార్ అనొచ్చు, అరే ఏంటి సార్ మనోళ్ళు పోయి బ్రిటిష్కి సపోర్ట్ చేయడం ఏంటి? అప్పుడు ఆ కాన్సెప్ట్ లేదు, నేషనలిజం అనే కాన్సెప్ట్ లేదు. అర్థమైందా? సో నేషనలిజం అనేది చాలా రీసెంట్ ఫినామినా. మనందరం ఒకటే కంట్రీ, ఒకటే బార్డర్, ఒకటే ల్యాండ్. సో దిస్ నేషనలిజం ఈజ్ ఎ వెరీ రీసెంట్ ఫినామినా. అప్పుడు ఏంటి? అప్పుడు మనకి ఇట్ వాజ్ మోర్ ఆఫ్ దీస్ కింగ్డమ్స్, రైట్? కింగ్డమ్స్. సో నాకున్న ఇమీడియట్ ఎయిమ్ ఏంటంటే ఆ పక్క రాజ్యాన్ని చంపాలి, లేదంటే డిఫీట్ చేయాలి. దానికి నేను బ్రిటిష్ని వాడుకున్నానా, ఫ్రెంచ్ని వాడుకున్నానా అని సంబంధం లేదు. సో వై ఐఎమ్ గివింగ్ ఆల్ దీస్ ఇన్పుట్స్ టు యూ ఈజ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ వైల్ రైటింగ్ ఇన్ ద ఆన్సర్స్. అర్థమైందా? అంటే బ్రిటిష్ అనేవాళ్ళు రాత్రికి రాత్రి వచ్చి వాళ్ళ దగ్గర గన్లు ఉన్నాయని చెప్పి వాళ్ళు ఏమి ఇండియాకి దే డిడ్ నాట్ బికమ్ ఏ డిక్టేటింగ్ ఫోర్స్. ఇండియా హ్యాడ్ సర్టన్ లెకూనే అండ్ వీక్నెసెస్ ఇన్ దేర్ ఎంటైర్ కంట్రీ. సో వీక్నెసెస్ని వాళ్ళు గ్రాబ్ చేసి దే మేడ్ ద బెస్ట్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ దే పిట్టెడ్ ఇండియన్స్ అగేన్స్ట్ ఇండియన్స్. అర్థమైందా? వాళ్ళేమి 1,000,000 మంది సైనికులను తీసుకొని రాలే కదా ఇక్కడికి, ఇక్కడనే రిక్రూట్ చేసుకున్నారు. బ్రిటిష్ సోల్జర్స్ అందరూ కూడా ఇండియన్సే కదా, ఇక్కడే రిక్రూట్ చేసుకొని వాళ్ళకి జీతాలు ఇచ్చి వాళ్ళతోటే మన రాజుల్ని కాల్పించారు. ఏంటి దాన్ని? సో దట్ ఈస్ ది వే బ్రిటిష్ ట్రైడ్ టు మేనేజ్ ది ఎంటైర్ ల్యాండ్ ఆఫ్ ఇండియా. దే సా దట్ దేర్ ఆర్ సర్టన్ వీక్నెసెస్ and they have tried to use that weaknesses. So coming to the first important milestone or the major event. So coming to the first major event, what is the first major event which when you think of British మనకి ఏం గుర్తొస్తుంది? ఫస్ట్ మేజర్ ఈవెంట్ ఆర్ ది ఇప్పుడు మనం మొఘల్స్కి ఢిల్లీ సుల్తానేట్కి టర్నింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే బ్యాటిల్ ఆఫ్ తరైన్ అన్నాం కదా 1192. ఓకే, మొఘల్స్కి టర్నింగ్ పాయింట్ ఫస్ట్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసీ. ఇబ్రాహిం లోడిని బాబర్ డిఫీట్ చేసేసి ప్లాసీ అన్నా పానిపట్, బ్యాటిల్ ఆఫ్ పానిపట్. ఓకే, 1526. అలాగే వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు బ్రిటిష్, బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసీ. బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసీ ఈజ్ ద టర్నింగ్ పాయింట్. అంటే మీకు యూపీఎస్సీలో 10 yearsలో ఒక 2-3 సార్లు అడుగుంటాడు. ఏమడిగాడంటే
క్వశ్చన్ కూడా ఇట్లానే అడిగాడు. బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసీ ఈజ్ ద వాటర్షెడ్ మూమెంట్ ఇన్ ది ఇండియన్ హిస్టరీ. కామెంట్. సో సి యా, సో ఫస్ట్ ఈజ్ when was this battle? 1757. So if you see the question, actually ఇది చాలా ఫేమస్ టాపిక్, ఫేవరెట్ టాపిక్, కానీ క్వశ్చన్స్ స్ట్రైట్ అవే అడగరు. సో దే విల్ నాట్ సి టీజీపీఎస్సీ ఎట్లా అడుగుతుంది అనేది ఎవరు చెప్పలేరు ఇప్పుడు. ఓకే, బికాజ్ ఒక్కసారి కూడా మెయిన్స్ కాలే కాబట్టి అసలు ప్రెడిక్ట్ చేయడమే కష్టం. ఓకే, అంటే వాట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ అంటే టీజీపీఎస్సీని మనం క్లోజ్గా మానిటర్ చేస్తే దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ద ఫుట్ ప్రింట్స్ ఆఫ్ యూపీఎస్సీ అని అయితే చెప్పచ్చు. ఓకే, ప్రిలిమ్స్ పేపర్లో కానీ వాళ్ళు చేసే ప్రతి ప్రాసెస్లో కానీ దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు ఎమ్యులేట్ యూపీఎస్సీ. సో మనకున్న బేసిస్ యూపీఎస్సీ. సో యూపీఎస్సీ ప్రకారంగా చూస్తే స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి లేవు బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసీ పైన కూడా. ఎందుకు అంటే బ్యాటిల్ ఆఫ్ వాట్ ఈజ్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసీ, హూ ఫాట్ ఇట్ అంటే అందరు రాసేస్తారు. బట్ వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ ఇస్ ది అనలిటికల్ పార్ట్ ఆఫ్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసీ. అంటే సింపుల్, ఇప్పుడు నేను అడిగినట్టు బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసీ ఈజ్ ఏ వాటర్ షెడ్ మూమెంట్ ఇన్ ఇండియన్ హిస్టరీ. కామెంట్. ఏం రాస్తారు దానికి? బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసీ ఈజ్ ఏ వాటర్ షెడ్ మూమెంట్ ఇన్ ఇండియన్ హిస్టరీ. కామెంట్. కామెంట్ అంటే మీకేమనిపిస్తుందని, అంతేగాని బిపిన్ చంద్రకి ఏమనిపించిందని రాయట్లే. ఓకే, కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఇన్ఫార్మ్డ్ ఆన్సర్ ఉండాలని చెప్పి హిస్టరీలో కూడా బిపిన్ చంద్ర, యాజ్ పర్ బిపిన్ చంద్ర, యాజ్ పర్ శేఖర్ బందోపాధ్యాయ, యాజ్ పర్ ఆర్ఎస్ శర్మ. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్కి ఏం రాస్తారు? ఎనీవన్? బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్, సింపుల్ క్వశ్చన్. Though it is looking simple, it is actually demanding for analysis. Battle of Plassey is watershed movement in Indian history. Comment. అంటే ఏం రాయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్? ఓకే, ఏం రాస్తామనేది పక్కన పెట్టండి. క్వశ్చన్ మొన్న వివేక్ సార్ ఒక వీడియో చేశారు, చూసారా? హౌ టు మాస్టర్ ఆన్సర్ రైటింగ్ అనేది. ఓకే, ఆ వీడియో ఫ్రీగా వచ్చిందంటే నాకు తెలిసి మీకంటే ఫార్చునేట్ పీపుల్ ఎవరు లేరు. మా టైంలో అట్లాంటి వీడియోలు మాకు లేక, ఇట్లా యాక్సెస్ లేక ఇటు సైడ్ కూర్చోవాల్సి వచ్చింది. ఓకే, ఎందుకంటే ఆ వీడియో మీరు ఎంతమంది చూసారో నాకు తెలీదు, 1 hour 34 minutes ఉంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ కమింగ్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ డాక్టర్ వివేక్, హూ హిమ్సెల్ఫ్ హ్యాస్ గైడెడ్ మెనీ యూపీఎస్సీ ఆస్పిరెంట్స్. దాంట్లో ఆన్సర్ రైటింగ్ గురించి ప్రతి ఒక్క కీ ఫీచర్ ఆయన కవర్ చేశారు. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ డైరెక్టెడ్ టు గ్రూప్ 1 ఆస్పిరెంట్స్ ఓన్లీ. ఒకసారి చూడండి, అది చూడని వాళ్ళు చూడండి. సో దట్ ఈస్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ అవర్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఆల్సో. దాంట్లో ఏమేమి అంటే ఒక క్వశ్చన్ ఎప్పుడు కూడా ఎగ్జామ్ హాల్లో మల్టిపుల్ టైమ్స్ చదవండి అసలు స్టార్ట్ చేయకండి. అంటే ఏదో తొందరలో చూడంగానే అబ్బా బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసీ అనగానే రాసేసినాక సగం దూరం చూశాక అర్థమవుతుంది దే ఆర్ సేయింగ్ నాట్ అబౌట్ ప్లాసీ సంథింగ్ ఎల్స్ అని. తొందర పడకండి. సో క్వశ్చన్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ చదివితేనే యూ విల్ బీ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు అండర్స్టాండ్ ద డిమాండ్. ఎనీయో నేను లాస్ట్లో చెప్తా అన్నా కదా, 2-3 టిప్స్ చెప్తాను హిస్టరీలో. సో ఈ క్వశ్చన్కి వచ్చేటప్పటికి బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసీ ఈజ్ ఎ వాటర్ షెడ్ మూమెంట్ ఇన్ ఇండియన్ హిస్టరీ. కామెంట్. సో బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసీ దాకా అందరికి అర్థమైంది. వాటర్ షెడ్ మూమెంట్ అంటే ఏంటి? టు బ్రేక్ అవే ఫ్రమ్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఏమంటారు, విచ్ ఈస్ నోన్. ఓకే, దాని నుంచి బ్రేక్ అవ్వడం అలగ్సే అంటారు కదా. సో అట్లా వాటర్ షెడ్ మూమెంట్ కామెంట్ అంటున్నారు. కామెంట్ అంటే ఏం చేయాలా? మీకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి, మీకు తెలిసిన ఇన్పుట్స్ నుంచి ఆన్సర్ రాయాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంట్రొడక్షన్ ఏముండాలి దానికి?
వాటర్షెడ్ మూమెంట్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఈజ్ ఇట్ ఎ సిగ్నిఫికెంట్ landmark event in the Indian history? Okay, so whenever there is a term called comment, your personal judgment and opinion comes into picture. Okay, నిశాంత్ సార్ కనిపించింది, మీకు కనిపించాల్సిన అవసరం లేదు. నాకు ఇట్ మైట్ బి వాటర్ షెడ్ మూమెంట్, మీకు ఇట్ మై నాట్ బి వాటర్ షెడ్ మూమెంట్. ఎందుకంటే దీనిపైన నేను ఒకసారి ఒక టెస్ట్ సిరీస్లో సేమ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు, so there were two schools of thought. It was very interesting. Some students said yes, this is the watershed movement because అప్పటిదాకా మర్చెంట్స్ ఆర్ ఒక ట్రేడర్స్ లాగా ఉన్న బ్రిటిష్ కి ఒక బెంగాల్ లాంటి కీ రిసోర్సెస్ అండ్ రెవెన్యూ రిసోర్సెస్ ఉన్న ఒక పర్టిక్యులర్ ప్రావిన్స్ దొరికింది. అవునా? ఆఫ్టర్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసీ వాళ్ళకి బెంగాల్ అనే ప్రావిన్స్ దొరికింది చేతికి. సో అక్కడి నుంచి వాళ్ళని ఆపనికి ఎవ్వరు లేకుండా అడ్డం. సో దే వెంట్ ఆన్ కాంక్వరింగ్ ది ఎంటైర్ ఇండియా. అప్పటిదాకా ఒక mere ట్రేడర్స్ మర్చెంట్స్ ఉన్న బ్రిటిష్కి ఇది. సో కొంతమంది ఏం రాశారు, వాళ్ళు అన్నారు ఎస్ డెఫినెట్లీ దిస్ ఈజ్ వెరీ సిగ్నిఫికెంట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. కానీ బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసీ తోటి పెద్ద వాళ్ళకు వెంటనే వచ్చింది ఏం లేదు. ఫర్ అస్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ బక్సర్ ఈజ్ వాటర్ షెడ్ మూమెంట్ అని రాశారు. So see, that is what is understanding, right? కొంతమందికి see, you cannot write away any thought in this particular answer. See, when they ask for your comment, it is your comment, and as long as your stand is being justified with the proper reasons and proper analysis, there is no wrong answer in mains. గుర్తుపెట్టుకోండి. అర్థమైందా? మీరు when you are, see, Battle of Buxar is a logical follow-up of Battle of Plassey. So you can write anything, but it should be related to that event only. అంతేగాని మీరు గ్రేట్ రివోల్ట్ ఆఫ్ 1857 రానిక్కలేదు. ఓకే, నా జడ్జిమెంట్ అడిగారు కదా, ఇంకా అట్లా రాయడానికి లేదు. ఆ సంబంధించిన ఒక పర్టికులర్ కాంటెక్స్ట్లో వాట్ ఈజ్ యువర్ జడ్జిమెంట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మెయిన్స్. అర్థమైందా? సో బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసీని వాటర్ షెడ్ మీరు అనుకోవచ్చు, దానికి సపోర్టింగ్ కాజెస్ ఇస్తే ఇట్ ఈస్ రైట్ ఆన్సర్. లేదు సార్, బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసీ అప్పుడు ఏమైంది, సింపుల్గా బెంగాల్లో ఒక 3 districts వీళ్ళకి ఇచ్చారు, కానీ యాక్చువల్ గేమ్ స్టార్ట్ అయింది బ్యాటిల్ ఆఫ్ బక్సర్ తర్వాతనే. అప్పుడే కదా వీళ్ళకి దివానీ రైట్స్ వచ్చాయి. బెంగాల్ అండ్ బీహార్ దివానీ రైట్స్ వచ్చింది బ్యాటిల్ ఆఫ్ బక్సర్ తర్వాతనే. మొఘల్ని వాళ్ళు నలిఫై చేశారు, అండ్ ఈవెన్ అవధ్ రూలర్కి కూడా 1 crore వార్ ఇండెమ్నిటీ కట్టించుకున్నారు. సో నా ప్రకారంగా బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసీ వాజ్ ఓన్లీ ద బిగినింగ్, బట్ రియల్ వాటర్ షెడ్ మూమెంట్ వాజ్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ బక్సర్. ఇప్పుడు ఈ 2 ఆన్సర్లు కరెక్టా కాదా? సో వాట్ ఎవర్, వెన్ స్పెషల్లీ ఇన్ హిస్టరీ, if someone is asking your judgment or your stand, it should be followed by logical analysis. అర్థమైందా? ఇక్కడ డేట్లు లేవు, ఏం లేదు. ఓకే, ఇక్కడ ఫ్యాక్ట్స్ లేవు, డేట్స్ లేవు, ఏం లేవు. కానీ when your analysis of history is there, you can still write very good answers and come out. And that is why it becomes very important to understand modern history in timeline approach. అర్థమైందా? అందుకే, because if you see modern history, it is only the part of history which is having every event which is either directly or indirectly connected to the previous event. Any event you take, దానికి some or the other way the previous event is connected. ఆ కనెక్షన్, ఆ ఇంటర్లింక్ మీకు తెలిసినప్పుడు you can just play with your answers in modern history. Okay, so Battle of Plassey, we all know it is basically British versus Nawab of Bengal. On British side ఎవరున్నారు? రాబర్ట్ క్లైవ్ ఉన్నాడు. ఇక్కడి నుంచి ఎవరున్నారు? సిరాజుద్దౌలా ఉన్నాడు. మీర్ ఖాసిం అనేవాడు, మీర్ జాఫర్ అనేవాడు ఇక్కడ సపోర్ట్ చేశాడు బ్రిటిషర్స్కి. సో బ్రిటిషర్స్
tried to manipulate all the supporters of Siraj-ud-Dawla, and that fellow was killed, and Mir Jafar was made the Nawab of Bengal. సో మీర్ జాఫర్ వాళ్ళు అనుకున్నంత డబ్బులు ఇవ్వట్లేదు, వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయట్లేదు అని చెప్పి దిస్ మీర్ జాఫర్ వాజ్ రిప్లేస్డ్ బై మీర్ ఖాసిం. హీ వాజ్ రిప్లేస్డ్ బై మీర్ ఖాసిం. సో ఈ మీర్ ఖాసిం అనేవాడు అగైన్ హీ స్టార్టెడ్ టు అపోజ్ బ్రిటిష్ రూల్. నాట్ బ్రిటిష్ రూల్ ఇన్ ద సెన్స్, దేర్ వాజ్ ఎ మేజర్ ఇష్యూ విత్ సంథింగ్ కాల్డ్ దస్తక్. దట్ దస్తక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫ్రీ పాస్. ఫ్రీ పాస్ ఏంటంటే బ్రిటిషర్స్కి మొఘల్స్ ఇచ్చింది దస్తక్ త్రూ మొఘల్ ఫర్మాన్. ఫర్మాన్ అంటే జియో. ఓకే, ఫర్మాన్, మొఘల్ ఫర్మాన్ ఇచ్చినప్పుడు దే గేవ్ బ్రిటిషర్స్ యాక్సెస్ టు ఫ్రీ ట్రేడ్. దీని మూలంగా ఏమైపోయింది, నేను జిఎస్టీ కడుతున్నా, మీరు జిఎస్టీ కట్టట్లేదు, మీకు అడ్వాంటేజ్ ఉంది. మీరు ఒక ఐటమ్ 10 రూపీస్కి అమ్ముతున్నారు, నేను జిఎస్టీ కడుతున్నా కాబట్టి 10 + 18%, సో 12 రూపీస్కి అమ్మాలి. సో నా సేమ్ ఐటమ్ యు ఆర్ సెల్లింగ్ ఇట్ ఎట్ ఎ లోవర్ ప్రైస్. సో ఇండిజినస్ ట్రేడర్స్ వేర్ గెటింగ్ ఇంపాక్టెడ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ దస్తక్. సో సిరాజుద్దౌలా ఇనిషియల్లీ అపోజ్ చేశాడు, బ్రిటిషర్స్ ఒప్పుకోలేదు. సో వాడికి వీడికి కొట్లాట అయితే మీర్ జాఫర్ హ్యాస్ సపోర్టెడ్ బ్రిటిష్, అండ్ బికాస్ ఆఫ్ మీర్ జాఫర్ బ్రిటిష్ వన్ ఓవర్ సిరాజుద్దౌలా. బట్ మీర్ జాఫర్ when he won, he did not satisfy British by giving enough financial and revenue resources. They said this fellow is now not supporting us, let us replace him by Mir Qasim. So Mir Qasim వచ్చి వాడు ఇనిషియల్గా బ్రిటిష్ని ప్లీజ్ చేశాడు, కానీ లోకల్ ట్రేడర్స్ అందరూ దే హావ్ గాన్ టు మీర్ ఖాసిం. సార్ ఏంది ఇది, వాళ్ళకి 10 రూపాయలు మాకు 12 రూపాయలు, వీఆర్ అనేబుల్ టు కంపీట్ విత్ బ్రిటిష్. సో దే హావ్ కంప్లైంట్ టు మీర్ ఖాసిం దట్ సార్ వీఆర్ అనేబుల్ టు కంపీట్ విత్ బ్రిటిష్. సో దిస్ ఫెలో వాట్ ఈ సెడ్, ఓకే మీ ఇష్యూ ఏంది, ఫ్రీ పాసే కదా, సో అందరికీ నేను జిఎస్టీ తీసేస్తా, అందరు ఫ్రీగా ట్రేడ్ చేసుకోండి. సో హీ మేడ్ దిస్ దస్తక్ ఇమ్మెటీరియల్. హీ సెడ్ ట్రేడ్ ఈస్ ఫ్రీ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. మరి బ్రిటిష్ ఎందుకు ఊరుకుంటాడు, యూ హ్యావ్ అన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ 2 రూపీస్ నౌ. I said if everyone is not having any taxes, you being British, you will feel the pinch. So you come and start asking me, with whose permission did you take this decision? Local traders pressure మూలంగా he made దస్తక్ immaterial. అప్పుడు బ్రిటిషర్స్కి అర్థమైంది, ఓకే వీడు మీర్ ఖాసిం కూడా మళ్ళీ he's going against us. So what he said, so this Mir Qasim, finally he thought enough is enough, I cannot live like a cat, I'll go and oppose these Britishers. He has approached Nawab of Awadh, and he has approached Mughals. వీళ్ళ ముగ్గురు, this fellow plus this fellow plus this fellow, they said let's 3 of us go together and attack British. వీళ్ళు ముగ్గురు వన్ సైడ్ అండ్ బ్రిటిష్ ఆన్ అదర్ సైడ్. So they fought. When was it? కానీ బ్రిటిష్ అప్పటికే దే వేర్ టెక్నాలజికల్లీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సుపీరియర్. హెన్రీ మున్రో, దట్ ఫెలో కేమ్ విత్ ఆల్ రైఫిల్స్, ఆల్ దిస్ థింగ్, అండ్ ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ వార్ వన్ సైడ్. ఓకే, దీస్ 3 ఫెలోస్ పుట్ టుగెదర్ వేర్ ఆఫ్ నో మ్యాచ్ టు బ్రిటిష్, అండ్ దే కంప్లీట్ దిస్ ఆల్ ఫెలోస్ వర్ రౌటెడ్ ఇన్ ది బ్యాటిల్ ఆఫ్ బక్సర్. అండ్ వాట్ దే సెడ్, దిస్ మొఘల్స్, this Mughal ruler was deported and he was asked to stay away, and they have said you give us the Diwani rights of Bengal and Bihar. Diwani rights ante enti? Diwani rights ante revenue rights. Revenue rights of Bengal and Bihar ni they have taken it from Mughal ruler, and from Awadh ruler they have taken 1 crore war indemnity. అంటే వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ 1 crore in the 1764. ఓకే, అంటే ఈ రోజుల్లో ఎంతనో చూసుకోండి.
They got 1 crore in 1764 from Nawab of Awadh, and this fellow was removed and a new system came into place. It was called as dual government. From 1765 to 1772, that is post battle of Buxar, because now they are not in a position to trust these Nawabs of Bengal. There came the picture of dual government. ఈ టైంలో డ్యూయల్ గవర్నమెంట్లో ఏమైందంటే దీవానీ రైట్స్ అంటే రెవెన్యూ రైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి బ్రిటిష్ చేతిలో ఉంటాయి. సో వాట్ ఈస్ దిస్ డ్యూయల్ గవర్నమెంట్ మీన్స్? దీవానీ రైట్స్ ఆర్ ద రెవెన్యూ రైట్స్ ఆర్ విత్ బ్రిటిష్, అవునా? అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈజ్ విత్ లోకల్ నవాబ్. ఇది హైలైట్. అసలు ఏంటంటే డబ్బులంతా వాళ్ళు తీసుకుంటారు, ప్రజలకు వీళ్ళు చేయాలి. సచ్ అన్ ఇన్కన్వీనియన్స్. అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఇండియాలో ఏంటంటే కింగ్ ఈజ్ ఎ కింగ్. ట్యాక్స్ ఎవరు కలెక్ట్ చేస్తున్నారు మనకేం తెలుసు, మనమైతే మోడీని అడుగుతాం, అంతే కదా. అట్లనే డబ్బులంతా బ్రిటిష్ వాళ్ళు తీసుకునేది, వీళ్ళకు ఒక 50 లక్షలు ఎంతో ఇచ్చేసేవాళ్ళు. సో 50 లక్షల్లో వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టేది ఇట్ వాజ్ much bigger spend when compared to what was being collected or given to them. So this dual government actually led to serious corruptions by British officials. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇట్స్ బేసికల్లీ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ, రైట్? సో తలా తోక లేదు. యూ కలెక్ట్ ఎనీథింగ్, గివ్ 10 lakhs టు అడ్మినిస్ట్రేషన్, చూసుకోండి సార్ దీంట్లోనే అని చెప్తారు. అండ్ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ అండ్ asking the king. They will not ask Robert Clive, right? They are asking the king. కింగ్ దగ్గర 10 లక్షలు ఉన్నాయి, వాడు మహా అయితే ఎంత ఖర్చు పెట్టగలుగుతాడు? అందరూ వచ్చి వాడిని అడుగుతున్నారు. సో దిస్ డ్యూయల్ గవర్నమెంట్ ఈస్ ద మోస్ట్ notorious time period in Indian history where the British East India employee companies have diverted significant amounts of money to the Britain. So at this time, people who ruled were called Nawabs and these people were called Nabobs. Okay? ఎందుకంటే యాక్చువల్ రూలర్స్ వాళ్ళే కదా, పైసలు కలెక్షన్ అయ్యి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళేది. సో దీస్ పీపుల్ వర్ ఓన్లీ డమ్మీ. అండ్ సో ది ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఇన్ బ్రిటన్, నేను ఇప్పుడు చెప్పేదంతా సీక్వెన్స్లో చెప్తున్నా. ఓకే, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఎవ్రీ ఈవెంట్ ఈజ్ some or the other way connected to the previous event. And modern history ఇలాగే చదవాలి. ఇలా చదివితేనే మీకు మంచి సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది and you will remember also very well. Okay, and this 1772 when this issue happened, they were really unhappy with this particular outcome. ఎవరు? ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. ఎందుకు? ఇది కంపెనీకి కూడా పోవట్లేదు డబ్బులు. These are going to these people. These are going to the corrupt individuals of this particular dynasty. Okay, so after this came Regulating Act 1773. Okay, Regulation Act 1773. Yeah, so the East India Company was really frustrated with this corruption and the allegations of these people. So hence they came up with this Regulation Act, and also they have come up with a concept of Governor General of Bengal. Governor General of Bengal, not India. Governor General of Bengal. Who was the first Governor General? Warren Hastings. So don't get confused between Warren Hastings and William Bentinck. William Bentinck is for Governor General of India, 1828. So this fellow is the Governor General of Bengal. So this fellow, when he came to India, he started analyzing the Indian culture. Okay, he started converting many Vedas or something into English, and he started understanding the Hindu religion.
So he was very confused because Indian society is not so simple, right? It's very complex. Indian society was very complex. So what is applicable in Hindu religion was not there in Islam. For example, divorce. Okay, in divorce, Islam had a concept of divorce. Khul it was called. But in Hindu religion, there was no concept of divorce at all. Because once you are married for 7 lives. Okay, good or bad, you are married for 7 lives. So that was the concept of Hindu religion. So he started, bringing many scholars, many historians, and he started translating all these documents into English, and that's why his period is famously called as period of trial and error, because he was not sure how to go about way forward. He was not sure అంటే ఏ సొసైటీకి ఏం అప్లై చేయాలనేది వాడు ట్రయల్లోనే వాడిది మొత్తం పుణ్యకాలం గడిచిపోయింది అనమాట. ఓకే, దెన్ స్టిల్ దిస్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్, the British East India Company was not so happy. So they finally came up with one more act which was called Pitt's Act. Pitt's Act 1784. ఇక్కడ ఏం చేశారు, బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్, ఓకే, అండ్ కోడ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అని తీసుకొచ్చి దే స్టార్టెడ్ నౌ హ్యావింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ సే ఆన్ ది ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. అంటే ఇంతకుముందు ఇండివిజువల్స్కి వదిలేశారు, లైక్ రాబర్ట్ క్లైవ్, వారెన్ హాస్టింగ్స్. ఇప్పుడు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఏమన్నదంటే ఎనఫ్ ఈజ్ ఎనఫ్, వీ నో దట్ దేర్ ఆర్ సమ్ మేజర్ ల్యాప్సెస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ది అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇన్ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్. నౌ వీ విల్ డైరెక్ట్లీ ట్రై టు ఇన్వాల్వ్ త్రూ బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్. Okay, so Pitt's India Act is one of the major act where the control of Indian administration was significantly taken over by East India Company. Okay, ikkada daka clear? So this is about the administration. Coming to the next part, so how did British actually evolve as a single power? Okay, because there are many foreigners who have come to India, Dutch gani, Portuguese gani, okay, Danish gani, and finally French gani. But only 2 major powers remained till the last. One is French and British. So French and British, okay, Anglo-French wars ante meer vine untaru. In that, one of the final and important battle which British had settled the scores with France is called Battle of Vandivash. Battle of Vandivash. Battle of Vandivash. Okay, ఈ బ్యాటిల్ ఆఫ్ వాండివాష్ లో ఏం చేశారంటే ది బ్రిటిష్ హ్యాస్ కంప్లీట్లీ రౌటెడ్ ద ఫ్రెంచ్. దే హ్యావ్ కంప్లీట్లీ డిఫీటెడ్ ద ఫ్రెంచ్, అండ్ ఫ్రెంచ్ వాజ్ ఓన్లీ కన్ఫైన్డ్ టు ఓకే. సో వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్? అప్పుడప్పుడు ఇవి కూడా అడుగుతున్నారు. బ్రిటిష్ ఇంకా ఫ్రెంచ్లో 2 యూరోపియన్ పవర్సే కదా. బ్రిటిష్ అంత సుప్రిమసీ ఎందుకు ఉంది ఫ్రాన్స్ పైన? యా, వన్ ఈజ్ నావల్ సుప్రిమసీ, గుడ్. దెన్ సారీ, ప్రైవేట్ ప్లేయర్సా అంటే సి బేసికల్లీ ఫ్రెంచ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాజ్ బ్యూరోక్రటిక్ ఇన్ నేచర్. ఓకే, ఫ్రెంచ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇట్ వాజ్ బ్యూరోక్రాటిక్ ఇన్ నేచర్. అంటే ఫ్రెంచ్లో దగ్గాలన్నా తుమ్మాలన్నా వాళ్ళ కింగ్ని అడగాల. ఆ టైంలో కింగ్ ఎవరున్నారు? లూయిస్ డైనాసిటీ ఉంది ఫ్రాన్స్లో. సో వాళ్ళకి ఎంతసేపు ఎంజాయ్మెంటే కానీ ఇక్కడ ఫ్రెంచ్ ఇండియాలో ఏం చేస్తుందో వాళ్ళకి సంబంధం లేదు. సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఫ్రెంచ్ యూస్ టు, బట్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాజ్ ఏ ప్రైవేట్ కంపెనీ. దే వర్ మేకింగ్ డెసిషన్స్ ఆన్ దేర్ ఓన్. So obviously the decision making of East India Company cannot be compared to French. And the laxity and also the acumen of British generals like Robert Clive was far superior than someone like Dupleix. So itlanti reasons we have to analyze in the context of history. అంటే వార్ అనేది 2 ఈక్వల్ ఫోర్సెస్. ఓకే, ఇండియన్ ఫోర్సెస్కి బ్రిటిష్కి అయినప్పుడు వీఆర్ సేయింగ్ దట్ బ్రిటిష్ ఈజ్ వెరీ సుప్రీం యాజ్ ఫార్ as టెక్నాలజీ ఈజ్ కన్సర్న్. ఓకే, యాక్సెప్టెడ్. బట్ బ్రిటిష్కి ఫ్రెంచ్కి అయినప్పుడు కూడా బ్రిటిష్ ఎందుకు గెలిచింది? ఇట్లాంటి అనాలిసిస్ చేయాలా. ఓకే,
ఎందుకంటే బ్రిటిష్ ఫ్రెంచ్కి ఒక వార్ అయినప్పుడు, బ్యాటిల్ అయినప్పుడు బ్రిటిష్ గెలిచింది అంటే టెక్నాలజీ పరంగా అయితే ఏం డిఫరెన్స్ ఉండదు. బట్ దేర్ విల్ బి సమ్ మైన్యూట్ డిఫరెన్సెస్ విచ్ యూ నీడ్ టు అబ్జర్వ్ అండ్ బ్రింగ్ ఎన్ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. Finances also, yes, because they had Battle of Plassey by then, so they had resources from Bengal. Ingenti Industrial Revolution, okay, England అందుకే వాళ్ళకి naval supremacy ఉంది. బట్ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ ఇమీడియట్ గా వాళ్ళకి ఏం ఇంపాక్ట్ కాలే కదా. ఇది ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ ముందుది. ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ 1790s లో అయింది. ఓకే, ఫైన్, రైట్. సో కమింగ్ టు నెక్స్ట్ పార్ట్, before we go into 1800, ఇంకేముంది, యా. సో one more thing is Anglo-Mysore Wars. So Anglo-Mysore Wars 1, 2, 3, 4. Fourth Mysore War happened in 1799, in which Tipu Sultan was killed, and the British have taken over this particular Mysore and handed it over to Wadiyar dynasty. So Wadiyar dynasty had been now became a part of British India. Okay, and in 1790, Governor General Cornwallis came into picture. Cornwallis is known for certain reforms. Permanent settlement etlago revenue policies lo chadudamu. So first is police reforms, then judicial reforms, reforms of civil services. So police reforms em chesadu is SP, Superintendent of Police, and a first post. Okay, it was created by Cornwallis only. Judicial reforms lo kuda municipal courts, magistrates, he has separated civil and criminal courts and so on. And civil services, he actually founded the Indian civil services and he started recruiting people through talent. Of course, initially it was open to only Britishers. Okay, and then it was one of the highest paid service in the entire world during that time. Okay, and that's why it was called a steel frame of Indian administration at that point of time. Okay, yeah. Economic impact of British colonial rule, important aspect. Economic impact of British colonial rule ante, of course, during the 19th century, Dadabhai Naoroji came up with, the drain theory. But before that, in fact, economic impact kante mundu kuda we need to understand something called deindustrialization. అసలు అంటే డీఇండస్ట్రియలైజేషన్ అంటే ఏంటి? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్స్లో మల్టిపుల్ టైమ్స్ అడిగిన కాన్సెప్ట్, మల్టిపుల్ టైమ్స్. యా, సో దట్ ఈస్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. వాట్ ఈస్ ది ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఇట్? ఓకే, సో డీఇండస్ట్రియలైజేషన్లో ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ సీ డెసిఫర్ దిస్ వర్డ్, డీఇండస్ట్రియలైజేషన్ అంటే ఇండియాలో ఉన్న ఇండస్ట్రీస్ సమ్ ఎక్స్టెంట్కి దే బికేమ్ ఎక్స్టింక్ట్. వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్? ఫస్ట్, బ్రిటిషర్స్ when they were traders, they only used to take the raw material and export it to Britain and make lot of money. Fine, that was acceptable. As they took control over the administration and it was followed by industrial revolution in UK during 1790s. మన రా మెటీరియల్ యూజ్ చేస్తూ బ్రిటన్లో ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్స్ తయారైనాయి. సో రా మెటీరియల్ ఫ్రమ్ ఇండియా
This resulted into finished products at Britain. సో ఈ ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్స్కి మార్కెట్ కావాలి కదా, మార్కెట్ వేయడం మళ్ళీ ఇండియానే, అది అక్కడ వచ్చింది ప్రాబ్లం. సో ఫినిష్డ్ ఫస్ట్ రా మెటీరియల్ ఇండియా నుంచి వెళ్ళింది, ఇక్కడ ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ యూకేలో అయ్యింది, మళ్ళీ ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ ఇండియాకే వచ్చింది. పోనీ ఇక్కడ దాకైనా పర్లేదు, సరే ఇప్పుడు కూడా వీఆర్ ఇన్ డీఇండస్ట్రియలైజ్డ్ వరల్డ్, రైట్? ఇట్స్ లైక్ ఎనీవన్ కెన్ కమ్ అండ్ సెటప్ దేర్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ ఇండియా. ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ షుడ్ కంపీట్, ఫైన్. ఇక్కడ దాకా నేను ఒక ఇండియన్ని నేను కంపీట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. కానీ ఏం చేశారు, ఇండియాలో కూడా కొన్ని ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్స్ తయారవుతాయి కదా, ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్స్ ఇండియాలో తయారవుతాయి, ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్స్ యూకేలో తయారైనాయి. ఓకే, ఈ ఇండియా ప్రోడక్ట్ ఇండియాలో అమ్మాలంటే 25% ట్యాక్స్ కట్టాలి. ఇండియా ప్రోడక్ట్ని ఇండియాలో అమ్మాలంటే 25% ట్యాక్స్, యూకే ప్రోడక్ట్ ఇండియాలో అమ్మాలంటే 2% ట్యాక్స్. యు సీ ది లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ ఎక్కడుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇండియాలో ఇండస్ట్రీస్ అన్నీ అప్పటికి దే ఆర్ నాట్ ఆటోమేటెడ్ ఆర్ టెక్నాలజికల్లీ అడ్వాన్స్డ్. మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ handicrafts. Okay, but these fellows are making out of machines. అప్పటికే నా కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ 100 రూపీస్ అనుకోండి, వీడి కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ 60 రూపీస్. ఇండియాకి వచ్చినాక 2% అంటే 60లో 2% 62 రూపీస్ అనుకోండి అప్రాక్సిమేట్లీ. ఓకే, ఇక్కడ 25% 125. అసలు దెర్ ఈస్ నో రిలేషన్షిప్, రైట్? And obviously consumer will buy something which is cheaper, and there is no level playing field for Indian goods in India. And over a period of time, when I see that this discrimination is happening, why the hell will I pursue my occupation? And moreover, intak mundu, before British, who were the rulers? Mughals has patronized a lot of Indian handicrafts. Okay, మల్మల్ కార్పెట్ ఆఫ్ బంగ్లాదేశ్, లేదంటే పాషిమా షవల్ ఆఫ్ కాశ్మీర్, ఇవన్నీ కూడా మొఘల్స్ వేసుకునేటోళ్ళు. బ్రిటిష్కి అదేం సంబంధం? హీ వాజ్ మోర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ వాట్ ఈస్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ యూకే. సో హీ హెస్ డిస్కార్డెడ్ దిస్ ఇండియన్ హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ ఇండస్ట్రీ. సో ఐ లాస్ట్ మై లైవ్లీహుడ్, ఐ లాస్ట్ మై మార్కెట్ ఇన్ ఇండియా, అండ్ even my small hope to compete with foreign products is lost due to discrimination against my own product in my own country. As a result, what happened? My entire industrial setup has collapsed, which is popularly referred to as deindustrialization during British Empire. Concept clear ayinda idi? Concept చాలా important. Okay, ఇది బ్రిటిష్ ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా ఇండియా ఇండస్ట్రీని కూల్చింది. ఓకే, సో దీని అవుట్కమ్ ఏంటిది? డీఇండస్ట్రియలైజేషన్ అయింది, బాగానే ఉంది. దీని అవుట్కమ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ది అవుట్కమ్ ఆఫ్ డీఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఇన్ ఇండియా? సో ప్రీవియస్లీ ఐ వాజ్ ఎ కార్పెట్ మేకర్. I am a carpet maker. I am making handmade carpet and supplying to Mughal court. Shah Jahan used to give me 100 mohurs of gold. I used to enjoy. Now my carpet is not in demand because నేను ఒక కార్పెట్ కుట్టాలంటే 6 నెలలు పడుతుంది. వాడు మెషిన్లో కొట్టేసి 6 నెలల్లో 60 కార్పెట్లు పంపిస్తున్నాడు. And moreover, I am not competitive. I am discriminated. I have no support from the government in India, which is British. So I have given up carpets. But I should have some livelihood. తినడానికి ఏం చేస్తా? రివర్స్ మైగ్రేషన్ కోవిడ్ టైంలో అయింది తెలుసు కదా. ఇక్కడ వచ్చిన లేబర్స్ అందరికీ when they did not find any employment, what they did? They have gone back to their hometown. సో నాకు ఊర్లో ఎక్కడో చిన్న ఒక 1/2 acre పొలం ఉంటుంది. I am going back. So first impact of deindustrialization is it is a reverse migration of the people who lived in cities. They have gone back to villages. No, villages కి వెళ్ళినాక ఏమవుతుంది?
See, I am a joint family. My brother, my younger brother, my elder brother, my andar galpi nalgur galpi oka half acre polam undi. Okay, we have half acre of farmland. When I came to city, or my younger brother went to America, somewhere 3 people migrated, only one fellow is there who is doing cultivation in that half acre. We 3 lost our livelihood. వాపస్ పోయినాం. పోయి మేమేం చేస్తున్నాం, ఉన్న అరెకరంలోనే మళ్ళీ we are cultivating. So what happens, you see, if there is previously this much acre, okay, in this, if say 5 bags of rice are coming and one person is doing, now what happened, 4 people are cultivating and giving exactly 5 bags of rice by 4 people. Previously 1 person ఇచ్చే అవుట్పుట్ ఇప్పుడు 4 persons ఇస్తున్నారు. ఎందుకంటే భూమికి అయితే తెలియదు కదా, 2 కల్టివేట్ చేస్తున్నారా 3 కల్టివేట్ చేస్తున్నారా అని. It used to give 5 bags of rice only. What happened as the result of this? This particular situation is called disguised unemployment. Disguised unemployment, and the output of disguised unemployment is marginal utility of workforce is equal to 0. ఎందుకు ఈ ముగ్గురు వచ్చినందుకు ఏమైనా వాల్యూ అడిషన్ అయిందా? ఏం కాలే కదా. ఇంతకుముందు 5 bags ఉన్నాయి, 1 person చేసినా, ఇప్పుడు 4 persons చేసినా 5 bags రైసే వచ్చింది. అంటే చెయ్యాలని చేస్తున్నారు అంతే. This has led to severe poverty in India. అంటే ఇంతకుముందు 4 సంపాదించేది, ఒక్కడు సంపాదించేది ఇప్పుడు 4 సంపాదిస్తున్నారు. అంటే ఫ్యాక్చువల్లీ ఇట్స్ రైట్ ఆర్ రాంగ్. What has this done to Indian economy? It has made Indian economy poorer. Exports తగ్గినాయి, industries తగ్గినాయి, everyone is now falling back to agriculture. See, as the nation progresses, the dependence on agriculture will reduce. అవునా కదా, ఎకానమీలో ఫస్ట్ అదే చదువుతామా. As the nation progresses, we will have more number of people shifting from primary sector to secondary to tertiary. This is the general progress. But here reverse is happening. That means people are coming back to agriculture because of this severe discriminatory policies by British. And this has led to disguised unemployment. And this is a major setback to Indian economy, which enjoyed a share of 24% in world exports. From there it has dropped down to 2%. సో ఒక సిస్టమేటిక్గా ఇండియన్ ఎకానమీని డౌన్ గ్రేడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిన వాళ్ళు బ్రిటిష్. సో అందుకే నేను ఏమన్నాను ఇంతకుముందు బిఫోర్ స్టార్టింగ్ బ్రిటిష్ టాపిక్, మొఘల్స్ వేర్ ఆల్సో అవుట్ సైడర్స్, బట్ వాట్ ఎవర్ దే హ్యావ్ ప్రొడ్యూస్డ్ దే హ్యావ్ కన్జ్యూమ్డ్ ఇన్ ఇండియా. వాట్ ఎవర్ దే హ్యావ్ ఎర్న్డ్ దే హ్యావ్ స్పెంట్ ఇన్ ఇండియా. కుతుబ్ మినార్ కట్టిండా, తాజ్మహల్ కట్టిండా పక్కన పెట్టండి, ఇక్కడే కట్టాడు కదా, పర్షియాకి పోయి కట్టలేదు. అంటే when Taj Mahal is built, Akbar or Shah Jahan కూర్చొని కట్టాడు కదా. There are some thousands of people employed. So it's an activity, economic activity which will give jobs. Economic point of view లో ఆలోచిస్తే కూడా when a Taj Mahal is built, some 1 lakh people are there అంటే all 1 lakh people are being paid. So there is some economic activity happening. But here what is happening? Raw materials are going, finished products are coming and dumped into Indian market, and the existing workforce is not able to do any business here, and that is the reason our economy became irrelevant or it's coming down rapidly. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. దీనిపైన చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఎందుకంటే దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్ యాక్చువల్లీ రిక్వైర్ సర్టన్ అనాలిసిస్. ఇదేం ఫ్యాక్చువల్ బేస్డ్ కాదు. అంటే కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకుంటే యూ కెన్ easily write it in the mains answer. Okay, so that is about deindustrialization. Now coming to land revenue policies, something which you people know very well. What are the various land revenue policies? First is zamindari system, then rightwari system, then Mahalwari system. Zamindari, Rightwari and Mahalwari system.
So Zamindari was to around 19% of Indian land. This fellow was 53%. Okay, remaining balance 38% was 38 and 28. Mahalwari. So Zamindari, it is also called as permanent settlement system. Zamindari was also called as permanent settlement system. Zamindari system ante enti? Basically, it is a land revenue system developed by Cornwallis. What was the intention of this? They wanted money, simple. They wanted money and they wanted to make money from the land revenue. So for every particular village there was a zamindar. Under him there was certain land. So he was responsible for collection of that revenue and handing it over to British. In this process what happened is the taxation was around close to 60%. అంటే 100 rupees earn చేస్తే 60 rupees నేను జమీందార్కి బ్రిటిష్కి ఇచ్చేయాలా, నాకు మిగిలేదేంటి? And you know that agriculture is a very dicey profession. ఈ సంవత్సరం ఉన్నట్టు నెక్స్ట్ సంవత్సరం ఉండదు. Yes or no? But still you are expected to give same money every year, year on year. So as a result, ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమొచ్చిందంటే జమీందార్స్ లోకల్స్, they are Indians. So and they are like heading those particular area. You have a relationship with Zamindar, you are going and crying, ఏం సార్ నాకు డబ్బులే రాలేదు మీరు అడుగుతున్నారు. సో జమీందార్ ఏం చేస్తున్నాడు, సార్ ఒకసారి వదిలేస్తున్నాడు. కానీ జమీందార్ నేను వదిలేస్తున్నాడు, బ్రిటిష్ జమీందార్ని వదలట్లే. బ్రిటిష్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ మనీ ఫ్రమ్ జమీందార్ irrespective of zamindar is taking from you or not. In this process, if zamindar is not paying money, zamindars lost their lands and as a result new zamindars came into picture. New zamindars came into picture in this particular villages. So మీరిద్దరు పుట్టి పెరిగారు ఒకటే విలేజ్ లో ఉన్నారు, ఆయన కష్టం నీకు తెలుసు. If he comes and requests you for some help, you are doing. But if I am a third party, అసలు నాకు మీకు సంబంధమే లేదు, my only focus is to plunder and give it to British, will I be same like you? No, right? You may come and cry and crib at my feet. I'll say nothing doing, you give money or give your land. And I'm taking your land, auctioning it and then selling it to someone else. As a result of this vicious circle, what happened is new zamindars came into picture and they were all outsiders. They were all outsiders. When outsiders came to this particular zamindari new lands, they did not have any human touch. They started ill-treating these landholders and they started to make money. And as a result of this vicious circle, the occurrence of famine recurred every time. So if you see, Raitwari and Mahalwari system are also same. Ekkada zamindars lero, akkada Raitwari system. Ekkada group of people were there, Mahalwari system was operated. So the basic fundamental process in which these revenue systems were operated is one and the same. Clear? These are the revenue policies of British. Yeah. Coming to the next thing. Yeah. ఇంకొక famous important topic, commercialization of agriculture. What do you mean by commercialization of agriculture? Not exactly cash crops. And if I sell paddy also, it is commercialization, right? I should not sell paddy.
basically if you are producing for your consumption, subsistence anukunnam kada morning, that is commercialization. But if you are producing for sale, be it cash crops or cereal crops, it is called commercialization, not specific to cash crops. Okay. So if you are selling something in market, it is called commercialization, right? So British has brought this peculiar concept of commercialization of agriculture to India. ఏమైందంటే previously India was subsistence economy. Of course, they used to pay taxes to Mughals, everyone. But now what happened is, not only cereal crops, they brought these cash crops to Indian agriculture. Some of the cash crops were like sugarcane and some crops like indigo. So what happened is, this indigo or sugarcane, these were seasonal in demand. And commercialization also did not happen periodically. So the commercialization has some advantages as well as some drawbacks. So what are the advantages? British used to pay advances. So in Indian agriculture, advance is something which is unheard of. So advance ichi cultivate చేయించుకునేవాళ్ళు ఇండిగో లాంటి crops, and they used to pay well. So farmers, Indian farmers were naturally tempted to grow something which is more remunerative. అవునా, నాకు ఆ పర్టికులర్ క్రాప్ తో డబ్బులు వస్తున్నాయంటే ఐ విల్ ట్రై టు గ్రో ఇట్. బట్ వాట్ ఆర్ ద డ్రాబ్యాక్స్? If at all, if there is any bulk or bumper crop elsewhere, first person to be dumped was Indian farmer. అంటే వేరే చోట్ల వాళ్ళకి మంచి క్రాప్ వచ్చింది అంటే ఇండియన్ ఫార్మర్కి అక్కడ అడ్వాన్స్ ఇచ్చింది వదిలేస్తుండే. అడ్వాన్స్ ఓకే, మరి మిగతా అంత వరకు కొనాలా? సో దట్ వాజ్ వన్ మేజర్ thing, and there was no support during natural calamities like droughts. Natural calamity like droughts ఉన్నప్పుడు సపోర్ట్ లేదు. So Indian farmer was at crossroads because of commercialization of agriculture. Because of commercialization of agriculture, there were a lot of famines. You can write down, there are a lot of famines. There are a lot of economic imbalance which resulted in acute poverty. Acute poverty. Acute poverty. Okay, so whenever they are asking you to write on famines, poverty or anything, famines అనేవి బ్రిటిష్ వర్జన్ కి ఇండియన్ వర్జన్ కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. వాట్ బ్రిటిష్ యూస్ టు సే ఈస్, దీస్ పీపుల్ డిడ్ నాట్ నో హౌ టు కల్టివేట్. These people did not know how to sell the crop, and famine is because they could not perform agriculture better. But agriculture చేసినప్పుడు వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తున్నారా? లేదు. So what is Indian historians belief is the famines are caused because of British neglect towards Indian agriculture. Famines are caused because of British neglect towards Indian agriculture. Right? So coming back to our discussion of timeline. So the first major timeline of 19th century is 1813. What is it famous for? First Charter Act. So Charter Act of 1813 lo what are the key takeaways? They have removed the monopoly of East India
company in all the fields except tea trade and trade with China. Tea trade and trade with China. And also, what is that they have directed? This is an important thing. They have directed East India Company to spend 1 lakh per annum on 1 lakh per annum on education. So it's a very significant event because they have now directed the company to spend 1 lakh per annum on education. Okay, and the next important thing is the timeline of William Bentinck. He is the first Governor General of India. So, అంతమంది గవర్నర్ జనరల్స్ ఆర్ వైస్రాయ్స్ ఉన్నా కొంతమంది they are remembered for their good deeds. Okay, not every fellow is important. Don't get panicked by so many names in your textbook. Okay, so some people who have done good and some people who are notorious and done bad, they are famous. Okay, like Dalhousie, he has done partially good. He has brought lot of new systems like post and telegraph, stamps, railways, but at the same time he is known only for his doctrine of lapse. Similarly, that Lytton, Vernacular Press Act and Arms Act. Okay, so but వాడి తర్వాత వచ్చిన రిప్పన్, he is famous for his reforms in local self government and his controversy for Ilbert Bill. Okay, అట్లా ప్రతి గవర్నర్ జనరల్ ఆర్ వైస్రాయ్ కొన్నిటికి ఫేమస్. ఆ ఫేమస్ ఉన్న వాళ్ళని, అండ్ విలియం బెంటిక్ ఈజ్ నోన్ ఇన్ ఇండియా ఫర్ సమ్ ఆఫ్ ద పాజిటివ్ రిఫార్మ్స్ హీ బ్రాట్. దాంట్లో ఒకటి ఏంటంటే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది 1829లో he has abolished sati. Sati became a crime officially in India, and it is because of the push from Raja Ram Mohan Roy. Raja Ram Mohan Roy pushed it, and then this William Bentinck has successfully made sati a crime in India. Okay, then there are some more things he brought. He has also established 4 Diwani courts. He established 4 Diwani courts. He established 4 Diwani courts, and he started allowing Indians in okay, into civil services, and from there on it was called as steel frame of British rule in India. And during his time, Second Charter Act of 1833 was passed. So these 2 monopolies, these were also abolished. So now India is a free trade country for any Britisher. Why did it happen? Why did this happen? Huh? Why? Profits, okay. Okay, that is one agreed thing, that they wanted to make more money from India. But why? What is the logical thing you can analyze? Why market? Industrial revolution, when it happened in 1790s, 1790s లో ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ అయినప్పుడు
ఒక్క ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీనే ఇండియాని దోచుకుంటుంది. సో దే సా ది గ్రోత్ ఆఫ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. ఒక చిన్న ట్రేడర్ లాగా ఉన్న కంపెనీ ఇప్పుడు అడ్మినిస్ట్రేటివ్లీ ఇండియాలో రిచెస్ట్గా తయారైంది. సో గ్రీడ్ వస్తుంది కదా, వై ఓన్లీ ఈఐసి? సో if so much money is available in India, let me also put a hand in it. So what they have done, they have gone to the king of British and said, boss, India looks to be very rich country and East India Company is making lot of money, and why are you giving monopoly to East India Company? Remove all kind of monopolies, because East India Company is one among the so many companies kada. So other companies also wanted to have the grab. అర్థమైందా? సో ఇది కూడా హిస్టరీలో లాజిక్ లేకుండా అయితే ఉండదు. ఫస్ట్ 1813లో టీ అండ్ చైనా తప్పితే అన్ని తీసేశారు. సో దాంట్లో కూడా ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి చాలా డబ్బులు రావడంతో ఓకే దీంట్లో కూడా డబ్బులు ఉన్నాయి, అసలు దీంట్లో కూడా మొనోపల్లి తీపిచ్చేశారు 1833కి. చైనాతో కూడా ఎవరైనా ట్రేడ్ చేసుకోవచ్చు, ఎవరైనా టీ కూడా అమ్ముకోవచ్చు. అండర్స్టూడ్? సో అప్ టు 1833 this is the logical flow of the British rule. So next important timeline is the phase of Mr. Dalhousie. Okay, so Dalhousie has obviously made some reforms that we know. Okay, Dalhousie is the one who introduced railways to India. He introduced post and telegraph. He introduced stamp. He introduced public works department. So okay, ఇక్కడ దాకా మంచి పనులే చేశాడు అనుకుంటే, then what he done? He has come with a very crooked policy called doctrine of lapse. Basically he came up with a policy called doctrine of lapse. What is this doctrine of lapse? See, nothing but it is a kind of greed which reflected the British attitude towards India. Avuna? Ante if you see there are three broad rules and even the rules are confusing. He says kingdoms which are reporting to Mughals or Marathas can nominate their. It is basically doctrine of lapse is all mainly depending on succession. అవునా? సక్సెషన్ అంటే ఎవరైతే మొఘల్స్ అండ్ మరాఠా కింగ్డమ్స్ కింద ఉన్నారో వాళ్ళ హెయిర్ని వాళ్ళు నామినేట్ చేసుకోవచ్చు. హూ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఇండియా అండ్ విచ్ కింగ్డమ్స్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ చార్టర్, they cannot nominate their successor without the permission of British, and it is the discretion of British to grant permission or not. వీడెవడండి? వాళ్ళు ఎవరిని వాళ్ళ సక్సెషన్ని కూడా ఎన్నుకోవాలా లేదా బ్రిటిష్ చెప్తుంది. అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ క్రూకెడ్ వే దట్ ఇఫ్ సమ్వన్ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ దేర్ లీగల్ హెయిర్స్, వాళ్ళు లీగల్ హెయిరో కాదో వీళ్ళు చెప్తారు. And if they are not legal heir, that kingdom should be annexed to part of British India. Ante such a crooked thing which was opposed tooth and nail by all the kingdoms, but still this fellow started taking each and every kingdom. You see the kingdoms Satara, Jaipur, Sambalpur, Udaipur, Nagpur, Jhansi. So they had నామినేటెడ్ దేర్ లీగల్ సక్సెసర్స్. ఓకే, వాళ్ళకి ఎవరు లేకపోతే వాళ్ళ చుట్టాల పిల్లలను ఎవరినో రాజుని చేస్తారు. అది వీళ్ళు ఒప్పుకోవట్లేదు. ఒప్పుకోకుండా ఏం చేస్తున్నారు? దే ఆర్ అనెక్సింగ్ ద కింగ్డమ్స్ టు బ్రిటిష్ ఇండియా. నథింగ్ బట్ ఎ డ్రకోనియన్ రూల్ విచ్ వాంటెడ్ దీస్ కింగ్డమ్స్ అండ్ రిసోర్సెస్ ఆఫ్ దేర్ కింగ్డమ్స్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ బ్రిటిష్. And this particular doctrine of lapse is considered to be one of the major reasons for revolt of 1857. So now coming to the one of the important timelines, it is nothing but the
గ్రేట్ రివోల్ట్ ఆఫ్ 1857. సో గ్రేట్ రివోల్ట్ ఆఫ్ 1857లో జనరల్గా వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే ఎవరెక్కడ లీడ్ చేశారు, ఆట్రమ్ ఎక్కడ, అవన్నీ అడగట్లే. క్యాంబెల్ ఎక్కడ, అవన్నీ ప్రిలిమ్స్లో అడిగితే లేకపోతే గ్రూప్ 2 లెవెల్లో అడుగుతారు. ఓకే, గ్రూప్ 1 ఈజ్ అ డిఫరెంట్ బాల్ గేమ్ ఆల్ టుగెదర్. గ్రూప్ 1 ఈజ్ more about intellectual awareness and analysis. At least that is what is expected. Okay, so see, group 1 అనేది ఆఫీసర్ లెవెల్ పోస్ట్, గ్రూప్ 2 అనేది అడ్మిన్ లెవెల్ పోస్ట్, గ్రూప్ 3 గ్రూప్ 4 క్లరికల్ పోస్ట్ వదిలేసేయండి. గ్రూప్ 2కి గ్రూప్ 1కి ఇట్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్. ఓకే, అంటే గ్రూప్ 3 వాళ్ళు ఉంటే ఎవరైనా ఇక్కడ బై ఛాన్స్ ఫీల్ కాకండి, బట్ దోస్ ఆర్ క్లరికల్ పోస్ట్. ఓకే, గ్రూప్ 1 అంటే ఆఫీసర్ పోస్ట్, గ్రూప్ 2 ఈజ్ మోర్ ఆఫ్ అడ్మిన్ పోస్ట్. అందుకే మీ గ్రూప్ 2 నుంచి గ్రూప్ 1 పోనీకనే ఆల్మోస్ట్ 7 to 10 years 7 to 10 years పడుతుంది. అంటే మీరు ఒక అడ్మిన్ రోల్ నుంచి ఆఫీసర్ రోల్ వెళ్ళడానికి 10 years పడుతుంది. అండ్ గ్రూప్ 1 నుంచి మీకు కన్ఫర్ట్ IAS రావాలంటే అదొక 10 years, 7 to 10 years. సో ఇఫ్ యూ జాయిన్ యాజ్ అ గ్రూప్ 2 సర్వెంట్, బై ద టైమ్ యూ బికమ్ అన్ IAS ఆఫీసర్ ఇట్ విల్ బి ఆల్మోస్ట్ 25 years. అంతేనా? సో కొంతమందికి సర్వీస్ కూడా అయిపోతుంది అప్పటికి. అండ్ గ్రూప్ 1 వాళ్ళకి దే ఆర్ ది హైయెస్ట్ పార్ట్ ఇన్ ద స్టేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. అంటే ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో IAS ఎట్లనో స్టేట్ లెవెల్లో గ్రూప్ 1 అట్లా, ఆబ్వియస్లీ అంతే కదా. అందుకే స్టేట్ క్యాడర్ అంటారు అప్పుడప్పుడు. సో I think we have deviated. What was the context in which we have told this? Reasons for the revolt. What we have focused on the 1857. Yeah, 1857 lo why we have to concentrate on the causes and effects. Okay, so causes anevi everyone knows. There are, any standard source will tell you the causes: economic causes, social causes, political causes, religious causes. ఈ అన్ని సైడ్ హెడ్డింగ్స్ పెట్టి నీట్గా రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. ఓకే, వెన్ ఎవర్, ఇన్ఫ్యాక్ట్ 1857 పైన ఐఎమ్ ఈవెన్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఏ క్వశ్చన్, బికాస్ మనది ఈసారి ఫస్ట్ మెయిన్స్ కాబట్టి, అంటే TGPSC ఫస్ట్ మెయిన్స్ కాబట్టి, మై అండర్స్టాండింగ్ ఆన్ దేర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ హిస్టరీ ఈస్ దే విల్ టచ్ ఆల్ కీ ఏరియాస్. ఓకే, అంటే ఏమాత్రం మనుషుల్ని ఇఫ్ దే వాంట్ టు అనలైజ్ ఆర్ దే వాంట్ టు జడ్జ్ ఆన్ నాలెడ్జ్ బేస్, దే హ్యావ్ టు టచ్ కీ టాపిక్స్. అంటే క్వశ్చన్ పేపర్ టఫ్ చేయాలని చెప్పేసి ఏదో హిస్టరీలో కూర్చొని మొత్తం R&D చేసి క్వశ్చన్ ఇస్తే అది వేరు. కానీ బట్ ఇన్ జనరల్, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ సీ GS1 పేపర్స్ ఆఫ్ UPSC, దే ఆర్ టచింగ్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్. అంటే దీనిపైన ఇతనికి ఆర్ ఈవిడకి అవేర్నెస్ ఉండాలి అనుకుంటే అట్లాంటివి అడుగుతున్నారు. దట్ ఈస్ ట్రూ ఆల్సో, బికాస్ వెన్ యూ ఆర్ టెస్టింగ్ ఎన్ ఆస్పిరెంట్ యూ హ్యావ్ టు టెస్ట్ హిమ్ ఆన్ వాట్ హీ హ్యాస్ టు నో. ఎవరికి తెలియని టాపిక్ ఇచ్చి చలో నువ్వు రాయంటే అందరు దాంట్లో స్టోరీలు రాసుకొని వస్తారు బయటికి. సో బేసికల్లీ యువర్ స్కిల్ కమ్స్ అవుట్ వెన్ యు ఆర్ కంపీటింగ్ ఆన్ ఎ నోన్ టాపిక్. సో నేను అందరికి ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటంటే 1857 రివోల్ట్ అనేది ఒక స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ టాపిక్. ఓకే, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు ఎగ్జామ్లో పడినప్పుడు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ప్రజెంటేషన్. ఓకే, అండ్ ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు ఫస్ట్ 10-15 minutesలో రాయాలి. ఎందుకు అంటే మీ మైండ్ ఫ్రెష్గా ఉంటుంది, అన్ని రిలవెంట్ పాయింట్స్ రాసి మంచిగా ప్రజెంట్ చేస్తారు. చాలామంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటి తెలుసా, 1857 కదా లాస్ట్లో రాసుకుందాం. లాస్ట్లో ఏమవుతుంది, మీరు రాసేటప్పటికి ఇంకో 5 నిమిషాలు ఉంటుంది, బెల్లు మోగుతుంది. ఎట్లయితే లాగుతుంటే కూడా OMR దిద్దారు కదా, అట్లా ఉంటుంది అనమాట పరిస్థితి. ఓకే, మీరు దిద్దే కొద్దీ మీ వెనకలోడికి ముందోడికి టెన్షన్, ఎందుకంటే వాడు ఆల్రెడీ OMR ఇచ్చేసాడు. ఓకే, మీకేమో అన్డ్యూ అడ్వాంటేజ్. ఆమె పాపం ఇన్విజిలేటర్ లాగలేదు, ఏం చేయలేదు, లాగుతుంటే కూడా ఇంకా ఎట్లా నెగటివ్ మార్కింగ్ లేదు కదా, ఒక 5 దిద్దేస్తే రోడ్నైనా తగలిపోతాయా? ఇంతే కదా ప్రిలిమ్స్లో చేసింది లాస్ట్లో. someone who gave prelims half an hour before and sat లేదు కదా. నాకు వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ అయితే అదే. ఓకే, ఎనీహౌ, సో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్స్ విచ్ ఆర్ గుడ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ విచ్ ఆర్ యువర్ కోర్ స్ట్రెంగ్త్, యూ షుడ్ ఆల్వేస్ అటెంప్ట్ దెమ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్. స్పెషల్లీ మెయిన్స్లో ఆన్సర్ రైటింగ్ స్ట్రాటజీ ఎట్లుండాలంటే 3 hours పేపర్లో ఫస్ట్ 10-15 minutes
పేపర్ అంతా గో త్రూ అవ్వండి. ఓకే, ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మెయిన్స్లో? మొత్తము 15 రాయాలా 3 అవర్స్లో, అంటే 12 నిమిషాలు ఒక్కటి. అన్నిటికి సేమ్ మార్క్సా? 10 మార్క్సే కదా అన్నిటికీ. సో 10 మార్క్స్ ఎన్ని వర్డ్స్ రాయాలి? వర్డ్స్ ఏమైనా ఇచ్చారా? 200 వర్డ్స్. ఓకే, 200 వర్డ్స్ 12 minutes, fair enough. So in that 15, in all probability someone will be knowing anywhere between 11 to 12 very confidently. ఒక 2-3 కొంచెం విల్ బి డైసీ, అవి లాస్ట్కి వదిలేసేయండి. కానీ మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ 2-3 మనకి ఏవైతే రావు బాగా ఆలోచించి రాద్దాం ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్లో అని స్టార్ట్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది. దట్ ఈస్ ఎ బ్లండర్. ఓకే, ఆల్వేస్ ఫోకస్ ఆన్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్. వాట్ ఈజ్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1857 గ్రేట్ రివోల్ట్, ఇది అందరు రాస్తారు ఆన్సర్. లెట్ మీ బి ఆనెస్ట్, ఎనీ సీరియస్ ఆస్పిరెంట్, నేనైతే పొద్దున్న 6000 మంది అన్నానో వాళ్ళలో 6000 మంది రాయగలిగే ఆన్సర్ ఇది. కానీ మనం ఏం చేయాలి? వేరే వాళ్ళకంటే మన ఆన్సర్ బెటర్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలనేది ఇట్లాంటి ఆన్సర్స్లో ఒక 1 మార్క్ ఎక్స్ట్రా వచ్చేటట్టు ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్లో రాయాలి. ఏమవుతుంది, మీరు ఒకవేళ దీన్ని లాస్ట్కి చేస్తే ఏమవుతుంది సార్ అంటే, లాస్ట్కి వచ్చేటప్పటికి మీకు ఫోకస్ ఉండదు, ఎనర్జీ ఉండదు. మెయిన్స్ ఈజ్ నాట్ అబౌట్ నాలెడ్జ్, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఎండ్యూరెన్స్. 3 అవర్స్ ఒక పేపర్ రాసి ఎన్నేళ్ళు అయిందో ఒకసారి మీరే ఆలోచించుకోండి. రాసి OMR దిద్దడం ఓకే, ఓకే. సో రాయడం అనేది స్పెషల్లీ అట్లీస్ట్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ సివిల్ సర్వీసెస్ రాయకుండా యూపీఎస్సీ రాయకుండా ఉండే వాళ్ళకి నేను చెప్తున్నా. ఓకే, యూపీఎస్సీ రాసేవాళ్ళు రాస్తూ ఉండొచ్చు, ఐఎమ్ నాట్ డినయింగ్ ఇట్, బట్ టీజీపీఎస్సీ రాసే వాళ్ళకి ఇట్స్ ఎ ఛాలెంజ్. ఎందుకంటే డే ఆన్ డే ఎవ్రీ డే 3 అవర్స్ కంటిన్యూస్గా 7 డేస్కి యూ షుడ్ రైట్ ఆన్సర్స్. ఓకే, సంథింగ్ విచ్ యూ మే నాట్ హ్యావ్ డన్ ఫర్ మెనీ ఇయర్స్, ఆర్ ఇఫ్ యూఆర్ ఎ రీసెంట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇట్ ఇస్ ఎ డిఫరెంట్ థింగ్. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ ఈజ్ యువర్ బెస్ట్ ఆన్సర్స్, 15 క్వశ్చన్స్ చూస్తారు కదా, చూసినప్పుడు మీకు ఒక ఎట్లుంటుంది అంటే ఒక 6-7 ఆన్సర్స్ మీకు బ్రిలియంట్గా వచ్చి ఉంటాయి మంచి క్లారిటీ తోటి. మిగతా 4-5 ఓకే, ఇఫ్ ఐ స్టార్ట్ రైటింగ్ ఐ కెన్ హ్యాండిల్ అనే పొజిషన్లో ఉంటారు. ఒక 3-4 వినలేదే అన్నట్టు ఉంటుంది, ఎంత చదువుకొని పోయినా ఉంటుంది. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ దట్ విల్ హ్యాపెన్. ఆ రోజు గుర్తుపెట్టుకుంటారు నన్ను. ఓకే, సో ఫస్ట్ వాట్ యూ షుడ్ డూ ఈస్ ఆల్వేస్ రైట్ యువర్ కోర్ స్ట్రెంగ్త్ ఆన్సర్స్. అది ఫస్ట్ ఆన్సరా 15th ఆన్సరా పక్కన పెట్టండి. ఏదైతే మీ కోర్ స్ట్రెంగ్తో అది ఎప్పుడు మీకు రియలైజ్ అవుతుంది? ఫస్ట్ అన్ని 15 క్వశ్చన్లు చదవకుండా లైన్గా 1 నుంచి వెళ్ళిపోయినారు అనుకోండి, మీకు 15th క్వశ్చన్ సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇచ్చి ఉంటాడు. అప్పుడు మీకు టైం ఉండదు, మీకు కంటెంట్ చాలా ఉంటుంది, రాయాలనుకుంటారు, రాయలేరు. అర్థమైందా? అంటే మీరు ఏదైతే బాల్ని 6 కొట్టాలనో దాన్ని డిఫెన్స్ ఆడి వచ్చేస్తారు బయటికి. మిగతా ఎక్కడైతే మీరు ఎఫర్ట్ పెట్టద్దో అక్కడ టూ మచ్ ఎఫర్ట్ పెట్టి వస్తారు బయటికి. దిస్ ఈజ్ ద ప్రాక్టికల్ బ్లండర్ విచ్ మెనీ పీపుల్ యూ డూ. సి మెయిన్స్ కోచింగ్ అంటే అవేర్నెస్ ఉండి ఇవ్వడం వేరు, తెలుసుకొని ఇవ్వడం వేరు. వీ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఆల్ దిస్ కాబట్టి చెప్తున్నాను నేను. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద ఫ్యాక్ట్. ఇది మెయిన్స్ రాసిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది, మెయిన్స్ క్లియర్ చేసిన వాళ్ళకి కూడా మాత్రమే తెలుస్తుంది. ఎందుకు క్లియర్ కాలేదని ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది, ఎందుకు క్లియర్ అయిందని కూడా ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్ మీ మైండ్ చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. అండ్ e⁻⁻x అంటాం తెలుసా, డిగ్రేడ్ అవుతూ ఉంటుంది. యాజ్ ద టైం ప్రోగ్రెసెస్ స్ట్రెస్ లెవెల్ మూలంగా లేకపోతే లాట్ ఆఫ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ మూలంగా your efficiency will come down. You should not reserve your best answers for your low efficiency levels. Understand that. So first 15లో మీకున్న టాప్ 5-6 క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ 1 అవర్లో మీరు అటెంప్ట్ చేయాలి. ఎగ్జామినర్ కూడా అర్థమవుతుంది. చాలామంది ఏమనుకుంటారు, నా ఫస్ట్ 3 ఆన్సర్లు చాలా బాగుంటే ఎగ్జామినర్కి నా మీద ఫుల్ ఇంప్రెషన్ వచ్చేస్తుంది, 150లో 149 వేస్తాడు ఇంటర్మీడియట్ లాగా అని అనుకుంటారు. అది కాదు సివిల్ సర్వీసెస్ అంటే. ప్రతి ఆన్సర్కి ఇండిపెండెంట్ ఎవాల్యుయేషన్ ఉంటుంది. అది ఎట్లా చేస్తారనేది మనకు తెలియదు, వేరే ఫ్యాకల్టీ చేస్తారా ఒకడే చేస్తారా ఇవన్నీ మనకు సంబంధం లేదు. బట్ సివిల్ సర్వీసెస్లో ప్రతి ఆన్సర్ని ఇండిపెండెంట్గా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారు. ఆ చిన్నప్పటి సైకాలజీ మానేయాలి మనం. అంటే
10th క్లాస్లో ఏమంటారు, ఫస్ట్ 3 ఆన్సర్లు బాగా చేస్తే మిగతా నువ్వు బాహుబలి స్టోరీ రాసినా నీకు ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి అంటారు. అట్లేం ఉండదు ఇక్కడ. ఎవ్రీ సింగిల్ ఆన్సర్ ఈజ్ డెల్ట్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ మెరిట్. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ ఆన్సర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ బ్యాడ్లీ, if you don't answer first question at all, or if you answer it very badly, no one is going to judge you by that question. అరే ఇది కూడా వాడికి రాలేదా అని వాడు అనుకోడు. అక్కడ వాడికి అసలు అవసరం కూడా లేదు అనుకోవాల్సింది. అది స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్ అయి ఉండొచ్చు, బట్ మీకు రాలేదు ఆ రోజు ఏం చేస్తారు? మీకు వచ్చిన క్వశ్చన్స్ మీరు ఎంత బ్యూటిఫుల్గా అటెంప్ట్ చేస్తారనేదే మెయిన్స్. అర్థమైందా? ఓకే, డోంట్ బీ అండర్ ది ఇంప్రెషన్ దట్ ఐ షుడ్ రాని క్వశ్చన్ కూడా జస్ట్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నేను దాన్ని ఫుల్గా ఏదో ఒకటి చేసేసి ఫేక్ చేయకండి. ఎందుకంటే సివిల్ సర్వీసెస్ సర్వెంట్స్ నుంచి రెస్పెక్టివ్ బాడీస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది అట్మోస్ట్ ఆనెస్టీ అండ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ. ఓకే, చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఆ ఆన్సర్ వాళ్ళకి రాకపోయినా దాంట్లో ఏదో ఒక కీవర్డ్ పట్టుకొని దానిపైన ఒక ఎస్సే రాసేస్తారు. ఓకే, అంటే మీరు ఒక్కసారి ఎగ్జామినర్ పొజిషన్లో కూర్చొని చూడండి. అంటే వాడికి తెలీదా? పోనీ వాడికి కూడా ఆన్సర్ తెలియదు అనుకుందాం, వాడి ముందు కీ ఉంటుంది కదా. అంటే అక్కడ డిమాండ్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ ఒకటి, మీరు ఒకటి రాసేసారు. ఏదో పేపర్ నింపాలని బ్యూటిఫుల్ హ్యాండ్ రైటింగ్ తోటి అండర్లైన్ చేసేసి మంచిగా రాశారు. అసలు ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్కి తలా తోకనే లేదు. వాట్ విల్ బి ద ఇంప్రెషన్ యూ విల్ బి గివింగ్ టు ది ఎగ్జామినర్? యూ జస్ట్ ఇమాజిన్, మీరే ఎగ్జామినర్ ప్లేస్లో కూర్చుంటే వీడు తెలియంది కూడా ఇంత బ్యూటిఫుల్గా అబద్ధం చెప్తాడా అనిపిస్తుందా అనిపించదా? ఓకే, ఏదైనా ఆన్సర్ తెలియనప్పుడు మీకు ఎంత తెలుసో అంతే రాయండి. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్పీక్ అబౌట్ ఒక స్టోరీ ఉంది, ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ఇట్ ఆర్ నాట్. ఆవు వ్యాసం తెలుసా? తెలీదా? ఒక స్టూడెంట్ ఎగ్జామ్కి ఓన్లీ ఆవు వ్యాసం చదువుకుంటూ పోయాడట. ఓన్లీ ఆవు వ్యాసం ఒక్కటే చదువుకొని పోయాడు. హీ నోస్ ఓన్లీ ఎస్సే ఆన్ కౌ, హీ డజంట్ నో ఎనీథింగ్ ఎల్స్. హీ వెంట్ అండ్ సాట్ వెరీ రాయల్లీ ఇన్ ది ఎగ్జామ్ హాల్. సో ది ఎగ్జామ్ పేపర్ కేమ్, టాక్ అబౌట్ రైల్వేస్. His sir told that only cows essay is important, but now the question is talk about railways. What he should do? He doesn't know anything. He started the essay. He said Indian railways is one of the biggest railway system in the world. So a train will go on track. On the track, sometimes there are cows. And then he wrote everything about cow. Whatever he knew about cow, he has vomited on the paper, and he ended saying that is why Indian railways are the best in the world. Okay, so అవన్నీ గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్లో తెలియని ఆన్సర్స్కి మీరు చేశారు మేము చేసాం అయిపోయింది, అక్కడికి క్లోజ్. అది వాళ్ళు కూడా నవ్వుకుని ఉంటారు, సరే వీడికి 35 మార్కులు వేసి పక్కన పంపించాడని పంపించని రోజులు ఉన్నాయి. సివిల్ సర్వీసెస్లో దెర్ ఈజ్ నో మర్సీ. ఆల్వేస్ రిమెంబర్, your board exams are conducted to pass everyone. Competitive exams are conducted to fail the maximum people. వాళ్ళకి కావాల్సింది ఓన్లీ 0.1%. 3,300,000 మందే కావాలి వాళ్ళకి. అర్థమైందా? 3 లక్షలు పాస్ అయ్యారని చెప్పి వాళ్ళు సీడీలు పెద్ద డివిడీలు రిలీజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళకి 300 మంది పొటెన్షియల్ గ్రూప్ 1 సర్వెంట్స్ కావాలి. సో మిగతా 2,99,000 మంది 700 మందిని వాళ్ళు ఫెయిల్ చేయాలి. అంతేనా? ఫెయిల్ ఇన్ ద సెన్స్ వాళ్ళు ఏం మైనస్ మార్కులు వేయరు, బెస్ట్ మార్క్స్ ఓన్లీ బెస్ట్ ఆన్సర్స్కే ఇస్తారు అంటున్నాం. ఈ లాజిక్ అర్థం చేసుకుంటే మీ మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్ ఆ పర్టికులర్ పాత్లో ఓరియంట్ అవుతుంది. సో డోంట్ ఎండ్ అప్ రైటింగ్ కౌ ఎస్సేస్ ఇన్ TGPSC Group 1. If you know only something, you write something, that's all. ఆనెస్టీకి వాళ్ళకి ఇంకా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు. అరే వాళ్ళు మిగతా ఆన్సర్స్ చూస్తారు. అప్పుడు అంటే మీకు తెలిసిన ఆన్సర్స్ మీరు బ్రిలియంట్గా రాశారు, తెలియని ఆన్సర్స్ ఎంత తెలుసో అంతే రాశారు. సో యూ విల్ బీ హైలీ రివార్డెడ్. మీరు యూపీఎస్సీ కావాలంటే కూడా పోయి టాపర్స్ని ఇంటర్వ్యూస్ చూడండి. ఎవ్వరు కూడా అట్లా పోయి జస్ట్ దే డిడ్ నాట్ రైట్ ఎనీ గార్బేజ్ అండ్ గాట్ గుడ్ మార్క్స్. దే హ్యావ్ బీన్ ఆనెస్ట్ ఇన్ ది ఎగ్జామ్. దిస్ ఎగ్జామ్ రిక్వైర్స్ ఆనెస్టీ. ఓకే, fine. So
Great Revolt of 1857, we are not going into detail because it's a very straightforward topic which is known to every one of you. So the bottom line of our conversation from last 5 minutes is, whatever questions you know and which are straightforward, try to attempt them in a very wonderful way so that examiner will try to recognize your core strength. Okay? So after 1857, the next major aspect which India experienced is the what is this? Growth of nationalism. So tell me, session expired. Online guys, are you there? Are you able to hear me? Okay, thank you, Kaushik. Right. Growth of nationalism. If you see, growth of nationalism is not an overnight phenomenon. అంటే చాలా మంది ఏమనుకుంటారు అంటే ఐఎన్సి 1885లో వచ్చేసింది, సో వీళ్ళతో పాటే నేషనలిజం వచ్చేసింది అనుకుంటారు. నో, nationalism is not an overnight phenomena, because when this external force like British is subjecting Indians to very bad ways over year on year, growth of nationalism was a logical outcome. Okay, like first is the press. The press played a major role in the growth of nationalism. Press played a major role in growth of nationalism. Sorry? Growth of nationalism. The first component which played a major role in growth of nationalism is press. Then railways. Then the socio-religious reforms. So socio-religious reforms, just I'll speak for a couple of minutes on this topic. Socio-religious reforms lo important reformers Raja Ram Mohan Roy, okay, Sir Syed Ahmad Khan, okay, and Mool Shankar Tiwari, he is nothing but your Dayanand Saraswati. Okay, so we'll Muguru, and then Jyotiba Phule, Mahatma Jyotiba Phule. So we'll Naluguru, they are very important because Ram Mohan Roy fought against social evils like Sati, and then Sir Syed Ahmad Khan fought for Muslim rights, and also he was a reformist, and within Islam religion he wanted to bring certain changes in that religion. Then coming to Dayanand Saraswati, he founded Arya Samaj, which actually opposed the caste equations in Hindu religion. At the same time, Arya Samaj had an offshoot, which is the unfortunate growth of communalism in India. Too much focus on Hinduism toti emaindante Muslims got isolated, and Arya Samaj directly or indirectly, because of their cow protection movement or other movements, they started becoming anti-Hindu religion, and the seeds for the communalism were grown directly or indirectly by the Arya Samaj. And next is Mahatma Jyotiba Phule, because he belonged to the downtrodden part of the society, and in 1850s he, along with his wife Savitri Bai Phule, they have opposed the caste hegemony. They found Satya Sodak Samaj. They have written books like Gulamgiri. All these they have done, and Savitri Bai Phule, she has run schools which were open for girls and women.
And that was one of the important turning point, because women who lost their importance right from Gupta age started suffering, and during Bhakti age, they had some kind of prominence, but it was only during the socio-religious reforms of 19th century they had started to learn and get exposed to English education and also the Vedas. So sometimes they are asking you in mains that the socio-religious reform movements of 19th century had a significant impact on the downtrodden society as well as the women. Do you agree? Then you have to enumerate all these. ఎలా అయితే కాస్ట్ ఈక్వేషన్స్ మారాయి, లైక్ మన పూలే how he opposed the caste, and then how Raja Ram Mohan Roy or Ishwar Chand Vidyasagar, all these people have empowered women, they have condemned social evils on women. ఇవన్నీ కూడా మనం చెప్పుకుంటూ వచ్చి we can say that this particular phase of socio-religious reforms had genuine impact on the not only at the society of India, but also it helped in India to move towards the conscious effort of nationalism. Okay? Then economic policies of British. So Dadabhai Naoroji అనే ఒక వ్యక్తి, when he came up with this drain theory, he has brought out, మనం ఏదైతే మాట్లాడామో డీఇండస్ట్రియలైజేషన్లో అది, అండ్ బ్రిటిష్ రైల్వేస్ కట్టడానికి దే హ్యాడ్ ఇన్వైటెడ్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసిన వాళ్ళకి ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళు, ఎక్కడి నుంచి, మళ్ళీ మన డబ్బుల నుంచి. సో ఈ రిటైర్డ్ సివిల్ సర్వెంట్స్ ఆఫ్ బ్రిటిష్, దే యూస్ టు ఇన్వెస్ట్ మనీ ఇన్ ఇండియన్ రైల్వేస్ and get annual dividends, ఇప్పుడు షేర్ మార్కెట్లో చేసినట్టు. సో వితౌట్ ఎనీ ఎఫర్ట్, from where the money is going? Pensions. Who retired in India, they are going and settling in UK. Pension is being paid from India. Salaries. So in this way, there was a systematic loot of the entire Indian exchequer by Britishers. So ఇదంతా కూడా రైల్వేస్, how it has helped railways, it helped people to move from one place to other. For example, ఒక మహాత్మా గాంధీ ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటికి వెళ్ళాలంటే it was because of the railways. Okay, so all these particular aspects helped in the growth of nationalism in India. So after 1857, if we have to speak about some important timelines which are significant in Indian history, the first one would be 1885. What is this? Formation of Indian National Congress. At least mana state lo aithe INC ippudu important. Formation of Indian National Congress. Okay, and their role in national freedom struggle you should definitely know. So obviously INC lo you know the different phases, which is the moderate phase and the extremist phase. Okay, so 1885 tarvata next most important timeline is 1905. What is this 1905? Swadeshi movement, or a movement against partition of Bengal. ఏమైంది ఇక్కడ 1905 లో కర్జన్ అనే ఒక వ్యక్తి, he was the viceroy. This fellow sensed that Bengal is becoming a hub for national activity. ఈ నేషనలిజం అనేది ఇప్పుడు చూసామో, ఆ నేషనలిజంకి హబ్ వచ్చేసి బెంగాల్. ఎక్కడైతే బెంగాల్ బికేమ్ నేషనల్ హబ్, సో దిస్ కర్జన్ వాంటెడ్ టు డూ పార్టీషన్ ఆఫ్ బెంగాల్. పార్టీషన్ ఆఫ్ బెంగాల్ చేద్దాం అనుకున్నాడు. పార్టీషన్ ఆఫ్ బెంగాల్ అనుకున్నప్పుడు ఇంటెలెక్చువల్స్కి అర్థమైంది, దిస్ ఫెలో ఈజ్ నోటోరియస్ ఫర్ ఎ పాలసీ కాల్డ్ డివైడ్ అండ్ రూల్.
బేసికల్లీ 1857 తర్వాత 1905 దాకా బ్రిటిష్ వాజ్ యాంటీ ఇస్లాం, ప్రో హిందూ. 1905 నుంచి 1947 దాకా బ్రిటిష్ వాజ్ యాంటీ హిందూ, ప్రో ఇస్లాం. అగైన్ it is not from Indian side, it is from their side, because they believed in this very dirty trick of divide and rule. They believed 1857 is because of Muslims. అందుకే వాళ్ళని పక్కన పెట్టి ఆర్మీ రిక్రూట్మెంట్స్లో అన్ని చోట్ల హిందూస్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చుకుంటూ పోయారు. ఐఎన్సీకి పర్మిషన్ ఇచ్చింది కూడా దే ఫెల్ట్ ఇట్ వాజ్ ఏ హిందూ జమీందారీ పార్టీ. But the moment INC has led this 1905 movement, because INC ఆధ్వర్యంలోనే 1905 అయ్యింది, అయినప్పుడు they felt okay, now let's give support to Muslims. And logical thing is 1906లో Muslim League is formed. They permitted formation of Muslim League. You see, when they became anti-Hindu, immediately they granted permission for Muslim League. Okay, so 1905 partition of Bengal, also called as it is called as Swadeshi movement, where INC led this movement and they started campaigning against the British products and British produce. Okay, ikkada emayindante, when the Swadeshi movement initially happened in Bengal, it was a big hit, చాలా హిట్ అయింది. అయితే ఈ మోడరేట్స్ అండ్ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ మధ్యలో దేర్ వాజ్ ఎ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్. మోడరేట్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ టు బి మోర్ కన్జర్వేటివ్. దే సెడ్ అవర్ పర్పస్ ఆఫ్ మూమెంట్ ఈస్ సర్వ్డ్, లెట్స్ స్టాప్ దిస్ మూమెంట్. బట్ దీస్ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ లెడ్ బై పీపుల్ లైక్ Bal Gangadhar Tilak, they said our aim is not only Bengal, we should spread its wings to entire India. But they said, moderates said, "Arey bhai, this Swadeshi movement is against partition of Bengal. Why are other states involved?" They said, no, we have the momentum, we should go there. So these two people had difference of opinion on how to take this Swadeshi movement forward. And in 1907, these two parties met and they had a very serious difference of opinion, which result in Surat split. So Surat split is basically a INC meeting at Surat, and where there is a split in the opinion, and British has cracked down very severely on these people. Extremists andarni jail lo esestaru. So basically from 1907 to 1916 there is a void in the campaign or the action plan of the INC. బ్రిటిష్ ఏమనుకున్నారంటే, సరే ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ని ఎట్లాగో మనం పక్కన పెట్టేసినాం కాబట్టి మోడరేట్స్ని సాటిస్ఫై చేయడానికి ఏం చేశారు, 1909లో, యూ సీ ఎవ్రీ ఇయర్ ఐఎమ్ కనెక్టింగ్ ఇట్ విత్ ప్రీవియస్ అండ్ బిఫోర్ ఇయర్, అవునా కదా. 1909లో ఏం చేశారు, దే కేమ్ అప్ విత్ మింటో మార్లే రిఫార్మ్స్. బట్ Minto Morley reforms became controversial. Why? They gave separate electorate to whom and why? Understood? In 1905, when Swadeshi movement happened, they believed it is because of Hindus. They started going against Hindus, and the first thing is they granted permission to Muslim League, and second thing is within 3 years they gave communal electorate. And this became a very big controversy and sensation in that time. So whenever INC is silent, in this time there was something called revolutionary movement, and revolutionary movement by someone called Gaddar party. Winner idi. See, again there is a logic. ఈ టైంలో కాంగ్రెస్ సైలెంట్గా ఉంది, బికాస్ హాఫ్ ఆఫ్ ద లీడర్స్ ఆర్ జైల్డ్, రిమైనింగ్ పీపుల్ ఆర్ మోడరేట్స్, దే గాట్ సంథింగ్ కాల్డ్ మింటో మార్లే రిఫార్మ్స్. అవి ఏందో వాళ్ళు కష్టపడుతున్నారు. సో ఈ లోపల దీస్ పీపుల్ స్టార్టెడ్ రెవల్యూషనరీ మూమెంట్.
So up to 1916, this is the timeline. Okay, and in 1916, something important happened. There are 2 or 3 important things which have happened. What is 1916? Huh? First, Chesi Home Rule League. Okay, then very good. Home Rule League. And next important thing is Lucknow Pact. Okay, Home Rule League, it was done by 2 people. One is Bal Gangadhar Garu ఒకటి చేస్తే Annie Besant ఇంకోటి చేశారు. It was borrowed by Irish home rule, and then the importance of home rule in Indian context ఏంటంటే it accumulated close to 40-50,000 people, and these people were inspired to take up the baton of this fight against British further. ఈ హోమ్ రూల్ లీగ్ లో ఉన్న వాలంటీర్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్ దే బికేమ్ ఐడియల్ సోల్జర్స్ ఆఫ్ మహాత్మా గాంధీ. అర్థమైందా? సో మహాత్మా గాంధీ could able to bring his manpower from this home rule league. Okay, now coming back to this Lucknow Pact, it's a very very important milestone in the Indian history. ఎందుకు 9 years అయిపోయింది. మోడరేట్స్ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ ఇద్దరు రియలైజ్ అయ్యారు, అరే మనం కొట్లాడుకుంటుంటే వాడు హీఈస్ బికమింగ్ కింగ్ హియర్, సో లెట్స్ రీకన్సైల్. సో దే కేమ్ ఫర్ ఫ్రెండ్లీ టర్మ్స్ and they also brought, so it's basically moderates plus extremists plus Muslim League who came on board for the first time. Communal tensions nani pakkana petti first time history lo ee ముగ్గురు ఒక చోటికి వచ్చారు ఆఫ్టర్ 1857. వచ్చినప్పుడు then they said, let's together oppose British. Now why we are fighting amongst ourselves? Then Muslims League said, we will come on board but you accept separate electorate. So in 1916 Indian National Congress has accepted separate electorate. Okay, so dan mulanga emaindi, so these 3 people started going together. In this entire process came one more person. When did he come? Gandhiji. So he was there during the Lucknow Pact also, but for the first time he came into limelight in the year 1917 through Champaran Satyagraha. So kontamandi మీ జనరేషన్ లో గాంధీజీని దే హ్యావ్ మిక్స్డ్ ఒపీనియన్, బట్ సివిల్ సర్వీసెస్ క్రాక్ చేయాలంటే గాంధీజీ మీద ఒకటే ఒపీనియన్ ఉండాలి, దట్ he is one of the important personalities in bringing independence to India. So Champaran Satyagraha is the major projection thing for Mahatma Gandhi, where for the first time he has displayed the concept of satyagraha, that is non-violence. Okay, so Tarvata we know the next important aspect is Ahmedabad mill strike. Tarvata Kheda. Even 1918, right? Anna? So 1918 daaka vacham. So Gandhi is now into the picture. Okay, so in 1919 again, it's a milestone year. There are 2 important things. What is one? One thing is Chelmsford reforms. Another is Rowlatt Act. You know Rowlatt Act, right? Any person of Indian origin can be without trial put in jail for minimum of 2 years, and it is like sedition. Without trial 2 years అంటే too much కదా, so they are not even produced in front of court. So this was a huge controversial act. అది కాకుండా ఇక్కడ they have brought diarchy.
వాట్ ఈస్ దిస్ డయార్కీ? స్టేట్స్ లెవెల్లో అంటే ప్రావిన్స్ లెవెల్లో కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ రిజర్వ్డ్ ఉంటాయి, కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ మినిస్ట్రీస్ ఎవరికైతే హూఎవర్ ఇస్ chosen or elected they are giving to them. But problem is even not that. Transfer subjects or reserved subjects ఏవైతే మాట్లాడుతున్నామో ట్రాన్స్ఫర్ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ నాన్ ఇంపార్టెంట్ పోర్ట్ఫోలియోస్ అన్నీ రిజర్వ్డ్ సబ్జెక్ట్స్. ఫైనాన్స్, హోమ్, డిఫెన్స్ అన్ని బీజేపీ, మిగతా అన్నీ వేరే వాళ్ళకి అట్లా అనమాట. సో ఆల్ ఇంపార్టెంట్ పోర్ట్ఫోలియోస్ ఆర్ రిజర్వ్డ్ సబ్జెక్ట్స్. Non-important portfolios are transferred subjects. So literally by being elected, I have no power. By being nominated by governor, that in fact governor himself is having more power. So what is the concept of democracy or constitutional reforms? So our people opposed this tooth and nail. మాకు వద్దంటే వద్దిది అన్నారు. అండ్ ప్యారల్ ఏమైందంటే ఇదే టైంలో World War I అవుతోంది. World War I ఇంటర్నేషనల్గా అవుతుంది. అక్కడ ఏమైంది? World War I మూలంగా ఇండియాని ఆటోమేటిక్గా బ్రిటిష్ లాక్కొని వెళ్ళిపోయింది. దట్ యు ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ దిస్ థింగ్, సో లెట్స్ ఫైట్. ఓకే, కాంగ్రెస్ కూడా ఏమనుకుంది, చలో వాళ్ళు కూడా మనకి ఎప్పటికైనా సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు కదా, సపోర్ట్ చేద్దామని కాంగ్రెస్ కూడా పాస్డ్ రెజల్యూషన్. కానీ World War మూలంగా ప్రైజెస్ పెరుగుతున్నాయి, మనుషులు చనిపోతున్నారు, ఇన్ఫ్లేషన్ అవుతోంది. సో దానికి తోడు వీళ్ళు ఎటువంటి అష్యూరెన్సెస్ ఇవ్వట్లేదు. అండ్ ఏమైంది, వరల్డ్ వార్లో క్యాలిఫేట్ ఓడిపోయింది. సో ముస్లిమ్స్ స్టార్టెడ్ ఫీలింగ్ ఇన్సెక్యూర్ బికాస్ ఎనీ mistreatment or ill treatment to their caliphate is a very big issue for them as far as the religion is concerned. So Muslims, Congress and other important parts of the society came together for the first time in 1920. What is that? They said non-cooperation movement. Non-cooperation movement 1920 లో అయింది. సో non-cooperation movement was actually a very successful movement. They have not cooperated with British. They have said, from non-cooperation movement onwards, Gandhi started promoting this concept of khadi. He started using the charka and preparing his own clothes for the first time. He started giving up the western wear. గాంధీని మనం ఏదైతే ఫొటోస్ చూస్తామో అది 1920 తర్వాతనే. సో he started giving up the western, he gave up the western wear and taking up this because he wanted to be Indian. So he said, let's not cooperate to British. Okay, so this is about the 1920s. Then 1920 to 30 మధ్యలో one of the very major event is 1928. It is Simon Commission or Indian Statutory Commission it is called as. కొన్నిసార్లు మెయిన్స్ లో ఇండియన్ స్టాచ్యుటరీ కమిషన్ అని అడుగుతున్నారు. మరి ఇదేం సిలబస్ లోనే లేదనుకుంటారు కొంతమంది. ఓకే, ఇట్స్ ఎ సైమన్ కమిషన్. సో సైమన్ గో బ్యాక్ is the concept which was given to them because Simon Commission was appointed to review the Montagu-Chelmsford Act, and when there is a review happening on an Indian constitutional act, the pity was there was no Indian part of that Simon Commission, and hence INC felt really annoyed and they said we will oppose this. And one unfortunate thing is Lala Lajpat Rai, when there was a lathi charge, he died in this Simon Commission protest. Okay, and in against this Simon Commission, and there was growing unrest among the businessmen because of extensive loss and also opposition by the British. Okay, so finally what happened is in 1929 at Lahore session, INC passed the resolution of Purna Swaraj and they declared that the Purna Swaraj day shall be 26th January.
ఓకే, చాలామంది తెలుసో తెలియదో ఇది, రిపబ్లిక్ డేని 26 జనవరి సెలబ్రేట్ చేసేదే పూర్ణ స్వరాజ్ డే కాబట్టి. ఎందుకంటే మన కాన్స్టిట్యూషన్ 26 నవంబర్కి రెడీ అయిపోయింది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మన ప్రియాంబుల్లో కూడా 26 నవంబరే ఉంటుంది. సో 2 నెలల గ్యాప్ ఎందుకు వచ్చిందంటే దే వాంటెడ్ రిపబ్లిక్ డే టు బి పార్ట్ ఆఫ్ ది పూర్ణ స్వరాజ్ డే. ఓకే, సో పూర్ణ స్వరాజ్ రెజల్యూషన్ ఇచ్చాక ఇన్ 1930 Gandhi started something called, what is this CDM? Civil disobedience movement. So it is borrowed from the concept of that a elected government or a chosen government, if you are disobeying certain laws or acts, what law he has broken here? Salt law. So he has taken up that famous Dandi march. He has gone and broken that salt law, and thereby that Irwin, who was the viceroy at that point of time, Gandhi and Irwin enter a pact where Irwin gives certain assurances and Gandhi withdraws this movement. And parallelly in the Buckingham Palace there were this something called round table conferences which were happening. Round table conferences were actually invited by the British to understand the mood of India ani వాళ్ళ official statement adi. But what historians feel is the round table conference was called by British to make Indians know that they are all not united on many issues. Okay, they are not united on many issues, and they have tried to expose them in that context. Okay, ee mottam process lo there is something called communal award in 1932 by communal award. So what is this communal award? It is separate electorate for the depressed classes of the society. Okay, what happened here is, like how they have given separate electorate for Muslims and later Sikhs, they wanted to give separate electorates for depressed classes. But what was the opposition? It was opposition from Mahatma Gandhi. What he felt is Hindu and Muslim are a different religion. If you segregate people on religious lines, it might be somewhere okay, but within Hindu society, if you are having separate electorate for depressed classes, this is logic of Mahatma Gandhi, that the particular depressed classes will be completely alienated from the mainstream society. So Dr. B.R. Ambedkar was supporting this this communal award, whereas Mahatma Gandhi was opposing, and we all know that he has gone for fast on to death in Yerwada jail, and finally Ambedkar has agreed to yield, and they both have entered an agreement and said that we will not have this communal award. So that is the context of communal award. Tarvata next వచ్చేసి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1935. సో ఈ అన్ని ఇన్పుట్స్ తీసుకున్నారు. ఇవి అన్ని ఇన్పుట్స్ తీసుకొని ఫైనల్లీ 1935లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ అనేది ఒకటి బ్రిటిషర్స్ తీసుకొచ్చారు. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఈ రోజుకి మన కాన్స్టిట్యూషన్లో చాలా మటుకు ఫీచర్స్ ఈ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 1935 యాక్ట్ నుంచే బారో చేశాం. ఓకే, of course there are some important things like India wanted to be a federal thing. The these kingdoms never came on board. Okay, the provinces, only British India was there in this government of India act. And 1937 elections ఏవైతే అయినాయో ఈ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ బేసిస్ పైన ఎలక్షన్స్ అయినాయి. అండ్ వీ నో దట్ అవుట్ ఆఫ్ 8 out of 11 provinces, Indian National Congress has formed the government, except for Sindh, Punjab and Bengal. ఇక్కడ మూడు చోట్ల తప్ప అన్ని చోట్ల INC has formed the government. బట్ ప్రాబ్లం ఏమైందంటే మెయిన్లీ ఇన్ యునైటెడ్ ప్రావిన్స్ లో ఇట్లాగే
ప్రీపోల్ అలయన్స్ ఉండే, ఏదైతే రీసెంట్లీ మనం ప్రీపోల్ అలయన్స్ చూసాం కదా పక్క స్టేట్లో, అట్లనే ఒక ప్రీపోల్ అలయన్స్ ఉండింది బిట్వీన్ ముస్లిం లీగ్ అండ్ ఐఎన్సి. ఓకే, సో ఇట్ సో హ్యాపెండ్ దట్ ఐఎన్సి గాట్ మెజారిటీ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్. So INC said, why I require you, boss? I have already majority. I am forming government on my own. So it is ఇట్లాంటి పాలిటిక్స్ అప్పటి నుంచే ఉన్నాయి. సో అది మెయిన్. ఓకే, సో వీళ్ళకి మెజారిటీ రాగానే ముస్లిం లీగ్ని పక్కన పెట్టేశారు. సో ముస్లిం లీగ్లో జిన్నా ఉన్నాడు. హీ సెడ్, ఓకే, సో యూ హ్యావ్ డిచ్డ్ మీ ఆఫ్టర్ గెట్టింగ్ ది మెజారిటీ, రైట్? వీ విల్ షో వాట్ వీఆర్ నౌ. పాయింట్ ఏంటంటే ఈ 1937 ఎలక్షన్స్ అండ్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ 1937 ఎలక్షన్స్ ఆర్ ది కీ ఎపిసెంటర్ ఫర్ కమ్యూనల్ పాలిటిక్స్ ఇన్ ఇండియా. అక్కడ మొదలైంది, ఈరోజు దాకా ఆగలే. ఓకే, కమ్యూనల్ పాలిటిక్స్. సో ముస్లిం లీగ్ స్టార్టెడ్ ప్లేయింగ్ కమ్యూనల్ కార్డ్. దే స్టార్టెడ్ ప్లేయింగ్ కమ్యూనల్ పాలిటిక్స్. They started saying, and they went to an extent saying, if you are a Muslim, vote for Muslim League. If you wanted to be buried in the Muslim graveyard, you vote for Muslim League. So itla communal polarize chesi, and ఏమైంది 1939లో ఎప్పుడైతే వరల్డ్ వార్ 2 స్టార్ట్ అయిందో, బ్రిటిష్ ఈసారి కూడా ఏమనుకున్నారు, సరే ఇండియానే కదా వాళ్ళని తీసేసుకుందామని అనౌన్స్ చేశారు. We India and British are fighting on behalf of this అని అనగానే కాంగ్రెస్ సెడ్, బాబు దిస్ టైమ్ we are not part of your world war, we are all resigning from the ministries. రిజైన్ అవ్వగానే ముస్లిం లీగ్ సెలబ్రేటెడ్, they celebrated saying it's a mukti divas, we are now rid of this INC. And they have taken their communal politics to next level. So much so that in the next decade, whenever there was election, and if that province was a Muslim majority province, they got all the seats. That we will see in 1946 elections. So after this, government, the Congress started various tactics, because now British was under pressure. They were participating in World War. They were using all those resources, energy, money there. So Indians started various activities. The first was like individual satyagraha. But individual satyagraha was not a great hit. It was a flop. Vinoba Bhave, later Jawaharlal Nehru, it was flop. So Gandhi understood that he is going against the mood of the nation. Okay, meanwhile British tried to get India on board. In 1940, first they gave something called August offer, which was rejected by India. They again came up with Cripps proposal. ఇక్కడ ఏమన్నారంటే, we will give the dominion status. After war, we will give you the required liberty. Then Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru say, you are a crashing bank and you are giving us the assurances of something which is in future. World War II ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుందో 1940లో అయితే ఎవరికి తెలియదు కదా. ఇప్పుడు మనం హిస్టరీ చదువుతుంటే 1945 అయిపోయిందని చెప్తాం, కానీ అప్పుడైతే ఎవరికి తెలియదు కదా. సో నువ్వు వరల్డ్ వార్ అయిపోయినాక ఇస్తా అంటే ఎప్పుడైపోతుంది ఎవరికి తెలుసు. సో దే రిజెక్టెడ్ క్రిప్స్ ప్రపోజల్, and unanimously INC has declared to go for a movement called Quit India movement in 1942. And Mahatma Gandhi came up with the famous slogan of do or die. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, ఎందుకంటే 1942కి ముందు ఈవెన్ నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ అయినప్పుడు ఒక్కసారి ఒక చిన్న వైలెన్స్ అయితే చౌరీ చౌరాలో, గాంధీ has called off the entire movement. అవునా కదా? It was peaking at that time. Non-cooperation movement 1922 February అప్పటికి it has reached the entire length and breadth of the country. But ఎక్కడో చౌరీ చౌరాలో ఒక పోలీస్ మెంబర్స్ని చంపేశారని చెప్పి he called off that movement. Gandhi became unpopular also because of that for some point of time. Okay, where even Subhash Chandra Bose has parted his ways and
so much thing happened. But in Quit India movement, it's a very famous question. It is asked many times in civil services. You can see that question. That strange thing happened. Gandhi said, do or die, and he said, you oppose British in the ways and means as you deem fit. I prefer non-violence, but if you want violence, I am not stopping it. So this peculiar U-turn or the change of stand by Mahatma Gandhi is considered to be a very significant feature of Quit India movement. Of course, Gandhiji was arrested on 8th August. Even before the start of movement, all the major leaders were put in jail. But none of the leaders gave a call to stop Quit India movement. Though there was huge violence happening in India, none of the top leaders, including Mahatma Gandhi, have asked to stop the movement. There are many secret societies, there are many guerrilla warfares, so many things were happening on ground. But Mahatma Gandhi and top leaders never opposed any violence. So this is a very important feature in Indian context, that Mahatma Gandhi has not opposed the Quit India movement and asked people to oppose British in the ways and means they deem fit. అర్థమైందా? అది ఎందుకు అనేది మనకు తెలియదు, but still he has taken that stand as far as Quit India movement is concerned. Then there are three important things which we have to know. One is the 1945 Wavell Plan, 1946 Cabinet Mission Plan, 1947 Mountbatten Plan. Okay, so Wavell Plan వచ్చేసి it's a very the discussion happened at Shimla, and also it's a post Shimla conference thing where the Muslim League, the proposal was 5 Hindu ministers and 5 Muslim ministers. Okay, and the except for defense, everything will be in India's hand. And what happened is Muslim League said all the 5 Muslims should come from our side. INC opposed. They said, are you the representative of entire Muslims in India? We also have people like Abul. So we also have people like Azad. So why we have to give all the 5 to you? So there was some disagreement. This Wavell Plan failed. Next came Cabinet Mission Plan. Our constitution is made by this particular committee only. So Cabinet Mission Plan lo emaindante, they said there will be grouping of majorities, A, B, C, Hindu and Muslim majority groupings ఉంటాయి. ఈ అన్ని గ్రూపింగ్స్ కి కలిపి ఒక కామన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంటుంది. ఇండివిజువల్ గ్రూపింగ్స్ విల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ లాస్. ఓకే, ఇట్ వాస్ ఫెయిర్ డీల్. అండ్ పార్టిషన్ వాజ్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్. పార్టిషన్ ఎప్పుడు కూడా క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్ ప్రపోజ్ చేయలేదు. ఈ గ్రూపింగ్స్ ఏబీసీ చేసి వీళ్ళందరూ కంబైన్డ్గా ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ అనుకొని ఒక నేషన్ని నడపాలి. అయితే ఇనిషియల్లీ గ్రూపింగ్స్ అపోజ్ చేసింది కాంగ్రెస్, ముస్లిం లీగ్. తర్వాత ముస్లిం లీగ్ ఒప్పుకున్నారు, తర్వాత కాంగ్రెస్ ఒప్పుకున్నారు. సో ముస్లిం లీగ్ ఏమన్నారు, ఫస్ట్ మేము ఒప్పుకున్నాం గ్రూపింగ్స్, సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ పోస్ట్ మాకు రావాలన్నారు. బట్ ఇన్ ఐఎన్సీ వాజ్ ఏ numerically larger party, so they said, who are you bhai, we are bigger party, we require the post. So if you see ee time వచ్చేటప్పటికి ఇండియాలో ఆ పవర్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పవర్ మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసింది ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ అందరికి. అండ్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో కూడా దేవర్ మెనీ ఆస్పిరెంట్స్, గోపాలకృష్ణ గోఖలే, జవహర్లాల్ నెహ్రూ, సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్, వీళ్ళందరికీ కూడా పవర్ అంటే ఇంకా లాజికల్గా మనకు కనిపిస్తుంది కదా, సంథింగ్ ఈజ్ కమింగ్ టు అస్, వీఆర్ గెటింగ్ ఎన్ ఇండిపెండెంట్ నేషన్, అండ్ దెన్ హూ హ్యాస్ టు రూల్ దట్ నేషన్. అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ రూలర్ ఆఫ్ దట్ ఇండిపెండెంట్ నేషన్, ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ ప్రివిలేజ్, రైట్? సో ఆ పవర్ పాలిటిక్స్ మూలంగా, ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ ద హిండ్ సైడ్, సో ఆ పవర్ పాలిటిక్స్ మూలంగా ఒక్కొక్కటి పక్కన పడి, ఈవెన్ ది క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్, ఫైనల్లీ ది government formed under cabinet mission plan was dissolved by INC.
and Muslim League called for direct action day. కొన్ని వేల లక్షల మంది కమ్యూనల్ వైలెన్స్లో చనిపోయారు. ఇక్కడి నుంచి కమ్యూనల్ వైలెన్స్ ఆగలే ఇంకా ఇండియాలో. ఇట్ వెంట్ టు ది వెరీ నెక్స్ట్ లెవెల్ and Mountbatten was given a straightforward task of partitioning India and coming back with 2 independent countries. He came, he did many meetings, hundreds of meetings, and finally, in fact, 1 year before the proposal, they wanted to free India in 1948. If you go and see the history records, 1 year before, they gave independence on 14 to Pakistan, 15 to India, and they have appointed a person called Radcliffe. వాడు అప్పటిదాకా అసలు ఇండియా మొక్కమే చూడలే. వాడు వచ్చేవో గీతలు గీసేసాడు, అది రాట్లిఫ్ లైన్ అయిపోయింది. అండ్ హీ డ్రూ ది బౌండరీస్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్, అండ్ ఎంటైర్ ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ వాజ్ ది ప్రెసెంట్ డే బంగ్లాదేశ్, వెస్ట్ పాకిస్తాన్. అండ్ Mountbatten announced for the independence, and of course independence India has received, but India has got independence, but it was at the cost of lakhs and lakhs of lives and communal violence which went on. It took at least 1 more year to subside. While India was rejoicing at the Red Fort, many innocent hundreds and thousands of people were killed on the name of religion. So that is one unfortunate outcome, the massacre of the communal violence. So basically that is the background. Okay, that is the background of these 3 particular plans. Okay, so that is how we have covered our history. Just before we close for the day, హిస్టరీ క్వశ్చన్స్ని ఎట్లాంటి ఫ్రేమ్వర్క్లో పెట్టాలి, జస్ట్ ఒక 2 minutes మాట్లాడదాం. బేసికల్లీ ఎనీ క్వశ్చన్ యూ గెట్ ఇన్ హిస్టరీ, యూ అట్లీస్ట్ రీడ్ ఇట్ ఫర్ మినిమం 4 to 5 times. అంటే 4 to 5 times మీరు కష్టం అనుకుంటున్నారు, కానీ 4 to 5 times ఒక క్వశ్చన్ చదవనికే హార్డ్లీ ఒక 1 minute పడుతుంది. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ రీడ్ ది క్వశ్చన్, యూ విల్ నో the first is identify the demand of the question. Identify the demand. అంటే క్వశ్చన్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఏం అడుగుతుంది? సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అడుగుతున్నారా, లేకపోతే మీకు కామెంట్ మీ ఒపీనియన్ అడుగుతున్నారా, లేకపోతే రీజన్స్ అడుగుతున్నారా? ఫస్ట్ అసలు డిమాండ్ ఏంటిది క్వశ్చన్? డిమాండ్ ప్రకారంగానే ఆబ్వియస్లీ you should have intro. This intro should be related to demand of the question. Are you able to understand? Demand of the question ఏదైతే ఉంటుందో మీ intro, it should be related to the demand of the question. Then bodyలో you put important points. You please put the important points in the body. So important points అనేటప్పటికీ which are again relevant to the demand. అంటే ఒక గుప్తాస్ గురించి అడిగినప్పుడు గుప్తాస్ గురించి ఒక relevant introduction and important points and conclusion should be. కన్క్లూజన్ ఎలా ఉండాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గుప్తాస్ గురించి అడిగినప్పుడు, లేదంటే మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీలో 1857 రివోల్ట్ అడుగుతున్నాం. సో 1857 రివోల్ట్కి కన్క్లూజన్ ఏముంటుంది? 1857 ఇంట్రొడక్షన్, 1857 తీసుకొని మాట్లాడదాం. 1857కి ఇంట్రొడక్షన్ ఏముంటుంది? వాట్ ఈస్ ది బ్రిటిష్ మమ్మల్ని లాస్ట్ 100 ఏళ్ళ నుంచి తొక్కారు, సో దాని మూలంగా వీఆర్ ఆల్ హ్యావింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ఇష్యూ అండ్ మెనీ రీజన్స్ కేమ్ అవుట్ అండ్ culminated into the form of a great revolt. Introduction.
మెయిన్ బాడీ ఏముంటుంది, పొలిటికల్ కాజెస్, ఎకనామిక్ కాజెస్, సోషల్ కాజెస్, రిలీజియస్ కాజెస్ రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది. కన్క్లూజన్ ఏముండాలా, ఫ్యూచరిస్టిక్ ఓరియంటెడ్లో. అంటే కన్క్లూజన్ అంటే ఫ్యూచర్ అంటే ఇప్పుడు కాదు, ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో 1857 గ్రేట్ రివోల్ట్ అయినప్పుడు లాజికల్లీ ఏమైనాయి, దేర్ ఆర్ సర్టన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ విచ్ బ్రిటిష్ హెస్ టేకెన్. సో slightly impact or what is the, if it's a revolt there will be certain impact. Okay, if it's a dynasty there will be certain timeline. Okay, if it's a fall of dynasty there will be some other dynasty which is coming up. So next timeline. So it should look like what is the cause, what is the effect. అట్లా రాసినప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అంటే when certain answers are coming in that pattern, examiner will know that you have a holistic understanding of the subject, not the topic. సబ్జెక్ట్ మీద మీకు గ్రిప్ ఉందనేది వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలి. అందుకే ఇప్పుడు నేను మీకు ఏం చెప్పాను, టైమ్ లైన్ అప్రోచ్లో చెప్పాను, వేర్ ఎవ్రీ ఇయర్ is directly or indirectly related to the previous year and the next year. So when you do that, when you write such answers, the examiner will feel that you have a very good understanding of the subject, and that is what makes your answers different from what others are. Ardham chesukondi. If you are able to do that consistently, you will stand a very good chance in scoring high marks in history. That is my experience and based on my personal experience. Okay, so that is what the framework. So ఇప్పుడు మనం ఏమైతే టాపిక్స్ డిస్కస్ చేసామో వాటికి just try to have your own frameworks. ఇంకా ఈజీ అయిపోతుంది, ఎగ్జామ్ ముందు రోజు అది జస్ట్ చూసుకొని వెళ్ళిపోతే అయిపోతుంది. So always have this habit of slogging at this point instead of slogging at the exam hall. Okay, on that context I think we can close for the day. Okay, I'll be available at the office for 5 more minutes. ఏమైనా ఉంటే అడగండి, కోర్స్ గురించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా లేకపోతే. సో మన కోర్స్ అండ్ షెడ్యూల్ ప్రకారంగానే ఇట్లాగానే వెళ్ళిపోతుంటుంది. So if you have any further doubts, you can definitely contact me or the guys at the reception, or you can talk to Dr. Vivek sir. So we are all available, and వచ్చే వాళ్ళు కూడా మాలాంటి వాళ్ళే ఉంటారు. Okay, so people who have gone to mains or interviews only will come and take the classes, and every paper, every answer which will come to you will be verified by us and set by us. Even corrections కూడా మీరు రాసే వీక్లీ టెస్ట్లో directly or indirectly we are involved in evaluating those. So that is what we are trying to offer, because it's the first time maybe conduct అయిపోతే అక్టోబర్లో it will be the first time we'll be having group 1 mains. So చాలా మందికి తెలియదు అసలు group 1 mains లో ఏముంటుంది అనేది కూడా. everyone offering various courses, but I'm not sure at what level they are having the awareness of the exam. సో మనం యూపీఎస్సీ లెవెల్లో మెయిన్స్ ప్రిపేర్ అయితే అంతకన్నా తక్కువ వచ్చింది అనుకోండి, మనం ఎట్లాగో ఈజీలీ వీ కెన్ గో అండ్ అటెంప్ట్. అంటే ముందే మీరు అండర్ ప్రిపేర్డ్ అయ్యి వెళ్ళారనుకోండి, అక్కడ టఫ్ వస్తే యూ విల్ బీ క్లూలెస్. సో నేను ఎందుకు ఇన్నిసార్లు యూపీఎస్సీ అని స్ట్రెస్ చేస్తున్నా అంటే, ఈ కొత్త గవర్నమెంట్ వచ్చాక ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ సీఎం హెస్ డన్ ఈజ్ హెస్ గాన్ అండ్ మెట్ ది యూపీఎస్సీ చైర్మన్. యూ అండర్స్టాండ్? సో అండ్ ఎవర్ సిన్స్ దెన్ వాట్ ఎవర్ TGPSC is doing is in the lines of UPSC. So if so many things are falling in line as per UPSC, why not mains paper? Why not mains standard? సో మనం ఆ లెవెల్లో ప్రిపేర్ అయి ఉన్నాం, అరబ్బా యూపీఎస్సీ సార్ అంత సీన్ లేదు గ్రూప్ 1కి అట్లా ఎందుకు అనుకోవాలి. మన ప్రిలిమ్సే ఆ లెవెల్లో ఇచ్చినప్పుడు, ప్రిలిమ్సే యూపీఎస్సీ లెవెల్లో ఇస్తున్నప్పుడు మెయిన్స్ ఇవ్వడని ఎందుకు అనుకోవాలి. సో మనం ఓకే ఇవ్వడని అనుకుందాం, అంతకన్నా ఎక్కువ ప్రిపేర్ అయితే నష్టపోయేది ఏం లేదు కదా, అవునా కదా? ఇఫ్ యు ఆర్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ది హైయెస్ట్ లెవెల్, you will conquer the lower peaks easily.
యూపీఎస్సీ కంటే టఫ్ మెయిన్స్ అయితే లేదు కదా ఇండియాలో. మనం ఓకే ఆ లెవెల్ కాకపోయినా అక్కడ 90% లెవెల్కి ప్రిపేర్ అయి ఉన్నాం అనుకోండి, టీజీపీఎస్సీ అంతకన్నా తక్కువ లెవెల్ ఉంటుంది అనుకుందాం. ఉన్నా కానీ యూ కెన్ ఈజీలీ కాంక్వర్, ఎందుకంటే యూ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ద వర్స్ట్ ఆర్ ద టఫెస్ట్. సో ఆ యాంగిల్లో ప్రిపేర్ అవ్వండి. ప్రిపేర్ అయితే ఏమవుతుందంటే యూ విల్ బి మెంటల్లీ స్ట్రాంగ్ అండ్ ఎగ్జామ్లో ఎటువంటి సర్ప్రైజెస్ వచ్చినా కానీ మీరు హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారు. మీరు ఈజియెస్ట్ పేపర్కి ప్రిపేర్ అయిపోయినారు అనుకోండి, అక్కడ పోగానే వాడు టఫ్ క్వశ్చన్స్ అడిగి మీ హిస్టరీలోనే మీకు కన్ఫ్యూజింగ్గా వాడు ఇఫ్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ యువర్ ఒపీనియన్స్, యువర్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ యువర్ అనాలిసిస్, దెన్ యూ విల్ బి కంప్లీట్లీ బ్లాంక్ బికాస్ యూ హెవ్ నెవర్ డన్ దట్ అనాలిసిస్. యూ జస్ట్ స్టడీడ్ ఏ స్టాండర్డ్ లిటరేచర్. దొరుకుతున్నాయి అశోక్ నగర్లో చాలా టెక్స్ట్ బుక్స్, మంచిగా చూసుకొని పోయారు. టైం లైన్ ఓకే, శాతవాహన వాడు వీడు XYZ. అక్కడ పోతే వాళ్ళు శాతవాహన గురించి ఏదో వెరీ కాన్సెప్షువల్ క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి, యూ విల్ బి బ్లాంక్. సో ప్రిలిమ్స్ అనేది డిఫరెంట్ బాల్ గేమ్. అంతా నేర్చేసుకున్నాం మనం. 1687లో వాడిపోయాడు, 1724లో వీడు వచ్చాడు, అంతా బాగానే ఉంది. బట్ అవి ప్రిలిమ్స్లోనే యూజ్ కాలేదు కదా. అంత ఫ్యాక్ట్స్ నేర్చుకుని పోతే ప్రిలిమ్స్లో ఎన్ని యూజ్ అయినాయి, ఏం కాలేదు. ప్రిలిమ్స్లోనే దే హ్యావ్ సెంట్ ఎ క్లియర్ మెసేజ్ వాట్ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ యూ. సో మెయిన్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఆల్సో ఆన్ సేమ్ లైన్స్. సో బీ కాన్ఫిడెంట్, బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. అండ్ of course people who are enrolling regularly we will be meeting, but బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. అండ్ డెఫినెట్లీ if you are comfortable enough with regard to prelims, before I sign off, I am still saying 20-25 days is a very 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 big timeline. Don't waste a single day. ఓకే, ఎందుకంటే గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్ 570 పోస్ట్ అంటే జోక్ కాదు. ఏ స్టేట్లో కూడా ఇంత పెద్ద పోస్టులు పడలే. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయరే పడుతుంది, క్యాలెండర్లో మళ్ళీ జనవరిలో వస్తుంది అనుకోకండి. వస్తుందో రాదో తెలియదు, ఎందుకు వదలాలి? టుడే ఈజ్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్, రైట్? వై ఆర్ యూ బ్యాంకింగ్ ఆన్ ది గవర్నమెంట్ టు గివ్ వన్ మోర్ నోటిఫికేషన్? ప్రెసెంట్ నోటిఫికేషన్లో ఇంకా చేయనికే టైం ఉంది కదా. సో డూ యువర్ బెస్ట్, స్టార్ట్ ప్రిపేరింగ్ ఇఫ్ యు ఆర్ కంఫర్టబుల్ ఎనఫ్ యాజ్ పర్ ది అఫీషియల్ కీ. ఇప్పుడు ఇంకా ఇన్స్టిట్యూట్ కీస్ కూడా ఇమ్మెటీరియల్ కదా, అఫీషియల్గా కీ ఇచ్చారు. కరెక్షన్స్ ఒక 2-3 ఉన్నాయి నాకు తెలిసి, అంతకంటే ఎక్కువ లేవు. అండ్ ఎవ్రీ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ గుడ్. ఐ మీన్ in 150 there are 2 or 3 questions which may change. పాత అప్పటిలాగా 10 క్వశ్చన్లు చేంజ్ అవుతాయో లేదో నాకు తెలియదు, బట్ నేను చూసిన దాని ప్రకారం అయితే మ్యాక్సిమం ఒక 3 or 4 డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి. అవి కూడా డిబేటబుల్, చేస్తారా చేయరా అని. సో ఓకే 145 అనుకోండి, 145కి 75 వచ్చాక కూడా మీరు ప్రిపేర్ స్టార్ట్ చేయకపోతే, ఇక రిజల్ట్ వచ్చిన రోజే స్టార్ట్ చేస్తా అంటే దెన్ యూ విల్ రిపెంట్. ఎందుకంటే అప్పుడు మీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది, టైం ఉండదు. ఇప్పుడు టైం ఉంది, కాన్ఫిడెన్స్ తెచ్చుకొని ముందుకెళ్ళండి. దట్ ఈస్ మై అడ్వైస్. ఓకే, విల్ మీట్ సూన్. థ్యాంక్ యూ.